from a group known as Nigeria Malaria End Malaria in Nigeria group. But it's all coming away from Star Radio UK, your favorite African and Caribbean radio station in London. Just stay glued to your set, don't you go away. Commercial break, we come back and we'll be having Mr. OLAMILEKAN joining in. So wherever you are, stay glued to yourself, don't touch the dial. Star Radio UK, your favorite African and Caribbean radio station in London. Hi guys, this is your friend Urush from SendWave. SendWave is a money transfer app that is used by people all over the world to send money to their loved ones in Africa. With SendWave, you can send money to Ghana, Nigeria, Kenya, Uganda, and Tanzania. And the best part is, SendWave is absolutely commission-free. Our exchange rates are excellent. You can see for yourself by checking them out on our website. So how do you use SendWave? SendWave is an app that you can download on your phone from the App Store or Google Play Store. The app is free to download. After downloading it, just open the app and enter your name, unit, and phone number. That's it. You're good to go. Make sure you use the promo code SR. S for star, R for radio. The promo code will give you £5 free credit to send to Africa on your first transaction. The money will be delivered within 60 seconds. It'll be recorded on 07497 All of our SendWave promo code SR. Hi everyone, it's your girl Vita Clemens, the author of How to Go from Employee to Entrepreneur, and the host of your weekly business show, BB Means Business. The show where we discuss everything you ever wanted to know about business that you were afraid to ask. How do I start my business? How do I raise the finance? How do I grow my business? Where am I going to find my customers? Join me every Tuesday at 1:30 p.m. on Star Radio UK to get all the information and tips that you need to become a successful entrepreneur and become financially free. Remember, don't let life dictate to you. Rather, put your signature on life. A very good morning. Might have to switch the audio back to my end. I think the studio is having a bit of technical problem, so the sound is not very clear. So I'm going to use my own sound from here. Láti fi augment ẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ káàárọ̀ níbi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa. My name is OLAMILEKAN, koikimedia. We'll start with the Star Radio UK as we do in the morning, and then we'll switch over to koikimedia. But for now, it's all about the Star Radio UK, where we will kickstart the conversation. So we'll get a signal later on, but bear with us as we prepare to join Star Radio UK. A very, very good morning to everyone that have joined so far. So bear with us. We're just finishing the last platform, which is Instagram, and now we're good to go. So we switch to Star Radio UK and let's enjoy it. Let's talk about the news update from Nigeria, and then we come back to koikimedia. And I hope my audios are all coming out. Let's just check before I go live so that I know that my own audio, the audio from the studio is very, very bad this morning. Star Radio UK. Bad this morning. Yeah, mine is good. So we're good to go. So let's call Archie and speak to Archie.
And then let's go to the studio. 8 minutes past already. Time is fast spent. It's not to set NHS program. Get these vaccinations while they're still available. Get this. Visit nhs.uk/COVID vaccination for 411. Tune in to Complaint here on Star Radio UK with Empress G every Monday at 5 p.m. Looking forward to your company. Okay, listen to Star Radio UK, your favorite African radio station. And as I said, that's it. So working on the sound. I don't know whether Yomi can hear me. Yomi, can you hear me? I can hear you. Okay, good. Okay, we'll go on like that while we got to continue to work on the sound. But it is the Tuesday edition of the morning show, and it's now for 9 minutes by the top of the hour. And I have no one but the one and only Mr. OLAMILEKAN, who has joined in this morning from our North London studios to bring you updates from Nigeria. Let's say morning to you, Yomi, and I hope the family are doing very well. And that's good morning to you as well. The sound is bad, yes, and that's we are working at the team are working on it, so just bear with us. Yes, Yomi, how are you? Very good morning to you, Mr. Archie. Good morning, Frank. Good morning to all the technical team at the back. And I say good morning to all our listeners. I'm doing very well, and it's good to be back again this morning for the morning program where we discuss all the news coming out of Nigeria this morning. Thank you very much to every one of you who's tuned in this morning once again. Now, apologies for the noise in the sound. The team are working on it. We hope to sort it out very much. So just bear with us whilst it goes on. But, well, interestingly, after how many days? 34 days, 35 days, Tinubu has resurfaced. Well, he said, you know what? I'm doing exercise. I'm good. I'm strong. And everything is fine. But what do the people really want to say? After 34 days away from Nigeria, the last time we saw Bola Tinubu was just immediately after the governorship election, and he didn't give any reason that he was leaving Nigeria, but information that came out then was clear that Tinubu has traveled again for medical reason. But 34 days, Tinubu has returned back to Nigeria yesterday into Nnamdi Azikiwe Murtala Mohammed Airport, where he was also received by all the APC supporters and also the Vice President-elect Shetima into the country. But as usual, there will always be a but. He has spoken. You could tell from looking at the video from some of us that Tinubu is definitely not as strong. We pray for a good health. Because we remember that Buhari in 2015 also told Nigerians that he was very fit, ready to go, tackle headlong all the problems that Nigerians and the PDP have destroyed for 16 years. And 8 years down the line, Buhari, during the Eid prayer and the reception at Abuja, has now asked Nigerians to please forgive him because he has not done exactly what he wants. We also know that his media aid came out as well. Same media aid that defended Buhari in 2015 told us that Buhari failed the first 8 months of being the president. But the question about Tinubu's return after 38 days, he has dismissed that his ill health is a rumor, even though it seems that while he was speaking to the journalists yesterday, somebody behind him seems to be telling him what he needs to say so that he probably doesn't forget. We know that he couldn't make it down to Saudi Arabia as the itinerary was planned, because Buhari also spent the last 10 days of the Ramadan in Saudi Arabia, in Mecca, but Buhari has returned back. Tinubu was accompanied by his wife, Remi, and the son, all arrived, with a very, a rousing welcome by all the progressive Congress governors, the National Assembly leaders, and all the party loyalists. But the real question will be after May 29, when Tinubu takes the baton. But as we speak right now, we can't verify it, but there's a lot of images coming out that it seems that there was a PICC
underneath Tinubu's outfit, which literally means that when you have such, for somebody about to, look into it, it might be that, the kind of treatment that is undergoing. He has said that he's ready to kickstart Amala is something that he has missed. And I'm not too sure whether it was a script. This morning, I also saw Tinubu watching his own replay arrival at the Muritala Mohammed Airport. That seems to be sending another signal. Is he sure that he himself knew that he's back in the country, or he's just probably watching that TV to look at the, the welcoming, of himself into the country? Star Radio UK, I'll come back to get you in the studio. Well, it's quite an interesting one because he might be watching himself as whether the number of people who came to welcome him. So maybe that's why he was looking at how many people came. Am I right, popular? So I think everything is in that thing. Now, we have from them when it comes to Africa, because you take the US and you look at President Biden, you talk about the fact that he's home. But we know that because the systems there work, so we know for sure that even if the president is not acting, the systems are working. So you just have to just make a speech and everything seems to be working. But that's where, when it comes to Africa, we have a problem. But our system don't seem to work. Checks and balances doesn't. That's where concerns of Nigerians, or most of Nigerians, are this morning. But what do you think? You are listening to us once again. Let me sincerely apologize. The technical team are still working on it, and we'll try to see. And we know that the supporters of Tinubu will definitely be singing his praise. Now, what about the other people? When I say other people, the opposition parties, what are they saying pertaining to helping, being, and everything? What are the reaction of that part? Well, we've not really heard anything, from probably maybe in the next few hours, they might start releasing, statement. But we know that, when it comes to Atiku has been very quiet. Just after the Adamawa election was when we heard from Atiku, whether Atiku himself has now also gone back to Dubai where he resides, and then he'll probably be watching, and how things are unfolding, especially he has not congratulated Bola Tinubu yet. Likewise, Peter Obi. These two individuals are the two that are still fighting to believe that the election that was on the 25th of February was not done properly. I've been able to pick up, something as well from, the former, ambassador to Nigeria, Katrina Lang. And this is what Katrina Lang needs to tell us regarding the election. And I finished after 2023. So I've seen some progress, a few setbacks, but overall what I would say, and this is one of my key sort of highlights from my time in Nigeria, Nigeria is the biggest, most important democracy in Africa, and for all its flaws and challenges, you are on that journey, and you should never take that for granted because you're in a region where democracy is backsliding, and indeed globally. But Nigeria sends a bit of a beacon of hope, and I know a lot of people are disappointed with the process and with the outcome, but I would say hang on to that important fundamental that people in Nigeria, your vote does count. Look at the different electoral map. It looks completely different than it did in 2019. Democracy is a journey, it's not an event. So we're watching closely, along with other members of the international community, and those who incite violence or indeed act violently could be subject to a visa ban to our country, or we have other instruments, including our human rights legislation. So I can confirm we're gathering information at the moment. We obviously don't speak about individuals, and we will consider whether we want to exercise those visa bans. So that is one of the tools. That's if you like, a negative tool. But the whole point of that is deterrence, to ensure that people reflect before they act in that way, because elections going well are so important for Nigeria. What didn't work well, and was a big disappointment to all of us, and most importantly to Nigerians, was what INEC had raised expectations, that as the results were being tabled at the local polling unit, they would be automatically visible to all of us, actually, to be able to track the results in real time, so transparently. Clearly the system failed, and there's no question. That was a massive disappointment. That was a massive disappointment, and that is where the petition, from Atiku and Peter Obi, I'm not sure whether they have to welcome Tinubu, but they'll probably want to see, Tinubu is not going to, appearing in any tribunal court,
but the legal team between these three gladiators would definitely have to fight it through before May 29, where we'll probably say maybe we might get an outcome, to the tribunal petition before May 29. But it is now also countdown to, the next inauguration of the next president of the Federal Republic of Nigeria. But that again is subject to the outcome of the tribunal. This is Star Radio UK. It is the finest African and Caribbean radio station in London. And I'll come back again to you. And the person speaking, for those that probably won't get the voice, was the former British High Commissioner to Nigeria, Katrina Lang. We know that a new one will be taking over anytime soon, and that is Dr. Chris Montenegro. Well, listeners, updates from Nigeria with Mr. OLAMILEKAN. As I say, we have to sincerely apologize for the sound, the noise, the sound. I just bear with us while we work on it. But let's continue with the program. Now, interestingly, Katrina Lang touched on the view. That is quite interesting. She was of the view that, well, the system, that is the electoral system, is not good. There are flaws in there. So she agrees to that. But she's saying that, well, when it comes to democracy, it is not it's not a race. So you said, oh, we can find out race, a short race, and we finish. No. It's like a lifetime thing. So it's gradually, as we go on, it became better. So that, in a sense, some of the opposition parties saying that she's agreeing that there was serious flaws in that. Well, you're quite right. I mean, even the chairman of INEC believed that there was a flaw, but what they've said is that whatever flaw is in there, they've at least presented the election to Nigeria, both the governorship and likewise the federal and the Senate, and the most important, the presidential election. And if those have not been a conclusive one, then the tribunal would have to vet through the process. As many expectation was that the election result will be transmitted, but we know that never happened. Does not mean that maybe according to INEC, Bola Tinubu did not win that election, even though election are conducted every 4 years. As Katrina Lang was saying, the democracy is something that you build on. It takes that process. But is that a fair process every 4 years? Or is it just that, it's still the same way that when we talk about, democracy in America, it's been a very long one. Likewise, the one here in UK, all these are still questioned, and the court would then have to make that decision. I mean, you were not on the seat yesterday when I was discussing with, Frank, yesterday that, Inamni, one of the former governor of Enugu State, told Peter Obi, your petition is already dead on arrival, probably maybe to withdraw from that petition. We've seen petition before, Buhari petition, when he lost, in 2003, 2007. We also saw that Atiku petition, and none of those petition tribunal gave the mandate back. Even the one that happened, during Shagari, in some of those, period of time in the history of Nigeria, it has always been that the court has continued to favor whoever won that election, and that election has never been upturned. We've seen governorship election upturned, but not the presidential one. Well, listeners, it is Star Radio UK. It is your favorite African and Caribbean radio station in London. Bringing the time now to 11:22. But before we leave Tinubu alone, as long as we leave him alone, then now we get on with it. Now, this health insurance only, one of the APC is saying that, well, that will cover up to 87 million Nigerians. Is it his personal health insurance that he has got, or none of this? Well, like I always say, everybody needs the kind of healthcare insurance at some point, and that literally means that there will have to be a working hospital, a healthcare system, and that facility that can save the lives if it is still necessary, to get that life back. Because at some point we would all stop breathing, but people have to be saved, whether they are old, and that's why we have a healthcare system here, where we still have our elderly that are well being taken care of, even up to the age of 100. But the president-elect Bola Tinubu has targeted providing healthcare insurance. Is providing healthcare insurance for at least 87 million Nigerians in his first 2 years is what it actually means.
So we do know that in America there's healthcare insurance. Probably maybe those healthcare insurance will be able to take care of the 87 million, because one of the biggest problem in Nigeria today is health. And when your health is not fit enough, then you probably don't have a system that works in terms of the economy, that can provide a lot of facility. Even though we know that Nigeria is not industrialized economy as we speak right now, but according to the youth leader of the APC, announced yesterday by Bello, one of the APC United States National Youth Leader in Abuja, according to the APC youth leader, Mr. Tinubu will ensure that 40% of Nigerians benefit by deploying the mandatory national health insurance scheme. We do the same thing here in UK, especially if you're coming on a student visa and different kind of type 2, type 3. You would definitely have to get what they call the national health insurance. If you travel around the country, for some of us that have done so, you also have to buy what they call insurance, and that literally means that when you get to those countries and you fall ill, you are covered. But the question is, will Nigerians have what it takes to buy those insurance in the first place, and how authentic all this is going to be? We will find out probably 6 months to a year when Tinubu is in office. Well, I think the best bet is to pray for him so that he will not be ill, and then that means that the state funds being wasted or not spent on him. That's what I would say then. My listeners, it is now radio. So let me begin and not my listeners. I'm actually here in the South. We are bringing you updates from Nigeria, wherever you are. As I did say earlier on, please, I still apologize for the noise in the sound, and I know I have to catch up with you. So please just bear with us. Okay. Now let's move on straight to some of the sad stories that is happening. Well, we know with the incidents that is happening in Sudan, we have got Nigerian students there, some Nigerians there as well who are trying to escape. Now it looks like the northern couples or elders are the ones who seem to be making lots of noise. Is it because we've got a lot of the northerners there, or in general they are looking at holistically that Nigerians are captured in there, and therefore there's the need to bring them out, and everything that is going on, you just stopping them from being taken and stuff like that. What do we have on that? As human beings, we cannot categorize who travel and where you travel to. The Yorubas tend to travel more to America and the UK and Canada, probably maybe for reason known to them. But as Nigerians start getting the message that we have up to about 5,500 Nigerians that are stranded, then there's been question that who are those Nigerians and what are they doing in Sudan? And the question again is, like I said, people travel to different countries from the region of Nigeria, and it seems that the northern part of Nigeria tends to travel to Sudan. And I will tell so many reasons. Some might say, but is it to study Islamic, religion, Arabic? No. What we find out is, just as we know that a lot of Nigerians travel to Ukraine, and the reason for that is Ukraine have a very, very good medical, schools that Nigerians travel there, and then you can build your medical career quickly because of the strike in Nigeria. It's not cheap, it's quite expensive, and then you can end up, in any other country or return back to Nigeria. But we know that a lot of Nigerians in Ukraine got caught up in the war. I've also been told that some of those that went back to Sudan after the Ukraine war have now caught up again in the second war. And like I said, the northern part of Nigeria sent their children to Sudan. It's a little bit of Arabic. They might feel a little bit comfortable because of the tradition, the Islamic tradition that is there, which might be different from here in UK, even though we know that some of them come down to UK. They might be able to speak fluently, from the perspective of Arabic language. Again, because when you look at Sudan, it can communicate easily because of the language, which is very, very clear. And the reason again is that more northerners travel to Sudan, for medical training and all sorts. And that is the reason why we have some of them there. We have some Yorubas there. I'm not too sure whether, the Igbos are there. But one thing is, Ethiopia is now blocking Nigeria's student faction agree 72-hour ceasefire. Why is Ethiopia literally not allowing Nigerians to pass through, especially knowing fully well that there is a war going on in Sudan? They are telling Nigerians that you need a visa to cross through. These are some of the problems
that Africa is still facing. You'll expect that as Nigeria, the biggest, Africa economy, apart from South Africa, the federal government yesterday has now confirmed that some Nigerian students playing in the conflict in Sudan were denied entry. What is the Nigerian representative in Ethiopia doing? We don't expect to be getting a visa to get into Ethiopia, especially when it is a war crisis. It's not like they actually wanted to leave Sudan. They want to live in Sudan. Some of them have been living there, for years, just as some of us are living in UK. But these are some of the bottleneck that is going on between different African countries. The federal government said the Nigerian authorities in Ethiopia were really addressing the issue as they had sought clearance for the plane student, stressing that it was, however, risky for the student to have embarked on such journey. Well, it's never anything that is not risky, but they rather want to leave the war-torn country right now, as so many other countries are removing their diplomat. So if Nigeria, that is very close to Ethiopia, cannot get the Nigerians out, then it shows that Nigeria might just be too big, to look after its citizens. And these are some of the reasons why the Biafra and the Yoruba are saying that Nigeria is just too big and it just has to disintegrate. But interestingly, some people say that the UK has also not been able to get its people out of that place as well. So it's nothing to do on, let's say that a country is not being proactive. So they will say that, but what concerns me a lot is like what we're saying. Africa, Nigeria, all the countries that we are African. So if I travel to every country, can I just go there without a visa, especially in this case when there is war that I cannot go to, that they are for the embassy to go and get a visa. I don't get it. So I don't think that the Nigerian is it ambassador there or the representative there are doing their best for Nigerian citizens in that place. Yeah, you're quite right. Like I said, I watched a video, of a young, Nigerian student that has been able to get to the border, and she said they have to wait now for visa to get in. I do know that in West Africa, because, Ethiopia is in East Africa, as a Nigerian, you can easily get into any West African country. But what I don't understand is, why that same relationship don't happen in East Africa, especially, where consideration should have been given, knowing fully well that these students have taken the risk in the first place, even though the federal government disagreed that they should have taken those risks. But again, getting to that border and then being turned back is another risk on its own. And that literally means that they will be prone, whether they are female, they are male, to so many activities that could start happening within that borderline. Well, listeners, this is already okay. Go on and let me tell you one. How about you, Yomi, for the rest of the story speaking around? Over to you, sir. Well, as we go straight into it, it seems that Lagos Stadium, had a batch, over the weekend, and it has gone from one of the West Africa best to the national shame. I saw, the stadium itself, over the weekend when some of the lighting that, was erected has actually fallen apart. And, according to this article, Lagos Stadium from the West Africa best to the national shame. We cannot look after the 51-year-old national stadium in Lagos has been left to rot away by successful administration. On Friday, the sport minister, Sunday Dare, has ordered the temporary closure of the dilapidated national stadium in Lagos after the collapse of one of the giant floodlights at the Arena 2, 2 days before. The floodlight pillar caved in from the middle following a windstorm, bringing down the ramshackle floodlight. The stadium was built in 1972, while Nigeria was still making a very good headway, and expectation was that Nigeria was going to, become, the best, among all the African countries. And today, even though, with the headline that I've just picked up as well, with almost 168 billion naira, sorry, did I say naira? No, 168 billion US dollars that has been sent by Nigerians outside the country. It seems that, the country is still not doing very well. Since 1972 till date, that's about almost 56 years, 51 rather. And it seems that, the stadium is as dilapidated as so many of our buildings and the healthcare center. And if you look at this particular one that, we've been bringing up to the screen for some days now,
This is Dr. FOLAYEMI Health Center somewhere in Ekiti State. He's a doctor. He lives here in UK. Some have argued that maybe it's an abandoned project, but why do we need to abandon something that could be of benefit, to the community? And if it's an abandoned building, why not just take it down? And these and so many is happening across the country, and just as a shameful way that the politicians and the elite have not really done so much, for Nigerians. So we go straight to some of the other headlines as well. The diaspora Nigerians remitted $168 billion in 8 years, according to the World Bank, coming from, World Bank this morning. We go straight to more other headline, then we come back again to you in the studio. NNPCL already spent $1 billion on Ajaokuta Kaduna Kano pipeline project. Again, a huge amount of money. We hope that, the final result will eventually happen. Infrastructure is needed. We need to build those infrastructure. We need to build, the community and connect it to each other. The NNPCL, which is also the same as NNPC, is just that, it has been rebranded, and that is why we are having NNPCL. Says it has now spent over $1.1 billion on the ongoing construction of the Ajaokuta Kaduna Kano gas pipeline and the station project from its cash flow. Gas is very, very important, as we do know around the world. The Nigerian National Petroleum Company Limited, like I said, spend $1.1 billion. That will create jobs, that will create opportunity. According to the CEO, Meli Kaira, disclosed this yesterday while touring some of the project sites in Kogi with some of the journalists and the stakeholders as well. Mr. Kaira was accompanied by the top NNPCL and the Oil Service Limited project coordinator official, and he went on to say that the company will continue to fund the massive project, which is delivered in phases and has been active even though it does not have a third-party finance. He also went on to say that, the 1.1 billion project to date, none of the project activity is abandoned, which is very, very key. Let's take that word. It has not been abandoned. Let's hope now that Tinubu comes in and he can continue on that same project and it doesn't get abandoned, and then somebody start a new fresh project because it creates money. Because that has always been the issue, mostly in Nigeria. A project kickstart and then somebody abandon it and then start their own afresh. Especially this happened in most of our 36 states, where some of the governors doesn't like what they call continuity because they want to start afresh. Aisha Buhari louds women diplomatic community, as we do know that Aisha Buhari and the wife will be leaving very soon after 8 years. And it seems that is something that maybe some Nigerians are looking forward to. Enugu State Governor-elect Imba inaugurate transition committee members, as we do know that there will be a lot of, as we're expecting the transition between Buhari and Tinubu, there will also be a lot of transition between some of the governors, especially those that have done their term after 8 good years. So let's now come back, to, one more, and then we talked about, the malaria. Malaria is a very, very deadly disease, especially the mosquitoes. They could suck the blood and they could infect you with what will end up being malaria. But a group known as the End Malaria in Nigeria has now described malaria as the biggest killer disease in Nigeria, with over 10 million cases and about 200,000 deaths annually. If you are not taking care of it quickly, it could lead to death. I mean, you could easily be bitten by by mosquito, as is known, and then you could quickly get the vaccine or the malaria tablet, to take it out of your blood quickly. But because again of the poverty level in Nigeria, and because of the lack of cleanliness, just as you look at that, I don't know if that is still functioning, but if you have this kind of system there, you are also bringing in malaria, and that will literally mean that we could get more people to be killed. We need more people to be told that if your surroundings are not clean enough, you could also be breeding mosquitoes, and that could lead to death as well. With 200,000 deaths annually, which amount to about 31.9% of the global malaria index. This was made known by in a statement issued by Francis, the world convener of #End Malaria in Nigeria yesterday. The group commend the effort and intervention being made by various groups, individual government agencies over the years towards malaria elimination in Nigeria. It is very, very important that we continue to tell the people, whether you live in a city
you live in the urban area, you live in the village, that the environment also means a lot. And if you not have a clean environment, you might end up having malaria, and that could lead to death, especially we know that most of the hospitals and the health center are not there, because this is an health center. You need a health center before you can get to the general hospital. That is the way it operates in Nigeria. And if that health center is not functioning, there's no way you can get into the hospital in time. I come back to you in the studio, and when we come back, we go straight into what is happening on the social media this morning. Yes, listeners, just bear with us with the sound. But let me quickly ask Yomi, a bit of a background. Who is Dr. Kayode Fayemi? Who is he? And how was that property built? I mean, how is it benefiting the society? How was it built? Can you give us a bit of a background? Dr. Kayode Fayemi was the former governor of Ekiti State. Is a politician. He was also, one of the ministers under the cabinet of, Buhari. Kayode Fayemi was born in 1965. I believe my picture is not coming back. He's a Nigerian politician who served as a governor of Ekiti State between 2018 and 2022. Kayode Fayemi is a member of the All Progressive Congress as well, but he built this healthcare center, or he probably facilitated the project. But as you can see, this is not an healthcare center. This is like, a bush where, trees and, it's just growing around it. And again, when you ask yourself as a doctor himself, will he be able to get treatment from this? But these are some of the reasons why, as many people are saying, that it seems that, the negligence of the healthcare system. Remember that Tinubu says he's going to be able to take care of almost 84 million. We will have to wait and see into his tenure when it kickstarts in the next 34 to 33 days. Well, listeners, a sad one there, because we invest our state funds into doing all stuff. And even if there are gifts from various people who are philanthropists giving us this money, how do we manage that? You see a facility like that sitting there and going to waste. And we've got all that. Children are dying of malaria, the mosquito bite, they can be seen there. And we just leave it like that, and nobody asks anything. Everybody feels everything good. Well. Aziz, good morning to you, and I apologize, my brother, for the sound there, but we are working on it. Okay, let's go back to Yomi for the rest of the story. Back to you, sir. We go straight to the social media, and we pick one or two things that is happening on the social media. The picture of Bola Tinubu is being circulated. Whether the one that have a bit of syringe under, or what we call the PICC, under his sleeves, or just as other that are celebrating that, the leader of the APC and the winner of the election has arrived back into the country. So that is, a discussion that is currently going on. Like I said, PICC line, has now been, another picture that is coming on. So if somebody that doesn't even understand what is PICC, in the last almost 12 hours that Tinubu arrived, you probably understand well what PICC means, and what is used for, and what is the the purpose for it as well. So all that is also going on as well. It seems that I have gone to rest because no serious leader can go on rest with Nigerian current state. That is Peter Obi amongst Tinubu. Going to rest at this particular time. No serious leader should be going to rest with the current state of where Nigeria is right now. So that is also coming, from some of the headlines as well. And I'm just picking up different other ones as well. There's another headline. Some of the other things there as well. The Yoruba Nation Clubhouse says, the Lagos Center for Yoruba Culture, the brand new J.K. Randall Center for Yoruba Culture and History, was designed by architect Shehu Oduwole, will be an architect masterpiece showcasing the Yoruba in their full glory. The site was the location of the Nigeria first public pool. So it seems that as the conversation continue with the agitation for the right to self-determination, the question again is, according to Malcolm Ogo, one of the biggest achievements of President Muhammadu Buhari is the disarming of all the other ethnic nationality in Nigeria of their guns, while allowing the Fulani ethnic nationality to be heavily armed with the AK-47 MPMG rocket launchers. Whether we like it or not, this is a benchmark. So many people will remember Buhari for different things,
But as we do know, the last one also, Buhari, Obasanjo, Gowon, Abdulsalam, Tinubu expected at Osibajo book launch. Star Radio UK, this is how far we can go this morning, and I'll be back again same time tomorrow for more news headline coming out of Nigeria. Well, listen, as Mr. Olayemi for you this morning on the show and updates from Nigeria. I wanted to thank you very much, Mr. Olayemi, again, as I said, to be back. Next we're going to be looking at the President Buhari's legacy. His legacy. What do you think? Some are talking about the fact that he disarmed every other part of the country and left the Fulani herdsmen or Fulani people to be armed and they're going around killing people, doing all sorts. But what do you think? We're looking into that. Thank you very much. Tell me before you go. Well, stay tuned as I actually take you through. Like I said, we will work on the sound as they're still doing, but make sure you stay tuned for the rest of the segment, with Archie and Frank. For me, I'll be joining again same time tomorrow at 11 o'clock for the news headline from Nigeria. Thank you very much. Bye-bye for now. Bye-bye. Well, let's dive into the updates from Nigeria. lóòrèkóòrè ní láti máa bèrè orúkọ yín ẹni bá ti rí àwòrán yín ó ti mọ ẹni tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òkèèrè nítorí pé a ti ń ṣe Easter látijọ́ Friday títí di òní Monday tó ń pè ní Easter Monday àti gbogbo ọmọ Ẹ̀dùà lóko lómi ní Nàìjíríà ní Benin Republic ní Togo ní gbogbo ìlú tó wà lágbàáyé more than 170 countries. Mo kí gbogbo yín pé ẹ kú ọdún o, ẹ kú ọdún Ìsàyè. Ó bá wa ní ire tí ọdún tó bọ̀ náà tún bá wa ní dáadáa. Ó kí yín o. Ọdún tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run inú orílẹ̀-èdè tiwa ló máa bá wa. Lágbára Ọlọ́run, lágbára Olódùmarè. Mo kí gbogbo yín o. Ẹ káàtijọ́ o. Ẹ kú iṣẹ́ mi gbogbo fún gbogbo iṣẹ́ wa o. Ọlọ́run á máa bùkún yín o. Tọmọtọmọ Ọlọ́run á máa bùkún yín o. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Àrùn ìbéèrè tó pọ̀ tàbí béèrè ni pé a ti ń gbóhùn yín ní òrèkóòrè tí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí Zoom, lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, àtúnrí yín ní lórí ìjókòó nígbà. Èyí tí a fẹ́ mọ̀ ni pé ibo la bá ṣẹ́ dé, níbo là ń lọ, ìyẹn kan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé àsíá wa ẹ bá wa ṣe àlàyé ẹ̀ fún àǹfààní àwọn tí wọ́n máa gbọ́ tí ẹ fẹ́ fi ohùn yẹn sílẹ̀ fún wa. Iṣẹ́ ti ń lọ dáadáa, Ọlọ́run fún ara ẹ̀ lọ́wọ́ sí nǹkan tá à ń ṣe. Kì í ṣe ibi tí alágbára mọ iṣẹ́ náà ń lọ dé mọ́ tó ń kọjá ìbẹ̀rẹ̀. Ìyẹn jẹ́ kọ̀ọ̀kan wá balẹ̀ wípé Ọlọ́run lọ́wọ́ sí nǹkan ṣe, Olódùmarè lọ́wọ́ sí nǹkan ṣe. Ọ̀rọ̀ tí àṣìá mo gbọ́ pé àwọn ọmọ ẹ̀ ń dá bèrè lọ́wọ́ ara yín ṣé àṣìá ilé ìtawà ìtàn wà mìíràn tún wà. Ẹ jẹ́ ká ń sọ ní ṣókí. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ní èṣù, a ṣe àṣìá kan, a lọ gbé fún àwọn UNPO pé àṣìá wa ni. Àṣìá wa temporary day ní àsìkò àṣìá tá a ṣe ń lò nígbà tá à ń ja ògùn ọ̀rọ̀ self-determination lọ́wọ́ ni. Nígbà tó Ọlọ́run bá ṣe tí a bá lè sọ pé a máa dé parí ìjà yìí, ó máa dé bọ́ sí. Àwa jókòó gbà yẹn, àwa yan àwọn tó máa ṣe àwọn iṣẹ́ kan fún wa. Ìkíni kí ni irú kọ́rẹ́ǹsì wa ṣe máa wù rí. Èkejì, kí ni àṣìá wa ṣe máa rí. Ẹ̀kẹta, coat of arms wa. Àti oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn lọ. Àbúrò farabalẹ̀ àwa ṣe dáadáa báyìí. Eléyìí tá a ṣe ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, temporary wa kákànlé kan lò, ká sì máa lò náà. Ìyẹn ni kẹ̀dẹ̀ jẹ́ ká respect ká máa lò. Ó má di méjì mẹ́ta káàkiri. Torí tó bá yá
tí a bá gbé àṣìgbé àṣìyá kan sí gbogbo iwájú gbogbo ayé through UNPO ó tún dọ̀la ká tún wá kọ lẹ́tà sí àbí UNPO àbí United Nations àbí European Union àbí American government àbí ká tún wá gbé àṣìyá mìíràn jáde àwọn èèyàn àwọn kí ló ń ṣàwárà bí èwo ni ká wá gbà so eléyìí tí a ti bá gbé síwájú yẹn jẹ́ ká lò á respect ẹ̀ báyìí but kò sẹ́nì kan tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé àṣìyá wa àṣìá ìlú wa níjọ́ lọ́la nìyẹn kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ sọ̀yà ẹ̀ nǹkan tá a lè fọwọ́ sọ̀yà ń bẹ̀ ní àṣìá tá à ń lò léyìí nìyẹn tó bá ọlọ́run má jẹ́ kó kù pé tó kú bá dé gan àṣìá tá a máa gbé síwájú wa nìyẹn for now totally temporary but the time is coming when you our young people and you are you know how much confidence I have in you, you will do it. Àwọn kan lára yín ti gbé fọ́tò kan ránṣẹ́ pé ìlú wọn ní 2024 gbogbo ẹ̀ has skyscrapers, wonderful streets and so on. Ọlọ́run àgbà rẹ̀, Ọlọ́run àgbà fún wa, a ṣe é ṣe fún wa, a ṣe é ṣe fún yín o, èmi dúró mọ̀ ń wojú yín o, Ọlọ́run á fún yín ṣe o, mo wà lẹ́yìn yín. And I'm very proud of you all. This interview, Timori Play, was 2 years ago precisely. This was some of the questions that I had the privilege to put across to the leader of the Yoruba Nation movement, Professor Adebanji Akintoye. And I want us to take note of what he said at the beginning. It was very, very clear. I say very good afternoon, good morning, good evening, as we kickstart back into the conversation with Koikimedia Live. This is a live transmission as we've just come out of the Star Radio UK, the morning show where we discuss Monday to Friday between 11 o'clock, and I talk about the news headline of Nigeria. We'll talk about that later. But right now, we continue with the conversation from yesterday. We thought the 1914 amalgamation is the biggest fraud until 2022. Dupe Onitiro fraudulently declared a fake Yoruba nation. That is where we're going to kickstart again this afternoon. If you have missed the first episode, you might probably want to go and watch the late night we did yesterday. I've said I'm going to treat that conversation probably up to the end of the month. Then we kickstart some of the other conversation. The Yoruba nation struggle is not dead yet. For those that are saying that, it's dead, Butiku, you are the one that is dead. It is called a movement. And in any world or any part of the globe, anything that you are planning to do, it might have hiccup, you might have to re-strategize, you might have to put more money into it. We will still contribute money toward the movement. And that would also not mean that, whatever we are doing, as at the time that we will start, having those conversations again, we'll probably not care what anyone out there is saying. We know that, the distraction from the Dupe Onitiro, the virus woman that was injected into the movement, and the biggest fraud that we ever know in 2022. Just as we have been talking about the 1914 amalgamation is a fraud, Dupe Onitiro is also a fraud that declared a fake nation. Yeah, Baba Akintoye clearly, I'm going to rewind it again. Baba was very, very clear until those that were working with him. And when I say those that were working with him, they are the same set of people that came out and started telling everybody that Baba Akintoye was endorsing, was supporting Tinubu. And the whole reason that Baba Akintoye was asking for Yoruba nation is to allow Tinubu to become the president of the Federal Republic of Nigeria. And I want us to be very, very clear with this. I'll take you back quickly to our website, www.koikimedia.com. And I want us to go and download or read through this Baba Akintoye, the history of Yoruba. This started as a sketch
in 1978. Ṣé Bàbá Akíntóyè mọ̀ pé Tinubu máa fẹ́ jẹ president in 2023 when he was drafting this history of the Yoruba people? But the narrative that Dupe Onitiro and all our members were playing out to the Yoruba people was that Baba Akíntóyè wanted to allow Tinubu to become the president and endorse it. Baba have the right to talk about Tinubu as a son. That Baba would have preferred Tinubu to be on the side of the Yoruba nation, but Tinubu refused to, and Tinubu wants to be a Nigeria president. Baba has done interviews surrounding Tinubu. Does not mean that Baba has endorsed Tinubu as a president. Tinubu is a Yoruba man. We cannot shy away from that. There's no reason for us to say he's not a Yoruba man. We might not agree with him. We might disagree with him being the president of the Federal Republic of Nigeria, but Baba Akíntóyè never at any point gave any clear message to say that he's going to endorse APC. Baba Akíntóyè did not endorse APC, not even Afenifere endorsed APC, even though that we know that some of the faction, which is the Fashionati, one of the elder statesmen, endorsed Tinubu, but Pa Adebanjo did not. So those that played that narrative played it very well. And if you ask yourself why I traveled to Nigeria in 2021, there was a lot of conflict. Gbogbo ìgbà ló ń gbé conflict oríṣiríṣi wọlé, and one of those conflict was the flag. Flag kan ni a ti ń lò ìgbà tí Koiki ti dé Nàìjíríà, ṣe ló ti lọ papọ̀ mọ́ Bàbá Akíntóyè, flag mi lọ gbé jáde. That first traveled out, and that traveled out because flag tí wọ́n ní wọ́n ń lò nígbà tí ó di pé flag di ọ̀rọ̀ flag kan la máa lò. Flag ẹlòmíì ò tẹ́ ẹ mọ̀ pé bí bàbá ṣe sọ pé the Yoruba people from Baba Akíntóyè registered us into UNPO. And I'm going to take us back. We are still discussing, the Yoruba nation and the way forward. The way forward is Yoruba nation. Nothing more than that. I want to bẹ̀rẹ̀ pé kí ni way forward. The only way forward is Yoruba nation. And like I said, by the time we start hitting Tinubu very well, I hope some of you that tún support Yoruba nation. Tún wá máa sọ fún wa pé Koiki ò bá dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ Tinubu bẹ́ẹ̀ yẹn. Ká sì máa wo tó máa ṣe. I don't bloody care whatever Tinubu wants to do. I don't care. I'm not going to swear. I wanted to use that swear language, but I realized that a lot of us, when we swear, a man feel is not appropriate. It's nothing. I don't care about Tinubu. I've never cared about any of the political party, because if I cared about them, I would have also been, at least if not a member, I would have participated in the fraudulent APC or PDP or even Sowore that I love so much. I love Sowore and I cannot deny that. I talk about Sowore all the time on this platform. He's a brother. We still communicate. He sent message to me. Does not mean that we have spoken, but at least Sowore will send a message to me every now and then. I might not agree with him. Nobody's going to employ or give Sowore opportunity to become the next president of the Federal Republic of Nigeria. But I'm not going to say Sowore is wasting his time, because Sowore is doing what he can do from the point of making sure that he can talk to them. They want to kill him. And Sowore has played a better role as an activist. So if anybody, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó sọ fún mi pé Koiki ò bá ṣe sùúrù díẹ̀ káwọn tí, I don't care. Kí ni tí mo fẹ́ ṣe fún yín? But we're going to come back to that. This was the flag tó gbé lọ sí UNPO. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. And this was in 2020. Àìtí rí Dupe Onitiro nígbà yẹn. Ṣé kò gbọ́ nígbà yẹn pé Yorùbá country or Yorùbá nation tá fẹ́ ṣe ó ti wà in a movement. 2020 August, and kò dẹ̀ ń ṣe 2020 gangan lọ submit this particular UNPO. Kódà àwọn ọkọ tó sọ nígbà yẹn pé kí ni UNPO? Kò ń ṣe United Nations náà kí lè fi ń deceive àwọn èèyàn, but it is an organization that can be used to present something. So today, when Dupe Onitiro, the virus woman, tó sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun ò lè present document kankan, irọ́ ló ń pa. She doesn't have any nonsense document. She's a liar. And a liar will continue to lie using different methods to lie. And one of those lies was she used Iya Dublin, àti Funke Bello, and so many other like that. Àti wọ́n pe woman wọ́n ní kan kalẹ̀ jáyé, one bastard, you ní kan mi pẹ̀lú gbogbo wọn.
Because narrative tí àwọn tó lò jáde ni pé they were pushing the narrative that Baba Akintoye was going to endorse Tinubu, so wọ́n kó wa lọ sí 2023. Ṣé Tinubu ṣé ìyá Dupe Onitiro, the virus woman, gbọ́dọ̀ ti rí ìyá ta ló ní ìyá wèrè? Ṣé Dupe Onitiro ṣé òun sì wà ní 2022? Because I'm sure pé Dupe Onitiro wà nínú 2023 báyìí. Ṣé 2022 ló sì wà? Ṣé 2022 ni Dupe Onitiro ṣì wà? Because ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo pé àláìkẹ̀ torí ó jọ́bìnrin. No, Baba presented pẹ̀lú àwọn group kan ni o, kò ń ṣe Baba nìkan. Because I know the work that, somebody like Shola Salako, our sister, even though they might not have good relationship with Baba anymore, I don't know whether that has been amended, but I am aware that Comrade Shola Salako, she's here in UK. I met her once during the rally. She's not a ghost like Dupe Onitiro. I mean, I didn't even know that these are people that have been doing a lot of work from underneath. Akọ̀gbọ́ àgbọ́yé pé Baba sọ pé Yorùbá nation ni o, and we kick into that and we buy into that and we started, making sure that we can promote it. And we were promoting that up to 2 years when Dupe Onitiro joined the movement around March. And I have the record. She joined us around March. Whether it's the first week of March, whether it's at least we can say March 2022. So where was she prior to that? So she cannot say that she never had at some point that Baba Akintoye and some group of people are asking for Yoruba nation. So was she preparing herself to infiltrate the movement and destroy it? Because this is another record. Èyí tẹ́ ń sọ pé Dupe declare Yoruba nation. I am asking you now, don't be gullible, don't be naive, don't be novice. Tell her to present something up to a document that can prove what she's talking about. I'm not interested in that letter, that letter that was written by anybody and posted it out. Ìyẹn kọ́ là ń sọ. I'm talking about something concrete. Ẹ má jẹ́ kí àwọn Koiki rí nǹkan tó ń ṣe o, nítorí pé Koiki máa bàjẹ́ ni o. You are all crazy. Ṣé Dupe Onitiro tó bá gba Yorùbá nation tó máa lé ní kúrò ní Yorùbá ni? Born bastard. Ṣé àwa tá à ń pariwo Yorùbá nation ṣá máa lé gbogbo àwọn tó ń endorse Tinubu ni? No, we can do that. So when we talk about Yoruba country, we are not talking about ourselves. We are even talking about those that disagree with us. Because that is the only way you can say you are having a country. And we don't want to have a warlord. Because even if Tabana and Yoruba nation, we still have to make sure that àwọn tí wọ́n ṣe APC, àwọn tó ń ṣe Labour Party, àwọn tó ń ṣe Labour Party, àwọn tó ń ṣe AAC, we still have to make sure that they are also going to be told about Yoruba nation. And that is why we were taking rally to Lagos State láti lọ present Yoruba nation as an alternative to Nigeria. But they never wanted that, and that is the reason why they quickly make sure that some of us were killed in Lagos as far back as 2021. But even though we are àwọn ọmọ wa kan, they were very, very, dedicated. The first rally tó kọ́kọ́ máa ṣe ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni tí a ní record lọ́wọ́ started from a young boy called, well, not a young boy, he's a man because ó ti bímọ, a lè pè ní young boy. Wọ́n pe bọ̀bọ́ yẹn ní OBJ, kò ń ṣe OBJ bàbá monkey banana yẹn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ bọ̀bọ́ kan tó ń pè ní, mo lè pè bọ̀bọ́, man kan tó ń pè lára àwọn kọ́mẹ́dì wa ni. Ó dẹ̀ ṣì wà lóyà títí di wákàtí. Òun ló kọ́kọ́ gbé rally jáde ní Agége ní Lagos State. Ó consult mi, ó ní Mr. Koiki, àwọn máa ṣe rally l'Agége. Mo ní ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀wọ́ níbẹ̀ ni. Mo ní Lagos State, ó ní tó bá máa dà mí kó dà. And I'm talking about almost 2 to 3 years ago now. Gbogbo rally pátákó kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ rally ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá, àwọn OBJ ni. So we mọ ogun òní nígbàgbọ́ orúkọ ẹ̀. Ẹ̀yin lè má mọ̀, ẹ lè má rí picture ẹ̀, but àwa mọ̀. But àwọn tó mọ orúkọ ìwọ ọmọ tí mò ń sọ ẹ̀. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, ó wà lára ọmọ tí wọ́n yìnbọn fún lẹ́sẹ̀. Tẹ́ bá rántí pé wọ́n yìnbọn fún bọ̀bọ́ kan lẹ́sẹ̀. Nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n mú kan náà àwọn ọmọ wa kan, àwọn ọlọ́pàá mú wọn. Wọ́n yìnbọn fún lẹ́sẹ̀ títí di ọ̀la ẹsẹ̀ yẹn ò tí ní àlàáfíà lọ títí, but àdúpẹ́ fọ́lọ́run pé ó sì fi rìn. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀, ó sì wà ní rally tó ṣe ní Ọjọ́ta as far back as January 9th ọdún yìí. Ẹ gbọ́ mi dáadáa.
So for the fact that we are bringing fact and figure, Dupe Onitiro has never bring fact and figure because èyí tó gbà lọ́wọ́ wa concept tó jẹ́ petition èmi ò ní kó fún mi ní gbogbo 5 million. I'm not interested in the other 5 million, but I need the 500,000 petition to sign lórí koikimedia. Kó sọbi tó wà fún wa ká rán internal auditor kó bá wa bẹ́tẹ̀ lẹ́yìn gbogbo àwọn tó bá forúkọ kó send orúkọ tèmi tó send orúkọ ìṣe mi ká dẹ̀ máa lọ yọ níbi tó fi sí. That's all. Àwọn tó bẹ̀rẹ̀ fún Dupe Onitiro ní orúkọ wọn àti date of birth wọn àti gbogbo ẹ̀ it's up to them. But èyí tó gbà lórí koikimedia ó ti di dandan pé kó gbé padà táwa. Because tó bá fún wa we will continue to ask her because it's part of the fraud. We are not aware of a signed petition kankan mọ́. We are not interested in that petition because that petition is the fraud itself. And she knew that 2 years táwọn bàbá bẹ̀rẹ̀ ní 2020 she knew that they were progressing. Because táwọn bàbá progressing ni bàbá never told anybody that they were going to register under the UNPO. And what do we know as UNPO? Kí ló ń pè ní UNPO? Kò ń ṣe àwa nìkan la wà lábẹ́ UNPO. Àwa ní number 40 something ni wa or thereabout. Ma find out nísìnyí. And there's always UNPO Yoruba Nation. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ ibi tí bàbá ti fídíò bàbá tó jáde yẹn ló ṣe kí ni ẹ rí i pé níjọ́ náà náà This Day newspaper rẹ́kọ̀dì wà 3 years ago wọ́n gbé pé Yoruba Nation becomes a 45th member of the UNPO. So àwọn tó máa ń sọ pé pépà Nàìjíríà ò nídìí láti gbé ọ̀rọ̀ Dupe Onitiro because wọ́n mọ̀ pé rọ́lú ń pa she has nothing to say. Àtàwá àtàmọ̀ àbí má bínú àtàmọ̀ Yorùbá mi ó máa ń lọ bákan nígbà míì mo apologize. Àrántí problem ti British dá sílẹ̀ sí wa lọ́wọ́ mi pé ká lọ máa kọ́ English bí English ni kíní wa. This is 2-3 years ago. Ẹ wo tí pépà Nàìjíríà kọ jáde níjọ́ náà lọ́hùn ní 3 years ago. So ẹ̀yin tí wọ́n sọ pé àmọ́ tá à ń ṣe ẹ̀yin lẹ̀ mọ́ tẹ̀ ń ṣe. Because if you look at this paper kò dẹ̀ ń ṣe pépà yìí nìkan tá a bá padà sẹ́yìn kí n lọ gbé sórí news UNPO Yoruba Nation ẹ rí i pé gbogbo pépà pátá àti show this day. This is Tribune Online. Tribune Online told us as at April 28, 2020, Yoruba Nation becomes number 45th member of the UNPO, says Professor Akintoye. Níbi tí wọ́n ti rí pé Baba Akintoye becomes a target. Ibi tí wọ́n ti rí pé Baba Akintoye ó lóyà. Ṣé Tinubu ló ní kí Baba Akintoye lọ rẹ́gísítà Yorùbá sí UNPO ni? Ẹ bá wa bi àwọn tó ń sọ pé bàbá yẹn ò mọ tó ń ṣe. Ṣé Tinubu ló ní kí Baba Akintoye lọ rẹ́gísítà? Because gbogbo àwọn tó ń sọ pé Baba Akintoye ò ṣe dáadáa wọ́n ò mọ̀gbà tí Baba Akintoye lọ rẹ́gísítà. Àwọn tó mọ̀ I'm sure pé they are just few. And like I said, I'm aware that there's a woman called Comrade Shola Salako, UK by Lower. I met her only once. And she introduced herself to me as Shola Salako and Adekira. And we are still in one particular group. Timo Mapajo wà nínú group yẹn. So, and this is Nigerian Tribunal, whatever. Odimeji. Daily Post also posted it. Odimeta, Yoruba joined the world body of marginalized nation. Kí ló ń pè ní marginalized? Ẹ jẹ́ ká lọ wo English dictionary marginalized láàárọ̀. So some of the gullible idiot diaspora tẹ̀wáṣẹ̀ sọ ní sí pé bàbá mi kò ní template but bàbá sọ̀rọ̀ nípa Yoruba nation. Gbogbo paper dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní about 3 years ago today because this is August or April 2020 là ń sọ̀rọ̀ yìí. But Dupe Onitiro injected the virus and a lot of people bought into that nonsense. And we are now talking about her, and some of you are saying that, oh, Koiki má sọ̀rọ̀ ìyá yẹn, ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀. No, we must talk about it because she's a criminal. She has committed crime against humanity because the same problem tí wọ́n ṣe ní Nàìjíríà tó fi pè wá ní Nàìjíríà, òun náà ni crime against humanity. And that crime against humanity is what the Yoruba politician and even criminal like Tinubu, the drug baron, Baba Tole, òun náà ṣì ń ṣe because gbogbo tí Tinubu ń ṣe lẹ́ni nísìnyí ó ṣì endorse the crime against humanity of the 1914 amalgamation that we started the conversation yesterday. So when people are telling us that we should keep quiet on Dupe Onitiro, you must be mad yourself, especially you the diaspora. Ṣé diaspora ò gbọ́ nígbà yẹn pé Baba Akintoye
ó lọ sí UNPO ẹgbọ́n náà ẹ wá sọ pé Dúpẹ́ lọ sí United Nations ẹni kóhun mú evidence tiẹ̀ jáde kó lọ sí United Nations even 5 million petition yẹn ẹni kó fún ẹni correspondent tó fi send ẹ lọ sí United Nations. It's all lies. She's a liar. And she has been perfecting that lie because we brought her as a media outside the world, and she has now cut that part out because Omapama questioning. I want to illiterate, what do you mean illiterate? Because I know about France, no, we should illiterate. I want dumb and daft, like Shoe Koribe, Wale Ali, and Jack Lion, and Ijile. I want to daft and dumb. I want to the same way that yes, a lè béèrè béèrè lọ́wọ́ bàbá náà. We have the right. Ìyẹn la ṣe ń gbé bàbá wá láti máa béèrè béèrè lẹ́nu wọn ní gbogbo ìgbà. Bàbá dẹ̀ sọ pé wọn ò support Tinubu, ó ní ọmọ wa ni. Ṣé kí bàbá sọ pé kò ń ṣọmọ wa ni? Ṣé Tinubu kì í ṣọmọ Yorùbá ni? Tinubu ọmọ Yorùbá ni náà. Ṣé Yorùbá nation ta fẹ́ gbà? Ṣé tí ta bá gba Yorùbá nation tí Tinubu bá ṣe wà láyé after tó bá ṣe 8 years ẹ̀tàn? Ṣé kò ní wá ṣá máa lè jáde nínú Yorùbá nation ni? A lè jáde náà. Ṣé gbogbo ìgbà tí àwọn IRA tó ń jà àwọn Irish ṣé wọ́n lé gbogbo àwọn tó disagree pẹ̀lú wọn ni? Wọ́n lé wọn náà. In life there will be people that agree and disagree with something. But today we have millions of Yoruba people that disagree with Yoruba nation because lọ́dọ̀ wọn nísìn wọ́n ní ká ṣe sùúrù díẹ̀ ká jẹ́ kí Tinubu débẹ̀ náà tábàtẹ̀ máa náà fẹ́ gba Yoruba nation. And Tinubu was very very smart. He also used that template to tell the northerner that tẹ́ ẹ̀ bá ti fún mi pé èmi ló kàn then problem á dé, and they realize that kí problem má bàa dé ẹjẹ́ àgbẹ̀ fún Tinubu, and that's why Tinubu is there today, nothing more than that. Like I said, call out Tubo Fulalafia. But 8 years of Tinubu is not going to bring any joy into Yoruba land, not even talking about Nigeria. Odi mẹ́ta, ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn again. Again, Punch newspaper, odi mẹ́rin. Even gan Punch gbé as far back as July làwọn ti gbé ọ̀rọ̀ Baba Akintoye, not even 2022. I mean a year after. Tí àwọn tó kù yẹn ṣe 2020 làwọn yẹn tẹ̀ show. Yeah, so Punch gbé ní 2021 July. Why Yoruba nation join UNPO? Professor Adebanji Akintoye. And let me read this part for you all. But katoka àkọ́kọ́ fẹ́ mọ̀ paper mélòó ló sọ̀rọ̀ Baba Akintoye ní 2 years 3 years ago nípa UNPO. But in this particular one ní máa kà. Ó di mẹ́rin. The Nation newspaper ó di márùn. Yoruba World Congress void into the egg. Yoruba World Congress ni wọ́n ń pè nígbà yẹn lára pé wọ́n fẹ́ da ìrìn àjò yẹn rú náà ni wọ́n fẹ́ yọ Baba Akintoye ni bàbá fi change ẹ̀ sí ìlànà ọmọ Oòduà because wọ́n gba àwọn bàbá kan ní Akígbà or something ẹ̀ tẹ́ bá rántí orúkọ yẹn there were so many of them wọ́n kàn láàárọ̀ ọjọ́ kan náà fẹ́ yọ Baba Akintoye bí wọ́n rí pé bàbá yẹn kò ní lọ in line with what they wanted to bring. Wọ́n pè máa kan ní Akígbà, there were so many of them there. Ó di márùn. Again, Tribune, ó di the same thing náà ní tí Tribune gbé jáde níbí báyìí. So, okay, what Tribune tó kọjá, no, the Nation newspaper, ó di mẹ́fà. No, Tribune, ó di mẹ́fà. This day, ó di méje. So, ẹ wo gbogbo átíkù tó jáde yẹn nípa Yorùbá nation. But kí ni ìdí tá ṣe lọ sí UNPO? A máa gbọ́ lẹ́nu Baba Akintoye through the interview he must have granted on 23rd of July 2021. So Dupe Onitiro virus gan tó ní òun ní network. Ẹni tó ní network ó ṣàjẹ́ pé kí ó pe Punch newspaper bóun ti declare Yorùbá nation. Kọ́wá grant interview fóun. I mean we know that some of this paper can be bought anyway. Kátẹ̀ sọ pé àwa náà fowó ra paper ni pé ẹ wá bá wa interview Baba Akintoye. She can do the same thing, but why has she not done so? Why has she not speaking to speaking is not the right word. Why has she not spoken? Kí ló dé tí kò tí sọ̀rọ̀ fáwọn media Nigeria? I mean, she can come. Look, èmi gan tí mo jẹ́ ọmọ kékeré gan, mo ní gbogbo contact àwọn media tó wà Nigeria. Mo ní gbogbo wọn lọ́wọ́. Because as IGBOHO spokesman, they communicate with me. Gbogbo wọn ló wà lọ́wọ́ mi. So tí bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ màá send message sí wọn pé statement lélẹ̀ yóò ẹgbà kí ló dé tí àwọn náà ṣe yẹn tó wá jẹ́ pé ó kàn jókòó sórí media because orí media tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ yẹn ni wọ́n ti mọ̀ pé ibẹ̀ gangan ni message ti ń jáde. Like I always say, even as much as we are still also talking does not mean that gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń gbọ́n tí mò ń sọ lẹ́nu. Àwọn ọmọ Yorùbá mi ò tẹ̀ tí gbọ́ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation.
ìyẹn ni wọ́n ṣe ń ṣe kí ni a ṣe ń sọ̀rọ̀ continuously ẹlòmíì just maybe even today ló ṣe Yorùbá ni níbo ló ti ń sọ yẹn kò ṣe gbogbo ẹ̀ ló mọ Ìgbòho. So that literally means that we must continue to propagate our message out there to the world, especially to the Yoruba community, whether in Nigeria, outside Nigeria, in any part of the world. And let's now read why we also joined UNPO by Professor Banji Akintoye. Let's go into it. Emeritus Professor Banji Akintoye, a renowned historian and leader of the umbrella body of the Yoruba self-determination groups, Ìlànà Ọmọ Oòduà, has said that the Yoruba nation was registered with the Unrepresented Nations and Peoples Organization to ensure that agitators were not accused. Mo fẹ́ kẹ́ take word yẹn. Because backing tí a fi ń ṣe Yoruba nation lẹ́nìí, ó sì ní backing ní UNPO, even as some people almost discredited UNPO. Ẹ gbọ́ n tí bàbá sọ. Àwọn tí ó ń ṣe agitation kó má di pé ó máa dàbí ìgbà tí à ń commit offence. Ó wà lára ìdí tí bàbá Professor Banji Akintoye tó ṣe lọ register wa pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ ṣe àdúpẹ́ fún wọn, because he's not done it himself alone. And I'm not sure maybe some of you have got this message as I'm saying it today, because a ti ṣe so many programs, and each day tá bá ń ṣe program, the way we present it will be different. So I am actually now telling gbogbo ọmọ Yorùbá tó mọ̀ lẹ́ni pé lára ìdí tí bàbá Akintoye lọ register wa ni pé kó má bàdà bígbà tó jẹ́ pé àwa tí wọ́n ń pè ní agitator were not accused, because in tó bá ti mú federal government tó bá ti lè accuse wa, ṣé eléyìí tí Dupe Onitiro the virus ń ṣe nísìn ṣé kò ní mú accuse tí bàbá Akintoye avoid wa? Ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti ń takora wọn. Èyí tí bàbá Akintoye lọ gbà pé kó má bàa di tí wọ́n máa accuse wa fún crime, pé a ti commit offence. But èyí tí Dupe Onitiro ń gbé jáde nísìn tí ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé tẹ́ ẹ̀ ní làákàyè tí ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí kò ṣàlàyé fún yín ni pé ṣé èyí tóun sọ yẹn lẹ́nu tóun jókòó sí UK, mo ní pé kóun ò bá lọ Nàìjíríà, àwọn tí ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ní London kó ra tíkẹ́ẹ̀tì fún wọn kó lọ Nàìjíríà, tó bá dé Nàìjíríà kó wá sọ fún wọn láti Muritala Mohammed Airport pé a ti gbàlúwa láti 2022 kó sọ bẹ́ẹ̀ tó bá dé airport. Ẹ gbọ́ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí i. Bàbá Akintoye lọ rẹ́gísítà wa sí UNPO. Bàbá Akintoye ó lọ rẹ́gísítà wa so that kó má bàa sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé à ń commit offence lábẹ́ ìjọba federal government, not literally Buhari, even though pé Tinubu máa débẹ̀ nísìn. This still apply even as Tinubu is going to become the president. In tó apply fún Buhari náà ló máa apply fún Tinubu. Gbogbo tá à ń ṣe nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ kò sí ìta máa slow down tí Tinubu bá débẹ̀, kọ́lọ́n kó sọ débẹ̀ ní May 29. Ìrìn àjò ṣẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ ni, fire to fire ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni, èpè bẹ̀rẹ̀ fún ni, a máa sọ̀rọ̀ sí ni, gbogbo nǹkan tá a sọ sí Buhari pátá kò sí ìta àní sọ sí Tinubu. Ẹ máa kọ́ṣẹ́ sílẹ̀, ẹ má jẹ́ kí ó di pé gbàtà bá bẹ̀rẹ̀ lè máa sọ pé Koiki àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ olúàbí kò jẹ́ ká ṣe yẹn. You must be crazy if you come and tell me that, because a máa ṣépè fún yín náà. Because Tinubu mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè work, but through his own ambition, lóòótọ́ ó dáa kí gbogbo èèyàn ní ambition, but the way Nigeria is structured today from the 1914, a sọ̀rọ̀ nípa Goldie lánàá, wọ́n pe bàbá kan ní George Goldie. George Goldie ló ta Nàìjíríà fún Britain. Olórí burúkú bàbá ni, ojú ẹ̀ lélẹ́yìí, kò jẹ́ kó kọ ìtàn mú. Kò ń ṣe lùgáàdì tá à ń pariwo ni ó bẹ̀rẹ̀ this colonization, this transition of Yoruba kingdom, the Igbo kingdom, the Hausa kingdom into Nigeria. Àwọn tó ń kọ́kọ́ negotiate Nigeria lélẹ̀, ìyẹn la fi sọ̀rọ̀ débi Niger Royal Company, Royal Niger Company ní Nigeria. Royal Niger Company was a merchant company chartered by the British government in the 19th century. 19th century kẹrẹ bàbá Akintoye jẹ́ kó yé wa nínú tàn pé 1533 Ìjẹ̀bú was already a city and town.
a ṣe ń padà sí tí bàbá sọ nínú átíkù iṣẹ́ because bàbá ń try láti make sure pé ìrìn àjò tá fẹ́ rìn yìí tá bá ti bẹ̀rẹ̀ nítorí pé bàbá ti mọ in tó máa lead sí but kó má bàa di pé federal government máa wá kó wa but eventually even though pé bàbá lè register sábẹ́ UNPO Igboho was almost killed in his house in 2021 even though pé bàbá Akíntóyè lọ register wa ẹ̀gbọ́n mi dáadáa even though pé bàbá Akíntóyè gbé wa lọ sábẹ́ UNPO is a place that kò ń ṣàwà nìkan la wà níbẹ̀ and this is what it says on the UNPO website overview lele tó bá sọ pé kan overview kò mí pé that is the details. The Yoruba people numbered over 44 million, making them the largest homogeneous people. Lára ta sọ pé a fẹ́ gba Yoruba nation fún nìyẹn. We are the homogeneous people, we are the indigenous people, we are not Nigerians. Kò mí pé torí Tinubu fẹ́ di president Nigeria, ìyẹn la máa wá sọ pé ọmọ Nigeria ni wá. No! Yoruba ni wá before Nigeria. Yoruba ti ń bẹ before Nigeria. We are the largest homogeneous people. Tó bá dẹ̀ sọ pé nǹkan homogeneous, let's go look for the English dictionary of homogeneous. What is the meaning of? Homogeneous. One more time. Homogeneous. The last time. Homogeneous. All of the same kind. Tó bá rí mi nísìnyí mo sọ fún ẹ pé ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára tèmi ní London ìyàtọ̀ kan ní pé èmi fresh lọ́wọ́ nítorí weather òtútù ni. Tó bá rí wa ta wọ jákẹ́ẹ̀tì ta fọwọ́ sápò kò ń ṣe fashion òtútù mú wa lọ́wọ́ ni tó bá di sọ́mà la máa ń gbé ìgẹ̀ síta ló máa rí àwọn tí ọyàn wọn lọ́mú àwọn ọmọ ọlọ́mú tọ́yàn tó dáadáa tó máa jáde sí títì má bínú because ntẹ́lómi rí nìyẹn. So one thing is in tó jẹ́ kí gbogbo atajẹ́ kankan náà òun ni pé we are homogeneous. Now ṣé èmi tí mo jẹ́ homogeneous. Ṣé èmi kan náà ni Haúsá ṣé èmi kan náà ni ọmọ Igbo is different from us. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé we cannot unite kò sọgbọ́n ẹ̀ tábàdẹ̀ fẹ́ lò ní èdè what does this word homogeneous of the same or similar ṣé èmi àtàwọn Igbo ní sí ṣe similar ni wá no but in terms of ni pé ìjà tá à ń jà our similar èmi ò fẹ́ yẹ kí Igbo dominate Lagos State in our own territory mo ò fẹ́ jẹ́ kí Igbo balẹ̀ mi mo ò fẹ́ jẹ́ kí Igbo máa control wa àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà Igbo lè ṣe yẹn nítorí pé lára àwọn tí àjọ jẹ́ ìyẹn àwọn gómìnà yín wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n facilitate àwọn Lebanese àwọn Igbo because Lagos State governor can give the order pé gbogbo ìsọ̀ tó ń bẹ ní Lagos State whether Igbo ralẹ̀ yẹn ni wọ́n ralẹ̀ yẹn ni ọmọ Yorùbá ló máa dominate it's our Yorùbá land but ó máa difficult fún Governor Sanwó-Olú láti ṣerú ẹ̀ ṣẹ́mọ̀dí because Governor Sanwó-Olú ò rọ́ni Yorùbá land tí a pè ní Lagos yẹn lábẹ́ Yorùbá country ó rọ́nẹ̀ lábẹ́ Nàìjíríà ni so ó níwọ̀nba tó lè ṣe and that is the difference. And that is something that some of us need to start understanding. I understand the feelings that, Koiki o fẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lọ síbi àwọn ọmọ Igbo yẹn. No, kò ń ṣe bẹ́ẹ̀. Because Sanwó-Olú tí ẹ̀yin, àwa lè máa sàn yẹn ní bíbá. But Sanwó-Olú ò agree pẹ̀lú ọ̀tẹ́ mi sọ ní bíbá. Because Sanwó-Olú is a born bastard. Born bastard ọmọ Yorùbá ni because Nàìjíríà ni Sanwó-Olú fi ń govern ní Lagos State. Kò lóde Yorùbá land náà. Tí ó bá ń lo Yorùbá land tó bá bí bàbá Sanwó-Olú dá tí à ń lo Yorùbá nation tí à ń lo Yorùbá constitution kó wá gbé ilẹ̀ fún àwọn ọmọ Igbo kó jẹ́ kí àwọn ọmọ Igbo dominate Lagos State bí àníyànbọn pa fact ni mo sọ fún yín but ìyẹn ò lè ṣẹlẹ̀ nísinsìnyí so ẹ má máa jẹ́ ká tọra wa pé Koiki yẹn tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ ọmọ Igbo yẹn o máa ń fẹ́ wá a little bit sentimental no irọ́ là ń pa fúnra wa tá a bá ń sọ bẹ́ẹ̀ because 1999 constitution ò lè fún Sanwó-Olú opportunity yẹn we are lying ẹ jẹ́ ká sọ fact Tinubu ò lè ṣe kankan nísìn because Yorùbá kọ́ ni Tinubu ṣiṣẹ́ fún ó lè ṣe so much ilẹ̀ Yorùbá I don't disagree with that ó lè ní kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kódà ó lè ní Fort Miller Bridge òun fún wọn lọ́dún méjì kan fi parí ẹ̀ ìyẹn ò ṣe problem but the problem is Tinubu will be operating under 1999 constitution and the 1999 constitution sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé bó bá fẹ́ gbé ní Lagos State ó ní right láti gbé ní Lagos State so gbogbo ìjà tá à ń jà pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo yẹn is just unnecessary tẹ́bẹ́dẹ̀ sọ fún mi pé àwọn ọmọ Igbo ló da kíní kan èmi máa sọ fún pé rọ́lẹ̀ pa Goldie ló bà wàhálà jẹ́ 1914 ló bà wàhálà jẹ́ ẹ má jẹ́ ká mú láti 1960 àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ Zik gbogbo wọ́n jà ní interfere pé it is the appropriate but bàbá Akíntóyè wá sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká wálé padà
ẹ jẹ́ ká padà sílé, ẹ jẹ́ ká fi Nàìjíríà sílẹ̀. Àwọn ìyá kan wá jáde, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí gbé voice sọnù jáde, ẹ wá fẹ́ discredit Bàbá Akíntóyè. Whereas Dupe Onitiro bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ni tí bá sì type orúkọ ẹ̀ sórí Google, kò tí sí any news headline kankan lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú Nàìjíríà yàtọ̀ sí pé ó náà fi jẹ governor ní 2015. So she's a criminal. Because ẹni tó fẹ́ ṣe Nigerian governor tó wá rí pé ó dà ń pé Yorùbá ni mo dẹ̀ sọ pé fixer ni. Kí ló ń pè ní fixer? Fixer oríṣiríṣi iṣẹ́ ló máa ń ṣe. Ó lè máa ṣiṣẹ́ fún internal, ó lè ṣiṣẹ́ fún external, ó lè máa gbàbọ̀dè fún wa gan sef láti ibi táwa gan ò rí. Because tí tó ń pè ní fixer nìyẹn. Tí Bàbá Akíntóyè bá jẹ́ fixer ni kò ní máa jáde báyìí kó gbé wa lọ sí UNPO. Ó ní òun gbé wa lọ sí UNPO so that agitators, and kí ló ń pè ní agitator? Gbogbo ara ti máa ń gbọ́ àwọn kan ní àwọn alligator. Okay, no problem, alligator ni wá. Wọ́n mọ iṣẹ́ tí alligator ń ṣe. Tó bá rí alligator tó bá bí bàbá ẹ̀dá ìwọ dúró de alligator. Tó o bá mọ tán pè ní alligator in terms of animal máa sọ fún ẹ lẹ́nu. Wọ́n pe animal kan ní alligator. Ẹlòmíì mọ tán pè ní alligator. Ó kàn ń gbọ́ náà ni o. A ní alligator, ẹ̀yin alligator tẹ fẹ́ tẹ̀ fọwọ́ Yorùbá nation. Tó bá bí bàbá ẹ̀dá tí wọ́n bá rí alligator kí wọ́n dúró. Ìtàn pè ní alligator lélẹ̀. Idiot all over the place. Bomb bastard. Èyí tẹ́ ẹ̀ understand nìkankan ká ní àwọn alligator tí wọ́n bá rí alligator kí wọ́n dúró. Àwọn tó mọ tó ń pè ní alligator tó bá bí wọ̀dà tí alligator bá yọ sí wọ. So àwa tẹ́ ń pè ní alligator bẹ́ẹ̀ ni we alligator but in tó ń pè ní alligator lédè tó bá bí wọ̀dà kò dúró. Some of you don't even understand one thing. Wọ́n ní mo kí bàbá wa ọmọ ṣe bí Kọ́láwọlé. Mo kí gbogbo ẹni tó ti wọlé ẹ má bínú pé mo kí ti wà nínú spirit. Gbọ́dọ̀ ti wà nínú spirit bẹ́ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn ká ní àwọn alligator ẹlòmíì àbílẹ̀rì ló ṣe rí picture kí kí sọ́tọ̀ ìtàn pè alligator ní ọdẹ ẹnì àwọn alligator kò rálẹ̀ eléyìí ṣe crocodile alligator tó bá kó lè swallow ẹ̀ kó gbé ẹ̀mí ibẹ̀ dẹ̀ ló máa jẹ́ sí. So kí là ń sọ ni pé Bàbá Akíntóyè ò fẹ́ jẹ́ kí àwọn alligator kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kó àtàkì wa ìdí tá a ṣe lọ sí UNPO nìyẹn o. That is the first reason why we went to UNPO. Bomb blaster. Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ Dupe Onitiro wá jẹ́gẹ́ bí èèyàn ta lè máa mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ tí wá dàbí ọ̀rọ̀ mọ́ínmọ́ín dẹ̀ pọ̀ lóríṣiríṣi mọ́ínmọ́ín ẹlẹ́mìí méje wà but mọ́ínmọ́ín ti Dupe Onitiro kò ní iyọ̀ nínú kò ní ṣúgà nínú irọ́ ló pa because she doesn't have anything to back what she's saying. Àwa dẹ̀ need the fact kó fún wa ní fact tó bá fún wa ní fact màá review nǹkan tó tí mo sọ but for now kò tí fún yín ní fact ẹ má dẹ̀ lọ gbé lẹ́tà jàgbàjàgbà tẹ́ post káàkiri lórí WhatsApp ẹ̀yin bomb bastard. Lẹ́tà tẹ́mi lè draft ní bíbá tí máa fi headline sí ti máa ṣe mọ́ tó ń pè ní photoshop ni tí máa jókòó nígbà tí máa gbé gbogbo ẹ̀ ṣé àwọn ọmọ olórí burúkú Peter Obi yẹn wọ́n gbé lẹ́tà jáde fún Simon Ekpa ni ṣé Finland government ẹ rò pé Finland government ò jáde fún Simon Ekpa láti sọ pé irọ́ ni lẹ́tà yẹn Finland letter with Simon Ekpa kúkú like Simon Ekpa bẹ́ẹ̀ bá like wọn èmi like wọn torí pé ìjà kan náà là ń jà but kò ní ìpè tá a bá gba ìlú wa tán tó bá bí Simon Ekpa dá kó wá ló fi gbà ní wa àjọ máa para wa ni wàláì but Finland wọ́n ṣe kí ni ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀ tí Finland sọ Finland ní àwọn ọmọ kọ́kọ́ nípa lẹ́tà yẹn àwọn ọmọ lórí burúkú ọmọ Nàìjíríà máa lè àwọn bomb bastard àwọn lọ́lọ́kọ lẹ́tà jáde ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀ tí Finland sọ Finland government quickly disowned the viral warning letter to Simon Ekpa mo fẹ́ image letter gangan ni mo ní image ẹ ríran so ìwọ tó ń sọ pé Dupe Onitiro gbé lẹ́tà dání you must be crazy. Ṣé tẹ̀lé ní diaspora náà mo tẹ̀ mọ̀ pé yìí náà illiterate náà fi kí má máa lo illiterate you are dumb and daft tí bá ti ń lo illiterate ẹ máa correct mi wọ́n ti ní ká má máa lo illiterate mọ́ they are dumb and daft ẹ̀yin jókòó sí ṣé tígbà tí wọ́n bá fẹ́ gba lẹ́tà látọ̀dọ̀ local government ní UK ní bíbá tó bá gbé fake letter fún ẹ ṣé wọ́n ní mọ̀ pé fake ni and this is why we are telling the idiotic people that ẹ pè sórí program kẹwàá fún mi ní ibi tí ẹ ti lè sọ pé lótìtọ́ Koiki wọ́n ló ń parọ́ Dupe Onitiro àbí Dupe Onitiro àbí Dupe whatever ó ti gba Yorùbá nation fún wa you are all crazy à ń sọ̀kan fún yẹn sọ pé kínní this is a letter tí àwọn olórí burúkú ọmọ Peter Obi tí wọ́n fẹ́ fi discredit Simon Ekpa this and it's a fake lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní Finland jẹ́ jáde pé àwọn ọmọ kọ́kọ́ nípa lẹ́tà yẹn àdéhùn sọ fáwọn èèyàn pé ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù ẹ jẹ́ I understand a mọ̀ pé lọ́kàn yẹn wọn náà ti gbàwó ṣé Dupe Onitiro náà gbowó lọ́wọ́lọ́wọ́ á dẹ̀ sì máa gbowó pé ànígbowó yẹn lọ́lẹ́ pa èmi dúró fún further instruction ni tí bàbá bá ti ní ẹ máa kọ́kọ́ lọ sì máa dáwó sí YSDM máa dẹ̀ sì rí confam pẹ̀lú bàbá Akíntóyè pé ṣé YSDM ṣáṣe wà ókè pẹ̀lú ẹ̀ láti máa dáwó síbẹ̀ tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ fún mi then I'm gonna come back here abá tún raise owó fún YSDM bomb bastard
òun jókòó nísìn ó ń gbowó kò fún ní any evidence látijọ́ ta ti ń ṣe Yorùbá nation pẹ̀lú ẹ̀ kò mú evidence kankan jáde àwa la tún gbé evidence lé dúpẹ́ náwó ó dẹ̀ pé èèyàn ò mọ̀ kankan ní ṣá ṣe mọ̀ páwọn la fún ní evidence mo sọ fún yín pé ó gba nǹkan kan lọ́wọ́ tèmi èmi dúró kó ṣe audio àbí kó lọ sọ́dọ̀ ṣọ́ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àbí ọ̀dọ̀ ìjìnlẹ̀ kó wá ṣe program but tó bá ṣe program yẹn ó gbọ́dọ̀ sọ fún gbogbo àgbáyé pé lótìtọ́ Koiki ti sọ pé òun gba nǹkan kan lọ́wọ́ òun nǹkan báyìí dẹ̀ ló ń gbà bọ̀ nǹkan báyìí dẹ̀ ló ń fẹ́ fi ṣe tó bá ti sọ yẹn màá wá ṣẹ̀ mọ́ tí mo fẹ́ sọ lé lórí mo sọ fún yín pé ní August Dupe Onitiro gbà nǹkan kan lọ́wọ́ tèmi so ó gbọ́dọ̀ jáde kó san tó gbà èmi ò fẹ́ sọ bọ̀ èmi fẹ́ kó òun fẹnu ara ẹ̀ jáde yẹ báwọn èèyàn ń gbọ́ ṣùgbọ́n gbọ́ ẹ sọ fún ṣọ ẹ kó bẹ̀ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ pé kó sọ fún Dupe Onitiro pé mo sọ lórí program pé kí ló gbà lọ́wọ́ Koiki gan pé ìtó gbà lọ́wọ́ Koiki yẹn kó wá sọ lórí ṣọ ẹ kó dẹ̀ san tó fi ṣe tó bá ti lè san tó fi ṣe yẹn èmi á ṣe wá sọ fún yín pé bàbá 419 ni woman yẹn ẹ tí mo fẹ́ bá fà ẹ rò pé mo ṣeré ni àwọn kan ní ẹ Koiki distraction lélẹ̀ àníyàn bá jẹ́ scammer bí Nàìjíríà ṣe jẹ́ scammer ìtí a fi wà nínú Nàìjíríà ni pé wọ́n ti scam wa láti 1914 àwọn olórí burúkú àwọn olóyìnbó yìí àwọn ṣekúṣẹyẹ wọ́n ti scam wa because ilẹ̀ Yorùbá là ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ní January 1st 1914 ó ní date just àbí Dúpẹ́ náà ṣe sọ pé òun ní date òun ti gba Yorùbá nation fún wọn ibo ló ti gbà á dájú pé òun ló gbà sí ibo ló gbà sí dumb and daft tí wọ́n ti ní ká wọ́n máa sọ fún yín pé illiterate ni so ẹgbọ́n kan tí bàbá Akíntóyè sọ bàbá Akíntóyè agitator ni wá ìwọ tí wọ́n bá rí alligator àní kí wọ́n dúró sẹ́ tí wọ́n àti alligator bá jọ wà nínú omi tó bá bí ẹ̀dá kí wọ́n má wà kó ṣe máa tètè jáde ó di ẹran àmúso nìyẹn mad people all over the place bomb bastard ní gbogbo yín ẹ wo lẹ́tà tó kọjá jáde wọ́n gbé finish ẹ̀wọ̀n tó mì ní tí Finland ò bá tètè discredit kìíní ó ba Finland jẹ́ láyé nìyẹn ẹ gbọ́ mi dáadáa ẹ̀yin tẹ̀ ní ẹ̀ka má sọ̀rọ̀ Dúpẹ́ mọ́ kápí sílẹ̀ tá a bá discredit ẹ̀ nísìn tó bá dọjọ́ iwájú àwọn kan máa jáde wá ní kí ló dé tẹ̀yìn náà discredit ẹ̀ bọ́ǹbù clan ló bá mọ tó ń pè ní bọ́ǹbù clan lọ́bì lọ́wọ́ àwọn Jamaica bọ́ǹbù clan ní gbogbo yín Koiki lèmi jẹ́ mo sọ fún yín pé èmi ni máa pa gbogbo yín lórí mídíà kò ń ṣe àyìn tájọ ṣe Yorùbá nation àtàwọn tó ń support Tinubu ẹ̀yin sì máa sunkún kábíyèsí Elédùmarè à ń dúró kí gbogbo ẹ̀ kó sẹ́ẹ̀tì délẹ̀ ni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu yẹn ìta máa bára wa fà lórí mídíà ìtì máa bá yín fà lórí mídíà lórí ọ̀rọ̀ Tinubu yẹn ẹ sunkún mo sọ fún yín tìbí Tinubu ó máa wá London ó máa tó bá ti jẹ tán ó ń padà bọ̀ London ìbò máa fi wá kí wọn ní London gbogbo àjọ máa pàdé bóyá a ṣe máa gbára wa nígbò tá a bá pàdé ní títì ni London lè gbogbo akókó jọ wà especially ten support ẹ mo sọ fún yín pé kì í sí ìtọ́kọ̀ mi pẹ̀lú Tinubu ò lè gbé dé anywhere ẹ wo bóyá sọ̀rọ̀ lánàá ẹni tó yẹ kó lọ máa tọ́jú àwọn grandchildren ẹ wo bóyá sọ̀rọ̀ lánàá Ṣètìmá lẹ fẹ́ gbéjọba fún tẹ́ ẹ bá mọ̀ Ṣètìmá òun lẹ fẹ́ gbéjọba fún let's continue so tí Finland ò bá jáde láti discredit lẹ́tà yìí ṣe mọ̀ pé orí Finland tí sọ́nà máa nípò ní láti ṣe kankan because ó mọ̀ pé problem yẹn orí Finland ló máa wà ìtọ́ ń pè ní authentic communication nìyẹn òun ṣe jágbàjàgbà tí Dupe Onitiro tó kàn jókòó síbi kan tó máa tẹ even gan ó ń ṣe fídíò kò lè gbé fídíò kò fẹ́ gbọ́dọ̀ jáde because it's part of the lies so let's move forward and read more so tó bá sọ pé nǹkan o ti gbọ́ ìbò kan lọ́dọ̀ mi lé ní ègé tó nìyẹn homogeneous mi pé èmi Ọláyọmí Koiki tí mo wà ní London kò sí ìyàtọ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá máa ń sọ fún yín ìyàtọ̀ tó wà ní pé èmi ti sá kúrò náà èmi náà sá ni mo máa ń sọ fún yín ẹ má jẹ́ kí àwọn tán yín pé mo aṣọ ọlídé London ni ọlídé wo ló wá ṣe olúkálukú ló sá lọ nítorí pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ àwọn kan ní ẹbọ tó máa ṣiṣẹ́ ní ọdún wo ló fi ṣiṣẹ́ ṣé pẹ̀lú ṣé gbogbo wa jẹ́ ṣé kan náà ni gbogbo wa are we the same we are not the same Haúsá ìyàtọ̀ Ìgbò ìyàtọ̀ Ìṣẹ̀kírì ìyàtọ̀ Ẹdó ìyàtọ̀ a lè wá ní àwọn Yorùbá láàrin ara wa tá ti gbọ́n sí fúnra wa tó yẹ tó gan Haúsá ló fẹ́ ìtò mú ẹ̀ nìyẹn problem tẹ nìyẹn ibi tó bá rífẹ̀ẹ́ sí ni ó lè fẹ́ mọ Ìgbò ibi tó rífẹ̀ẹ́ sí nìyẹn mo ní àwọn family mi tó mọ méjì nù wọn Ìgbò ló fẹ́ wọ́n dẹ̀ ṣì wà together wọ́n dẹ̀ bímọ fúnra wọn orúkọ Ìgbò dẹ̀ ló ń jẹ́ ìyẹn yàtọ̀ ṣẹ́rí gbogbo yẹn immigration ló máa dín pẹ̀lú issue yẹn bí wọn náà ṣe wá sí UK tèmi náà wá sí UK immigration ló jẹ́ kí n pẹ́ láì má rí ìwé gbà immigration nìyẹn ọ̀rọ̀ immigration nìyẹn but the most important thing ni pé tẹ́ ẹ bá control country ẹ lè sọ pé ẹ fẹ́ máa ṣe nǹkan báyìí ẹ fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ẹ lè ṣe kọ́kọ́ you cannot do anything
ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gba country náà but èyí tí Dupe Onitiro gbé jáde pọ̀ gba country yẹn àwọn máa lọ ṣe uniform àwọn máa lọ gbá kódà àwọn máa fẹ́ lọ gba army barracks gan ẹ jẹ́ ká máa wò wọn ó fẹ́ tó sú gbogbo wọn ó kù díẹ̀ nìbọn ró gbogbo tọ́dẹ̀ máa ń jáde pé wọ́n ń dẹ́rù bà wọ́n ta ló ń dẹ́rù bà wọ́n kò sẹ́ni kankan tó ń dẹ́rù bà anybody àwa ń ṣàlàyé pé kò gbà kankan fún yín ẹ lè wá sọ pé ó gbà problem tí nìyẹn bò mo sọ fún yín pé kò ní evidence tẹ bá dẹ̀ sọ pé ẹ mú lẹ́tà kan jáde mo sọ fún yín pé lẹ́tà yẹn òfútù fẹ́ tẹ̀ ni evidence lélẹ̀ lèmi ṣó yín nísìnyí bàbá Akíntóyè lọ sí UNPO evidence lélẹ̀ a tún ṣó evidence pé bàbá Akíntóyè wọ́n sọ̀rọ̀ nínú pépà ẹ jẹ́ ká máa kà á lọ wọ́n ní bàbá Akíntóyè náà lọ register wa sábẹ́ UNPO so that kí wọ́n má ba accuse wa of offence they do not commit ṣé offence wọ́n la commit ní sí ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń pa wá then no more June 12 sí tó pàápàá pẹ̀lú June ẹni tó bá fẹ́ ṣe June 12 kọ́lọ́ba ti June 12 MK Abiola is also a bomb bastard torí MK Abiola ó ní jàǹbá tó ṣe fún bàbá Awólọ́wọ̀ so bomb bastard ni because àwọn not MK Abiola ló lọ ládìí wọn àwọn náà lè lọ pa kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ let's continue. A very good afternoon as you're now into the koikimedia conversation. My name is Olami Koiki. You probably maybe coming here for the first time. Kí lélẹ́yìí sọ yìí Nigeria ló fi break òmùgọ̀ nìyẹn tí wọ́n bá mọ tán pé Nigeria ni wàá sá lọ. Tó bá mọ tán pé Nigeria, you will run away from Nigeria and you will not even want to be bearing that name Nigeria. He explained that the Yoruba nation agitators have learned from their counterpart. Ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá Akíntóyè sọ, àwọn ni counterpart wa àwọn Biafra. Ṣé bí Biafra bí bomb bastard àwọn military bó ṣe lọ pa wọ́n yẹn ṣé bó ṣe máa wá pa wá náà nìyẹn so bàbá Akíntóyè kọ́kọ́ lọ ṣe kí ni ó kọ́kọ́ lọ gbé wa sábẹ́ in tó lè protect wa ṣe rí pé bàbá yẹn ó nágbọ́n lórí ṣe rí pé bàbá Akíntóyè ní làákàyè ó kọ́kọ́ lọ gbé wa sábẹ́ ààbò pé at least a bá wà lábẹ́ ààbò kan tí nàìjíríà láṣẹ lè gbé nàìjíríà ṣe rí gbogbo àwọn tó fi pé gbogbo ibi tá a gbé nàìjíríà lọ kò tí ì lè ṣiṣẹ́ kankan ó kù díẹ̀ bó jẹ́ 30 years from today gbogbo wọn pátá tó mọ̀ nípa gbogbo ikú ọmọ Yorùbá nínú movement wọ́n máa jẹyẹ kò sí no remedy about it gbogbo nínú mo kí pátápátá so ó sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé bàbá Akíntóyè only explained that the Yoruba nation agitators have learned from their counterparts in other countries who were charged for criminal tó bá mú mi nísìn wọ́n lè mú mi kò mátà bàbá Akíntóyè sọ fún pé no ọmọ mi ní Kóìkì in tó ń jà fún kò ń ṣe criminal offence mo kí ọgbà ìyá wa wọn ní in tó ń jà fún kò ń ṣe criminal offence and this is what a lot of ọmọ Yorùbá understand wọn wá ní bàbá yẹn àgbà yahoo àgbà kìnìkan àní MK Abiola ṣé àgbà yahoo lẹ́nu pé bàbá Akíntóyè lẹ́nu yín torí mi ò tó bẹ́ẹ̀ láti pè wọ́n bẹ́ẹ̀ MK Abiola tí ó gun sí fún Dupe Onitiro because jọ gun sí fúnra wọn ni ibi tó bá wọn ló lè gun sí àwọn ọmọ ní girlfriend ní ẹ̀kan mi problem ti everybody problem tí MK wò nìyẹn internal relationship nìyẹn but ní tèmi sọ ni pé MK Abiola was a criminal himself criminal ní gidi tó fi owó Nàìjíríà tó fi ṣọlá tó fi ṣọrọ̀ lẹ́yìn nísìn lè point sí gbogbo finger pé MK Abiola o Concord newspaper lélẹ̀ ṣe bóyá kí Concord newspaper ṣì máa operate ṣe bóyá káwọn guinea ṣì máa operate kò lè operate because MK Abiola himself is a bomb bastard because gbogbo táwọn lọ́wọ́ fi ṣe MK Abiola ló ṣe kí ni òun ló dàrú kò jẹ́ kí bàbá yẹn rí ṣe so he explained that the Yoruba nation agitators have learned from their counterpart in other countries who were charged for criminal offence contrary to their agitation. Kò ń ṣe crime pé à ń agitate kò ń ṣe crime it's not a crime. Bẹ́ẹ̀ni CSI is our hero kí bàbá Kúnlé Ṣítà ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi mo kí grandma Awoniyi mo kí ìwọ ẹni tí wọlé ẹ jẹ́ ká focus so that màmá kí gbogbo pẹ̀sẹ̀pẹ̀sẹ̀ àbúrò mi yẹn nísìn. Let's go further. He made this known in a 37-page manual. Wọ́n ní bàbá Akíntóyè ní template. Wọ́n ní bàbá Akíntóyè ní template. Kò ní dá fún gbogbo yín. Ẹni bàbá Akíntóyè ní template. Bàbá dẹ̀ fún wa ní 37-page manual as far back as 2021. Ẹni kí Dupe Onitiro kó fún yín ní template. Àní ẹ má fi template wọ̀n wọ́n o. Bàbá ẹ má fi template wọ̀n wọ́n o. Bàbá Akíntóyè sọ pé 37-page manual for Yoruba agitator was obtained by the Punch newspaper. Wọ́n gbélé Punch newspaper lọ́wọ́ pé page 37
nǹkan 37 ìwé 37 kíyàn máa ṣíwèé lọ́n pè bẹ́ẹ̀ tó bá mú tán mi tó bá ní 37 page 1 2 3 ẹ̀ka títí dé 37 so ẹ fi pé bàbá yàn mọ́ tó ṣe so for us now you think that Baba Akintoye mọ́ tó ṣe so to those of you where Baba Akintoye gave 37-page manual of the Yoruba Nation agitator was obtained by the Punch newspaper. Akintoye, to go further, also explained that the agitator also need the support of the world power, such as the United Kingdom. Even though I'm going on, let's go further. The manual was released while one of the frontline Yoruba Nation agitators, Sunday Igboho, popularly known as Dr. Oloye Sunday Igboho, is being detained in Benin Republic on the instruction of the Nigerian government. So Baba Akintoye read this manual and ẹ lè mú Igboho kí lẹ fẹ́ mú Igboho fún bó ó ń agitate ó ń béèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀ ó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ kí lẹ fẹ́ mú fún and I'm sure that Benin Republic ní gbogbo manual yẹn pé tí ẹ̀yin tẹ̀ ti ṣiṣẹ́ dé báyìí kí ni Benin Republic ṣiṣẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Talon. Talon did not allow himself to be used by the monster in Nigeria, and Talon never gave in to Buhari. I'm sure pé ìyẹn á ṣì máa dún Buhari títí dọ̀la, dead or alive, because Talon ẹ ṣe gan Mr. Adeniyi ṣe rí àwọn kan máa ń ní comment ẹ̀ ní Koiki, this man you are too much, may Allah bless you, I am eating, I am listening to your program level, so when I am in the toilet I am listening to your program. Ẹ mọ̀ pé ṣe rí onírọ́dún máa sọ pé nǹkan kan sí lórí social media àbọ̀rọ̀ mi yẹn ṣe rí irọ́ tí Dúpẹ́ tó gbà lọ́wọ́ wa òun ni petition àwa gangan la fún ní petition but òun ní sí òfin imagine àwa gbé ó mà ṣe o ẹ mọ̀ kókò to come across ẹ mọ̀ kó sáńtà tá a bá ń ṣe program lọ nǹkan akọ̀ tó máa wá sí mind èèyàn báyìí ṣé mọ̀ pé nígbà tó wá tó ní ká wá sign petition ṣé mọ̀ pé àgbéyẹ̀wò decline I believe it right now tóun release statement pé àbí document báyìí ó wá sọ fún wa pé òun fẹ́ release òun lọ́lọ́run fún ní òun lọ́lọ́run gbé template yẹn lé lọ́wọ́ the same ọlọ́run tó gbé template yẹn lé lọ́wọ́ tó náà máa jẹ governor Lagos State criminal scamanja the virus the same bẹ́ẹ̀ni Alandi kan ti sọ pé MKO destroy Awolowo and how MKO Olosho want to destroy Awolowo's son bàbá wa Akintoye ẹ ti wo ibi tí bàbá ìgbọ́nà gbà pé MKO Abiola ló destroy bàbá Awolowo pé onítìrọ́ náà fẹ́ wá destroy bàbá Akintoye ìyẹn ọmọ bàbá Awolowo because ọmọ bàbá Awolowo la máa calculate bàbá Akintoye sí ẹ̀rí ibi tí bàbá yẹn gbọ́rọ̀ gbà ṣe rí pé brain ìyẹn mo sọ pé homogeneous ni wá ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára tèmi ló ń ràn lára tiẹ̀ má jẹ́ kíyàn kan fún ẹ ní fàbú pé London ti gbogbo wa wà yẹn US ta wà yẹn Canada ta wà yẹn ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára tèmi lọ ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára Azeez ní Miami tó fi lè ní big business ẹ̀jẹ̀ yẹn náà ló yẹ kó ràn ní ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá but Nàìjíríà ti pa ẹ̀jẹ̀ yẹn kúrò lára wa kò jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ kí Yorùbá country kó dìde nísìn within 10 years wàá wá rí pé kí ló mo fẹ́ lọ ṣe ibi mo sọ fún pé aláàjì mi kan ọ̀rẹ́ mi bàbá dáadáa bàbá yẹn ó gbà tó wá London wọn náà ní àwọn ní láti rí mi o wọ́n ti padà nísìn wọn náà ò lè dúró sí London láti ṣe ọdún ní koikimedia àmì àti wọn rẹ́rìn títí wọ́n tún pè mí nígbà tó délé very very good man kí ni mo fẹ́ bá ní pé there are some people that are doing very well in Nigeria and they don't have to travel out we know that but the problem tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn nǹkan kan ṣì wà tó yẹ pé kò wà certain kí làwọn nǹkan tí kò wà certain kò sí rule of law ẹni tó ń gbádùn nínú Nàìjíríà tó sọ pé kò sí tọkùn ẹ ìjọ tí Nàìjíríà bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ ló máa mọ̀ pé wàhálà wà nínú ìlú yìí because as an example let me just ẹ má bínú pa too die about a little bit because it's always good to get this message out in a clear way fáwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká kàn ṣe pé ìyá tó ń yan gàrí ní anywhere nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu ẹni tó máa fọwọ́ na ìyá yẹn òun kàwé ẹgbọ́n láyé yìí dáadáa ẹni tó fẹ́ fọwọ́ na ìyá tí ó ń ta gàrí ní anywhere nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu òun mọ̀ because ó máa lọ bá ìyá tó ń ta gàrí yẹn pé màmá wọ́n ní gàrí ló dáa jù bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi gàrí mi ló dáa bọ́ àrọ́jà màmá ẹ má wọrí mo ti dé báyìí ọjà ti dé mo ṣe bá Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ tán nísìnyí
wọ́n náà nídìí gàrí tó pọ̀ l'Amẹ́ríkà bí àpò mélòó lẹ lè yàn fún wa nínú oṣù kan. Àyà ẹni àṣẹ máa gbé pákí ni àdèráyè lọ sóko ìyá ó da màá fún yín ní owó díẹ̀ ẹ̀yin lọ máa ṣe gàrí yẹn lọ. Ó fi ẹ mọ̀ pé in tó bá ti bọ́ọ̀bù owó ó ti tìyà ẹ̀ síwájú. Tó bá wá gba gàrí tó ju owó tó fún ìyá yẹn lọ ẹgbàá láyé yìí o. Tó bá wá gbà tó gbé kúrò lọ́wọ́ ìyá yẹn ká sọ pé ó gba 10 bags of gàrí. And these are similar. I'm now talking from the low level. Nísìnyí ẹ mọ̀ pé mo ti lọ sókè. Èèyàn gba 10 bags of gàrí lọ́wọ́ any of our mothers nílẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ sanwó 5 bags. Ẹ mọ̀ pé òun ló fún ìyá yẹn lówó up front. Nígbà tó wá gba 10 bag yẹn lọ ó wá sọ fún ìyá yẹn pé ẹ fún mi títí di oṣù 4 àbóṣù kan màá dáwó padà. Tí kò bá dá owó yẹn padà ta ni ìyá yẹn máa lọ fẹjọ́ sùn tí ó dẹ̀ máa gba ẹjọ́ yẹn lọ́wọ́ ìyá yẹn pé illiterate ni ìyá yẹn tí wọ́n dẹ̀ máa bá ìyá yẹn tó máa bá ìyá yẹn gbé kéṣẹ̀ débi pé ẹni tó gba gàrí yẹn wá compensate ìyá yẹn padà. I'm sure some of you have got a lot of this problem in Nigeria. I'm now talking from the low level àwa tiwantiwa, and this is happening almost daily basis nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu nísìn. Because tó bá lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá máa support ẹni tó gba gàrí yẹn ẹ mọ̀ why? Because ẹni yẹn máa bu gàrí díẹ̀ fún ọlọ́pàá ó lè fún lápò kan. And these are the reason why we are saying that the gbé nínú system by it can't work, it cannot work àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. So ẹ jẹ́ ká continue. So mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí Mr. Oluwafobi ẹni bẹ́ẹ̀ bá wà ní tọ́ílẹ̀tì gan ẹ̀ ń gbọ́ koikimedia. Thank you so much. Let's continue. After the manual wọ́n ní manual yẹn bàbá release ẹ̀ fún Benin Republic pé ìtí Ìgbòho ń ṣe kò ń ṣe crime ẹ mọ̀ why? Because bàbá ti lọ tẹ̀lẹ̀ sílẹ̀ fún gbogbo wa. Bàbá ò mọ̀ pé wọ́n máa mú Ìgbòho, bàbá ò tí mọ̀ pé Ìgbòho máa dára wọn ní 2020 tí bàbá lọ register. Gbọ́ mi dáadáa, bàbá ò mọ̀ pé Chief Sunday ìyẹn olóyè Ìgbòho pé wọ́n máa mú ní ilé àbí ní Benin Republic rather kó tó di pé bàbá lọ register. So bàbá prepare wá sílẹ̀ in case of incasity. Gbọ́ mi dáadáa, oh my God, ta ló ń gbàgbọ́ bí ebi tí mo sọ yìí? Ẹ mọ̀ pé 2020 ni bàbá lọ register. Ṣé okay ìbéèrè ní sí ni ṣé bàbá mọ̀ pé Ìgbòho máa darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation ní 2020? Bàbá wẹjú ni. Ṣé bàbá Akíntóyè ṣó mọ̀ pé Ìgbòho máa darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation ní 2020? Ìbéèrè yes or no? Kò lè mọ̀ because mo rò pọ̀ communicate. But one thing led to something. Di pé Ìgbòho di kíni ó darapọ̀. Ìgbòho tó dẹ̀ darapọ̀ ó ṣe kíni ó pull crowd tí bàbá need. So nígbà tó pull crowd tí bàbá need wọ́n wá fi lọ pa Ìgbòho. But in tí kò yẹ federal government ni pé bàbá ti rí ṣe in tó lè protect àwọn ọmọ ẹ̀. Ó ti gbé lọ sí UNPO pé àwa homogeneous people wọ́n pa wá ní Nàìjíríà wọ́n ń ṣe wá léṣe. Ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá fi gbé wa lọ sí UNPO ká tó tún padà sí in tí bàbá fi nọ́ọ̀kì bẹ̀rẹ̀ pé ta lọ́nà ọba má ṣe yẹn má gbọ́ sí Buhari lẹ́nu irọ́ ni Buhari ń pa Ìgbòho ń ṣe criminal kò stọ́ọ̀kì ìbọn sílé bí Buhari ṣe sọ àlọ́ ní ó ti tí Buratai ìgbé wá ni pé Ìgbòho ó fẹ́ overthrow government máa ṣàlàyé fún ẹ̀ta lọ́n lọ́ba sáré translate gbogbo tí ẹ̀bùn òyìnbó làwọn fi kọ́ nígbà táwọn mọ̀ pé a máa dé Benin Republic pé problem máa gbé wa débẹ̀ ọlọ́mọdé àrí problem wọ́n translate gbogbo kìíní yẹn sí France because mo rántí pé wọ́n ṣe translation wọn nígbà yẹn they were translating a lot of documents because àwọn ará Benin wọ́n ń gbọ́ ọ̀gbọ́n English France ló ń sọ mo kí yín gbogbo ẹ̀rọ Kútọ́nù ẹ̀yìn Kétu mo kí gbogbo yín so wọ́n láti lọ translate kó lè yé wọn kétékété pé Ìgbòho ń jàjà fún kankan ní àwọn ọ̀rẹ́ níta lọ́nà ti jàrú ìjà bẹ́ẹ̀ rí according to bá ṣe gbọ́ but ẹ gbọ́ àgbọ́yé tí bàbá fi gbé wa lọ sí UNPO lẹ́ẹ̀kan sí the Yoruba people a lè ju 41 million 44 million lọ bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́ agree with 44 ni wa ẹ jẹ́ ká kí ẹ̀ síbẹ̀ ẹ máa ẹ apọ̀ ní Brazil ẹ jẹ́ ká tẹ̀sí bí fún bàbá jẹ́ 5 million and we were more than enough and that was the gimmick tí ìyá burúkú yẹn tó lò tó wá fi petition tó fi bù wá lójú tó gba
kó gba confam lọ́wọ́ wa àwa ní kó mú confam tiẹ̀ wá nísìn kò sẹ́ni kankan tó bí wá nígbà tá à ń fill information yẹn o nígbà táwa ní kó mú information wá nísìn ó ní wọ́n fẹ́ mọ tó wù ú ṣe one bastard. Ẹ jẹ́ ká continue. The 44 million making them the largest homogeneous people in Africa. The majority of this population, around 40 million, is located in Nigeria, while the Yoruba make up 15.5% of the country's population. Most Yoruba people speak the Yoruba language, which is the most widely spoken Niger Congo language. They share the same language and culture. Yoruba identity, very, very important, is primarily linguistic rather than ethnic. Ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, tó bá sọ pé nǹkan linguistic, èdè ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, òyìnbó yẹn lè pọ̀jù fún wọn. Linguistic yẹn bí pé Yorùbá tí mò ń sọ lẹ́nu yìí, tí bá tí ló ti ń sọ òyìnbó, mo ti kúrò nínú ọmọ Yorùbá nìyẹn, just for saying sake. Tí bá ti sọ pé blah 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 blah, that means I'm no longer linguistic pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹlòmíràn ní ọkọ̀ òyìnbó yìí ti pọ̀jù máa bá wa drop it down amọ̀gbọ́ gbọ́yìnbó gẹ̀ẹ́sì but má máa sọ òyìnbó nítorí ẹ̀ máa máa sọ pé ẹ̀ máa sọ òyìnbó ti pọ̀jù ní program yìí but I always tell them that international platform la wa wọ́n ṣe Yorùbá nìkan ni mo bá sọ̀rọ̀ I'm speaking to the world so linguistic yẹn gangan rather than ethnic kò mí pé ethnic yẹn náà ayàtọ̀ but tó bá sọ pé nǹkan linguistic èdè mi tó bá lọ sí France nísìn tó bá ń sọ English sí wọn pọ̀ nídẹ̀ lóhùn bó bá lọ Germany nísìn bó bá ń sọ English sí wọn nídẹ̀ lóhùn bó ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sí Arab country ṣé ẹ rí pé èdè Arabic ni wọ́n ń sọ ni tèmi torí pé yìí gbọ́ lárúbáwá díẹ̀díẹ̀ ṣùkùṣùkù lárúbáwá díẹ̀díẹ̀ bí ìyàwó àmánà àwọn wà ní Saudi Arabia ọlọ́ba máa pẹ̀lú gbogbo yín èdè tí wọ́n ń sọ ní Saudi Arabia èdè tí wọ́n nìyẹn èdè lárúbáwá ò kì í ṣe èdè Yorùbá ẹgbẹ́ kò mí ìgbà disagree pẹ̀lú Muslim kò mí ìgbà disagree pẹ̀lú ẹni tó ń kírun wákàtí 5 èdè là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní culture ni wá culture èdè so o wá lọ sí Oman nísìn o lọ ń sọ òyìnbó sí wọn wá máa béèrè pé ṣùkùṣùkù bó bá dé Libya nísìn èdè wọn ni wọ́n ń sọ gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá wá lọ gbé níbi tí wọ́n ti ń sọ èdè ní linguistic ó gbọ́dọ̀ kọ́ èdè ìlú yẹn tó o bá kọ́ èdè ìlú yẹn o ò lè gbé níbẹ̀ tó bá wà ní Italy nísìn tó o bá kọ́ èdè o ò lè gbé níbẹ̀ ó máa sọ ẹni ìyẹn làwa kàn ṣe tètè sáwá sí London because irú mọ̀ sí tiwa nísìn ti travel round ó ti mọ̀ pé London ni wọ́n ti ń sọ English ìyẹn kò ṣe gbé wa lọ sí my mom could have gone to Germany mom sì mi lọ Germany dáadáa mo náà ti lọ 23 countries ó lè lọ settle wá sí Germany ní 1991 tó mo lọ kémi lọ pa níbẹ̀ but that means kí màá lọ kọ́ èdè but mọ̀ sí mi náà bí àwọ̀ fẹ́ kọ́ èdè because àti kọ́ èdè ó ń ṣe tó easy tó o bá gbọ́ èdè ò lè gbé nílùú tí wọ́n ti ń sọ èdè ó máa di nuisance síbẹ̀ ni ìyẹn làwọn kan ṣe máa kọ́kọ́ padà lọ sí school lọ kọ́ èdè yẹn so nísìn èdè táwa sọ ní Nàìjíríà nísìn kò ń ṣe èdè wa English ò ń ṣe èdè wa Yorùbá language lè jẹ́ tiwa èdè wa kọ́ ni English àwọn Gẹ̀ẹ́sì ní 1914 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ká má sọ Yorùbá mọ́ as an official language ká máa sọ English kó lè wà together pẹ̀lú ti Igbo kó lè wà together pẹ̀lú Hausa pẹ̀lú gbogbo 500 ethnic group tó kó papọ̀ àbí 500 languages because language tó wà nínú Nàìjíríà ó fẹ́ẹ̀ tó 500 so nítorí ìfijẹ́ ká dẹ̀ communicate pé kí Hausa máa sọ Hausa nínú Nàìjíríà tá à ní gbọ́ kí Igbo máa sọ Igbo tá à ní gbọ́ ìyẹn ni wọ́n ṣe mú English as the official language ìdí tó lè ṣe mú English wá níbẹ̀ because English ló colonize wa Britain ló colonize wa English dẹ̀ ló ń sọ níbẹ̀ nítorí mú wọn sì tèmi padà wá sí ibà ní ẹ pé òun á lè settle down síbi tó ti ń sọ English because àgbọ̀ English ó gbọ́ díẹ̀ àbí social ṣetán ní university my mom went back to university at the age of 70 ó tún lọ kàwé sí ó lọ ṣe business management ṣé ìyá tiẹ̀ lè lọ ṣe business management nínú Nàìjíríà at the age of 70 náà ni mo sì mi fẹ́ read kó tó di pé ó ní a bit of a health issue wọ́n ní pé no kò ṣe lọ́mọ but ó padà lọ ó lọ ṣe 3-year course at the age of 70 ni mo sì mi padà lọ sí university born bastard mẹ́ndẹ̀n bá dì sẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ẹ rò pé ọmọ kan tọkọ̀ já wa tí mẹ́ndẹ̀n bá dì o mọ́ sí tèmi ó padà sí yunifásitì ó ní certificate màá ní kọ́ fún mi ní access pé kí n fún ọ kí n release picture graduation wọn jáde kó lè rí kó lè pé lọ́dún mọ́ pa I have to take mo lè mú jáde kí n kọ̀ share but I have to take consent from her. Kò
kó lè rí picture mọ́ sí mi kó wá béèrè lọ́wọ́ ìwọ pé ìwọ tó ń fẹ́ pẹpẹrẹ nínú Nàìjíríà ṣé màmá tiẹ̀ ṣé bàbá tiẹ̀ tó lè padà lọ sí yunifásitì at the age of 70 ní Nàìjíríà of today ìwọ tí ṣe yunifásitì ìyí tí wọ́n ṣe ó tí ì ríṣẹ́ nínú ẹ̀ ìyí tí wọ́n ṣe ó tí ì ríṣẹ́ nínú ẹ̀ a dẹ̀ ń sọ pé ká jọ ṣe kínní ká jọ ṣe 419 kan wá dé scammer kan dé a sì ń dì pẹ̀lú àwọn Yorùbá politician àtúwátúwá ń dì pẹ̀lú criminal nísìn. Because she's a criminal. Because a criminal is somebody that collects our information and she doesn't want to tell us where that information is. Oh, it's a crime and we can sue her for that. So tó o bá fún wa ní access ká gba 500,000 petition tó jáde látọ̀dọ̀ Koiki, then problem ṣì máa wà láàrin gbogbo wa. Scammer ni. So mo máa sọ pé scammer ni. Ẹ wá ń bínú pé mo sọ pé scammer ni. Ṣé kò sí scammer ni? Kí ni scammer máa ń ṣe? Scammer máa ń dúpọ̀ èèyàn ni. Kí lẹ rò pé hushpop fi ṣe ó fi ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn nítorí pé ó dúpọ̀ àwọn èèyàn ó gba dátà wọn ó náwó wọn. Ẹ tí mo tajọ́ ń fà so ẹ jẹ́ ká padà lẹ́ẹ̀kan sí i so a ti kà débi pé linguistic mo kàn fẹ́ ṣe emphasis lórí ẹ̀ dáadáa ni èdè yẹn gbọ̀ngbọ̀n la fi ń sọ pé Yorùbá nation Odùduwà àwọn kan ní ẹ ká má pè ní Yorùbá nation kò kárí àwọn Odùduwà it doesn't matter bàbá ti ṣàlàyé fún wa nígbà pé gbogbo yẹn ò mátà ẹ̀gbọ́n tí bàbá tún sọ níbà gbogbo flag kan là ń lò Koiki flag kan là ń lò òkèlọ́wà design gbogbo yẹn ò mátà tábà ti gba officially our country wọ́n máa set up committee àwọn gbogbo àwọn nǹkan kéékèèké yẹn wọ́n máa review ẹ̀ wọ́n máa fi sí vote system fún gbogbo wa ṣàfẹ́lẹ̀ àmànàfẹ́ ṣàfẹ́lẹ̀ ẹ mọ̀ pé criminal intent tó wúlò ni pé ó gbé ọ̀rọ̀ passport wa we all bought it àwọn ọmọ Yorùbá ẹ select passport tó sọ̀rọ̀ yẹn Dr. KABIRU kò sí tí ń ṣọ̀rọ̀ passport bàbá kí tó ìlú slow wọn down ṣe pé òun gbé ọ̀rọ̀ passport wá yẹn fraud ni kò mean anything kò dẹ̀ lè ṣe passport kankan because kò ní country kankan tó fi ṣe passport lé lórí so stop deceiving yourself ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tí bàbá sọ níbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. àdúpẹ́ tí àtúnláǹfààní àti rí a máa rí ní lóòrèkóòrè a ní láti máa bèrè orúkọ yín ẹni bá ti rí àwòrán yín wọ́n ti mọ ẹni tó bá. And this was almost 3 years ago ní 2021 tí mo lọ lé ṣe interview nígbà Easter ni ẹ̀gbọ́n tí bàbá sọ. àti ṣe Easter látijọ́ Friday títí di èlé Monday tó ń pè ní. ta ló wà níbẹ̀ ta mo ti rí message ta ló wà níbẹ̀ tó ń sọ nǹkan kan níbẹ̀ yẹn Juliet Tosin I saw your comment now ta ló ń disturb yín níbẹ̀ yẹn ẹ̀yìn àwọn bá disturb wa lórí platform wa nígbà yìí this is an intellectual platform ẹ̀yìn àwọn bá comment jágbajàgba sí bíbá àgbà orí ẹ̀ jáde ni o one bastard ẹ̀rù pé mo ń ṣeré lórí program lójoojúmọ́ ni mo ń bọ̀ ní energy mi irun funfun ó ń yọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ó rò pé mo ń ṣeré ni. ta lẹni náà ẹ fún mi lórúkọ ẹni náà ẹ sọ orúkọ ẹni náà fún mi mo fẹ́ lọ ka comment ẹ cause mo rí comment yẹn. Easter Monday àti gbogbo ọmọ ẹ̀dùà lóko lómi ní Nàìjíríà. ta ló ń jẹ́ ajé o ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ padà sẹ́yìn. Adékúnlé continue the misroad you are lost. Ọ̀túnba Adékúnlé ta lè wọ́n tó ń sọ pé ìwọ́n mọ̀ Ọ̀túnba ta lè wọ́n ta lè dé ta ló wà nínú IOAG ta lẹ́yìn kí ló ti kọ́kọ́ kọ sókè. Juliet Tosin, please line on your comment. Everyone has his own point of view. Everyone has a fault on this movement, including that we are commenting and calling Dupe to ignorance of some people. Ibo láti ní fault. Gbogbo fault kò sí perfect movement. Mr. AIO Aji, there's nothing called a perfect movement. Dupe Onitiro was the one that destroyed the movement. Ẹ lè expect the perfection níbi tí àìtí gba country kankan tẹ́lẹ̀ rí. So ìgbìyànjú ní gbogbo wa ń ṣe. And America wà perfect. America ṣe tètè kó àwọn èèyàn kúrò ní Sudan. Wọ́n ò fẹ́ jẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú tí wọ́n ti pa ambassador wọn. Ìyẹn ló ṣe tètè move ambassador wọn kúrò. Ambassador wọn dé sí Sudan a day before ni ìjà bẹ̀rẹ̀ níjọ́ kejì. So even if Baba Akintoye has done certain things that we can adjust, a máa re-strategize ni. Kò ṣe pé kí Dupe Onitiro máa parọ́ fún wa kẹ́wọ́n máa sọ pé point of view kankan. So I need láti block yín, but I'm just saying. And I hope that clears the air. Because let's slow her down, listen. Then I'm not point finger pẹ̀lú àwọn tó wà lórí platform because they are intellectuals. Tẹ́ bá wà comfortable porn program wà ẹ lè máa lọ wo bí tó ti ń bára wọn sùn. Ìyẹn free nìyẹn. Ó wà lórí Twitter, ó wà lórí Instagram, ó wà káàkiri. Ẹ lè gbá àwọn ọmọ tó máa ń ṣígbà yà sílẹ̀. Àkọ́ sọ pé breast, girl's breast, ẹ má bínú èèyàn obìnrin. Ìbíbà àṣírí ní bíbá yìí.
ẹ má question gbogbo àwọn tó ten point finger sí yẹn born bastard ní Dupe Onitiro mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ lọ sọ fún pé mo sọ bẹ́ẹ̀ mo ṣeré ní bíbá yìí ẹ̀kọ́ ilẹ̀ dá program ìdúró nísìn born bastard ní Dupe Onitiro born bastard ẹ fọ́ fóònù yìí mọ́lẹ̀ born bastard ní Dupe Onitiro mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí mi dá fún gbogbo yín ẹ wà very careful mo ní kẹ́ má comment ẹ jókòó pẹ̀lú wa but ẹ má reference anybody ní bíbá má point finger tẹ́ẹ̀bà lè jókòó dáadáa kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ comment ẹ lè comment but ẹ má sọ fún àwọn èèyàn pé nǹkan sọ lórí Dupe Onitiro born bastard ni mo sọ because born bastard ń pè wá Abíọ́lá ló fẹ́ pa bàbá ó lọ́wọ́ àmì sẹ́kù bàbá yẹn ó máa sunkún tó fi kú ni ẹ wá fẹ́ pa bàbá kí tó ìfún wa bẹ́ẹ̀ ṣe èrè ni ẹ rò pé mo ṣeré níbí báyìí irun funfun ló yọ lẹ́kẹ̀ẹ́ mi lójoojúmọ́ eré rẹ̀ pé mo ṣe níbí báyìí mo ṣeré níbí báyìí. ní Benin Republic ní Togo ní gbogbo ìlú tó wà lágbàáyé more than 170 countries. mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ ìtí bàbá Akíntóyè sọ Yorùbá kì í mú kí let's go mú kí gbogbo ìyá mi gbé mi lékè ẹ̀gbọ́n mi Albert ẹ ṣé gan ni ọ̀rọ̀ pé mo ṣeré níbí báyìí ẹ rí inú funfun lára mi ni how old ni mi I'm just 40 plus ẹ̀yin mo stress tèmi gbé sórí ni ṣé stress tèmi gbé sórí ni ìyàwó tèmi gbé sórí ni born bastard tó dé láàrin méjì tó wá bá nǹkan jẹ́ níbí báyìí ẹ rí pé mo ṣeré ni ṣé ẹ rí pé bí ṣe ń fa ní tó wá padà ó tún di funfun ni eré lẹ rí pé mo ṣe ni tí báyìí pé mi náà fẹ́ máa ṣe travel blog tí máa káàkiri tí máa lọ máa káàkiri tí máa ṣe fàájì máa gbádùn ayé mi lọ àdé máa fi tọ́jú àwọn ọmọ àjọkùsọ ẹ rò pé mo ṣeré lórí Yorùbá Nation mo ṣeré níbí báyìí ọ̀rọ̀ this is not a platform tá a fi ń ṣeré rárá a serious gan níbí báyìí tá a bá ń ṣẹ̀fẹ̀ à ń ṣẹ̀fẹ̀ lọ́tọ̀ a ṣeré níbí báyìí tó bá tẹ́yìn lọ́rùn ẹ fọ́ fóònù ẹ fọ́ mọ́lẹ̀ ẹ lọ jù sínú omi nínú ẹ lọ sínú tọ́lẹ̀tì kẹjú fóònù yìí síbẹ̀ kó kẹ flush ẹ bọ́ọ̀bù kla ní gbogbo yìí ìjókòó èmi àti bàbá Akíntóyè lélẹ̀ Chief Dupe Onitiro kó jáde kó sọ fún èèyàn kan jókòó pẹ̀lú òun báyìí kó ṣe interview ẹ̀ kó dẹ̀ sọ date kó sọ time tèmi mi lèmi jókòó pẹ̀lú bàbá Akíntóyè ní 2021 ẹ̀rọ wá ń ṣeré lórí platform ni mad people all over the place ẹ wà very careful àdìkẹ́ má comment but ẹ má reference anybody pé wọ́n sọ̀rọ̀ Dupe Onitiro anyhow la lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ until we are satisfied anyhow la lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ wúlẹ̀ ta ló ń dé wẹ́ mo sọ pé kó sì jáde sẹ́ èmi ẹ̀rọ kọ́ mọ̀ stress ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jáde tó bá ti jáde yẹn màá máa hold in tí mo fẹ́ sọ gbọ̀ngàn lórí ìdógbà lọ́wọ́ mi kó jáde kó sọ pé irọ́ ni mo pa mọ́ òun pé mo sẹ́ni kankan sóhun tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ tó fi ṣe fún mi èyí ẹ̀rọ pé mo ṣeré ni tó bá wọn ẹ fọ́ laptop yín mọ́lẹ̀ ẹ lọ bomi nínú kitchen yín kẹ́ dà sórí laptop yín tíìpì yín kẹ́ là nǹkan ọmọ lórí kẹ́ sọ pé mo bu Dupe Onitiro bastard ní gbogbo yín tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ ẹ fọ́ tíìpì yín kẹ́ fà kẹ́ bà nǹkan jẹ́ nínú yín kẹ́yìn àti ìyàwó yín kẹ́ bára yín jà ẹ bá bínú aláàmù ló ń dún nínú bíbá ẹ yẹ ká aláàmù yẹn kó lọ lẹ́ẹ̀díẹ̀ kò ní ju 10 seconds 30 seconds ẹ rò pé mo ṣeré ẹ rò pé eré ni mo ń ṣe ní bíbá yìí bọ́ǹbù kla bàbá Akíntóyè ó pinlẹ̀ pé tí wọ́n bá máa mú wa ó ti lọ sí UNPO ó ti lọ ṣe nǹkan sílẹ̀ fún wa òun ṣe tí wọ́n lè àwọn tó mú nísìn tọ́nà wà ní Ìbàdàn nísìn wọ́n ní kan ní wọn kò tẹ̀ òkú ẹ̀ nísìn kò lè tọ̀ dáadáa mọ́ ẹ má bínú fún àwọn èdè àlùfànṣá ní àwọn èdè yẹn wọ́n ní kò lè tọ̀ dáadáa nísìn a náà máa jáde ní gbogbo wa ká jáde kò ń ṣe fẹ́ máa lọ jáde ẹ náà ń ṣe declaration kìíní commission ẹ wá ní ká dákẹ́ ká má sọ̀rọ̀ ẹ rò pé mo ṣeré níbí báyìí alámì ẹ máa stop ní síjà rẹ̀ náà pàwọ́ mídíà oríṣiríṣi aláàmì la máa ń sẹ́pọ̀ ó ti lọ́lẹ̀ ṣáájá gbọ́ bàbá Akíntóyè lẹ́ẹ̀kan sí ká máa bá ètò ìṣúgà rẹ̀ àṣẹré níbí báyìí mo lè tún padà bọ̀ lálẹ́ so àìrẹ̀ tí parí eléyìí wà á dẹ̀ máa ṣí fún line láìpẹ́ so mo ní kẹ́ má comment ẹ jókòó kẹ́ comment ẹ béèrè béèrè ẹ challenge wa bò kẹ́ wá sọ pé bàbá Akíntóyè perfect ànábì perfect Muhammad perfect sallallahu alaihi wasallam Jésù Kristi perfect kòsẹ́ni tó perfect ebi kan perfect bòkun ṣe pé ká wá gbé rọ́wọ́ nínú movement kan máa sọ fún wa pé kinní kan adẹ̀dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí fún Talon tó gbà wọn lálejò sí Benin Republic láti bí ọdún méjì nísìn. ẹ̀kọ́ ọdún ìsàyè ó bá wa ní ire tìrẹ ọdún tó bọ̀ náà tún bá wa ní dáadáa. àmín. òkè yẹn o tọdún tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run. ẹgbọ́n tí bàbá fẹ́ sọ níbí báyìí tọdún tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run this was in 2021 ni bàbá ń sọ̀rọ̀ yìí Dupe Onitiro ò tí ì dé nígbà yẹn àwọn Dagboro ò tí ì dé nígbà yẹn because bàbá mọ̀ pé ìrìn àjò tá à ń tẹ̀ yẹn òṣèfẹ́ rí bàbá tó jókòó yìí àwọn bàbá yìí náà wọ́n mọ̀ pé
nǹkan máa rẹ́rẹ́ máa rùn wọ́n mọ̀ but the only thing ni pé àgbàlagbà wọlé afford pé bíyàn bá kú ó máa dùn wọn gan ṣé àwọn bàbá ò jà nígbà tààyè tiwọn náà ní gidigbo àwọn náà jà ní éèjì wọn but ẹ̀wọ̀n tágbàlagbà bá ti dé éèjì kan nǹkan pé kíyàn kú kó kú yẹn irú àwa nísìn ẹni máa kú ẹni máa kú ló máa kú ni òwe pé àníkú yẹn lọ́la pa a máa kú dàrí ọlọ́run fún alẹ́ mi wò látọ̀rọ̀ mo kí pro Ogunléke yes you can disagree with us but ẹ máa sọ pé bàbá Akíntóyè bàbá kinní kan nítorí pé gbogbo nonsense ẹ ti gbọ́ kò sí movement tó perfection ò lè wá because I think that tábà dé country nísìn tí bàbá Akíntóyè bá ṣe the wrong thing we will correct him as an ṣé bàbá Adébáyọ̀ nísìn nígbà táwọn èèyàn bá mú bàbá yẹn níbí máa fẹ́ jẹ́ ká ju ọwọ́ mi bàbá yẹn náà ti ṣe wàhálà Nàìjíríà so àwa ni ká ṣe ìwọ̀nba táwọn bá lè ṣe nísìn he's 95 èbí mi rí bàbá dáadáa at least I met him àkọ̀jẹun lọ́dọ̀ wọn ní ẹ̀yìn ọmọ yẹn ní jẹun àjẹun kúrò ní Ìgbòho ìṣà àti Kóìkì ní jẹun bẹ́ẹ̀ làwọn tájọ lọ wọ́n bu oúnjẹ jẹ ni púpọ̀ ní wọ́n ti dọ̀dà lẹ̀ nísìn àwọn méjì kan nílẹ̀ àti dárúkọ wọn wọ́n jẹun mọ̀nà kà lọ́dọ̀ àwọn bàbá yẹn kọ́lọ̀ bá fọ̀rún kẹ́ ẹ̀gbọ́n wáyé ká ọ̀tún lẹ́kùn ẹ̀gbọ́n mi náà wà lórí tí àtọ̀ ń jẹun then there was another former police something ọmọ Yorùbá Lagos State gbogbo alájọ wà ní meeting yẹn bàbá ní Kóìkì ò ní jókòó ìgbòho tí Kóìkì bá jókòó à ń padà lọ Ìbàdàn nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni ibi tí Kóìkì bá jókòó sílé mi náà fẹ́ jókòó sí ní bàbá so àgbẹ̀gbọ́dọ̀ bá àwọn bàbá yẹn ti try tí wọn níwọ̀n bàbá tó lè ṣe náà àwọn èèyàn yàn máa omíyalé tẹ̀lé wa omíyalé o ta ló mọ omíyalé ẹni ẹ̀fọ́ àwọn yẹn sí à ń sọ lára àwọn ọmọ òfin dárúkọ àwọn yẹn ni the necessary lórí platform àwọn yẹn jẹ́ ọmọ náà káì ni èmi àti Ìgbòho nìkan là jẹun a máa ń gbójẹ wa nìyẹn kódà ìgbà mí Ìgbòho máa bínú pé coordinator kílẹ̀ nínú báàgì màá ní ìbámu mo náà pé mo ní bisikíìtì ó yẹ mú wá ìgbà mi ibi apádélẹ̀ ni Ìgbòho nígbà tá a bá délé la máa wá lọ jẹ oúnjẹ gidi. inú orílẹ̀-èdè tiwa ló máa bá wa. ṣẹ́gbọ́n àwọn tí bàbá sọ inú orílẹ̀-èdè tiwa ni the next one máa bá wa so gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá ń sọ ìtawà ń gbé jáde nígbà yẹn àwọn kan ń ṣe wọ́n analyse ẹ̀ pé tẹ bá fún àwọn pípọ̀ ìláyè wọ́n bà nǹkan jẹ́ because already bàbá tí àti Ìgbòho ti wà in line movement yẹn ti strong ó ti wà powerful ìpàdé kan náà ni mo lọ ṣe pẹ̀lú wọn níbí báyìí àmì mi nìkan mo lọ pẹ̀lú àwọn security tí bá mi kó lé mi lọ́wọ́ nígbà yẹn lórí kí ni coordinator máa lọ kò sí ẹni bá dá ẹ lọ́nà àmàpá ni aláì kò síbi tí ẹni ṣogbẹ́ bá sáré lọ léèfẹ̀ ẹ ti dé tán ìṣẹ̀lẹ̀ bá bàbá nìyẹn and I saw the body language of bàbá Adéníran like I always say ẹ mọ̀ pé abroad èmi ti wá body language ẹni tí bá délé èèyàn kan nísìn ní Nàìjíríà màá lè sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ilé yìí our body language làwọn máa ń wò we look at things èèyàn kan sọ pé bàbá Adéníran I saw his body language with bàbá Akíntóyè but ẹ̀yàn kó bàbá àwọn kan fi pé they are all the same mo dẹ̀ rí wọn dáadáa ní Benin Republic náà I spent few times in Benin Republic ẹ bá mọ̀ I spent couple of times there ó jágbàjàgbà lọ́jà. lágbára Ọlọ́run Olódùmarè. ẹgbọ́n rẹ̀ bá sọ lágbára Ọlọ́run lágbára Elédùmarè but ìtafẹ́ lò gangan ni pé let's come back here again kò mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ àgbọ́yé UNPO yẹn lédè dáadáa bàbá ń sọ pé ìdí tá a ṣe lọ síbẹ̀ ni pé identity Yorùbá identity yẹn ó ṣe kókó ṣe pàtàkì tó bá ti lose identity wa ti lose everything Tinubu kọ́ ló máa fún wa identity wa because Tinubu is working as a Nigerian president we will be Yoruba in Nigeria but that is not who we are so let's go further into it quickly. The Yoruba people occupy a clear territory. Elédùmarè tó dá wa ó fi kó clear territory yẹn ẹ jẹ́ kí n gbé picture wọn sẹ́yìn ni clear territory kò sí àríyànjiyàn Yorùbá yẹn tó fi kọ́ lẹ́nu mi díẹ̀ àríyànjiyàn kò sí níbẹ̀ kò sí pé ilẹ̀ wa lọ connect mọ́lẹ̀ Ìgbò àbí kàkà bẹ́ẹ̀ gan sẹ̀ wọ́n tún jẹ lára ilẹ̀ wa ni bùkátẹ̀ sí kọ́kọ́ ká sì hold on to ìyíta ní lọ́wọ́ ẹ wo map yẹn lẹ́yìn mi clear territory
clear, kò sí àmúlòmúlò níbẹ̀, ó clear pa, but lẹ́ni clear territory yẹn abẹ́ Nàìjíríà ló wà o. Abẹ́ Nàìjíríà tó wà òun ni Tinubu fẹ́ ṣèjọba lé lórí o. Lótìtọ́ Tinubu lè fún àwọn gọ́vùnà ilẹ̀ Yorùbá ní more access. Tinubu ò lè sọ pé kó lọ bẹ̀rẹ̀ pólísì ní Lagos State, ní Ogun State o, ní Anambra, ní North o, constitution ni o. Tinubu will not be able to do those things o. Yes, only presidential power to some extent ni o. Ó máa ṣì go in line with the constitution ni o. So èyí tẹ́ ń support Tinubu, we understand the law. Ọmọ Yorùbá ni Jagaban. Mo rí àwọn tèmi lánàá lórí Twitter. Jagaban on your Monday, Bọ́lá on your Monday, Bọ́lá on your Monday. Èmi sọ fún pé mo hé tẹ̀. Ọmọ Yorùbá ni. Ọ̀nà tó ń gbà yẹn ó yàtọ̀ sọ́nà táwa ń gbà. It's very very clear. Ó clear pa. Okay, a invest owó sí ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá wá ṣe tán, àwọn Haúsá náà tún dé, àwọn náà tún invest, àwa máa gbà yẹn lọ gbàso, ìgbàso, àwa máa lọ máa bọ̀. No, kò make sense now. Mo kí ẹ Olúwaṣeun. Kò make sense. Tí Tinubu bá jẹ́ pé Yorùbá country ló fẹ́ ṣe, ó máa make ìjọ́ni yẹn kó dání. Ó dẹ̀ ló wọ́n ṣe Yorùbá country. Ó ní Nàìjíríà ló fẹ́ ṣe. Bọ̀bọ̀ àwọn kan ní ẹ̀ bọ̀ Tinubu lè ṣe tí Yorùbá nation yẹn máa fi tayọ. Okay. Kọ́nà fún gbogbo wa ní kíni èmi gúngún àtàlàáfíà. But in tí a ṣe nígbà Buhari ta pariwo tá à ń ṣe gbogbo ẹ̀, ìyẹn ò ní slow down nígbà Tinubu ẹ gbọ́ wa yé o. So in tí Tinubu bá dẹ̀ give order, bí a máa ní kọ́ pa wá ní nígbà tá a bá gbé rally lọ sí Lagos, a lè má gbé d'Abuja àti kọjá ìyẹra wa nìyẹn, àfi wá l'Abuja. But ní Lagos, tá a bá gbé rally padà lọ, tó bá tún kó ọlọ́pàá jáde lẹ́yìn tí Tinubu bá débẹ̀ ní May 29, orí Tinubu ló máa dà lé lórí o, ẹ gbọ́ wa dáadáa o. Bí a Tinubu lè wá ní ẹ fi wọ́n sílẹ̀, ẹ jẹ́ kó máa pariwo Yorùbá nation, tó bá pariwo títí wá wọlé, tá a bá wá wọlé ńkọ́. So nobody knows, Ọlọ́run ọba Elédùmarè ló lè rí ọ̀la òun dẹ̀ lórí èmi. Èmi ò mọ tó máa ṣẹlẹ̀ láàrin èmi sí ọ̀la o. Kódà láàrin wákàtí tá a wà yìí, Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Èmi ò ń ṣoníran, mo rẹ̀ ń ṣàfà. Gbogbo àwọn àwọ̀ àmùbá àwọn àfà gidi wà, wòlíì gidi wà. Ẹ má wàá dá ìbátí wà o. Mo kí ìyàwó Comfort Ológunjà. Mo kí sister yín náà. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú mi lórí Instagram. Ẹ gbọ́ wa dáadáa o. Ọmọ Yorùbá ni mí. Ọbọ̀ tó o lẹ́kọ̀ọ́ bó ṣe ń bú Tinubu kí ní kàn mí pẹ̀lú ìyẹn. Ẹ mọ̀ pé branded UK lè ní. Àbú Tinubu yẹn, àbá ṣe ń bú Boris Johnson níbí báyìí nìyẹn, àbá ṣe ń bú Joe Biden nìyẹn o. So gbogbo yẹn kò má tà o. Èyí tá a ṣe nígbà Buhari, a máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà Tinubu o. Kí Tinubu máa prepare rẹ̀, àjọ máa pàdé ní Abuja House tó bá wá o. Mo máa wá pariwo mọ́ ẹ lórí o, Tinubu. Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ Tinubu tẹ́ ń sọpọ̀ rẹ̀, bàbá dẹ̀ pàdé mi níbẹ̀, o lè punch mi lẹ́sẹ̀, mọ̀ pé London lájọ wà. Àjọ ṣe case níbí báyìí ni. Èmi ní right láti lọ jágbe mọ́, a ní right láti gbé protest lọ fa. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. But for now, ìdí bàbá Akíntóyè gbé lọ sí UNPO, òun ni mo ń ṣe analysis ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The Yoruba people, àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé, àwọn ọmọ ìran ọmọ Odùduwà, whatever bàbá fẹ́ pera wa, our clear territory, kò sí pé èèyàn kan mú nǹkan mọ́ra wọn. Ẹ má ẹ̀ka ṣe mistake pé ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ìkáàbọ̀ sórí ètò. So ní any issue pẹ̀lú Tinubu. Mo endorse Tinubu and I've never endorsed him and I will never. Tó máa fẹ́ fi ṣèjọba ẹ̀tàn, táwa náà máa fi gba ìtàfẹ́ gbà. But tí àwọn ọmọ Ìgbò bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà lókè ọya lọ́hùn, ẹ má sọ pé torí ọjọ́ ọmọ Yorùbá ló wà níbẹ̀ o. A ti sọ pé àláìka àwọn ọmọ Ìgbò ló ti gba gbogbo. Ìyá mi David wà lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n sọ pé Kóìkì, wọ́n ní àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n mú ẹ sọ, wọ́n ní gbogbo Lagos pátá làwọn ọmọ Ìgbò ti dominate. Ẹ ní láti sọ yẹn fẹ́ mi ò mọ̀ o. Gbogbo market pátá, kódà wọ́n ti ń ta puff-puff, wọ́n ń ta mọ́ínmọ́ín. Ṣọmọ Ìgbò ti ń ta mọ́ínmọ́ín. Torí mo mọ̀ pé ní phase 2 tó bá lọ sí, tó bá fẹ́ débi tí àwọn Islam wà, ìyá kan wà, mo mọ̀ bí ìyá yẹn ṣì wà níbẹ̀, tó bá ìyá yẹn tètè ti kú ná, ó jẹ́ pé àwọn ọmọ ẹ̀ tó bá sì maintain ẹ̀, onímọ̀ ẹlẹ́mìí méje nínú àwẹ̀ la máa lọ rà. Mo wá mọ̀ bí àwọn Ìgbò ti wá take over business yẹn. Ṣé àwọn Ìgbò náà ti ń ta mọ́ínmọ́ín lẹ́kọ̀ọ́?
because that's on food business, our food business. Ale man the part business, part nǹkan àwọn kìíní, but you know, àwa la ní food business. Àmàlà ṣítà wà níbẹ̀. Àwọn Ìgbò tí ń ta wọ́n ti ṣe mọ́ínmọ́ín. Ẹ bá mi Mr. Ismaila ẹ tujọ́ ìgbèrè lẹ́ẹ̀kan. Ṣé àwọn ọmọ Ìgbò tí ń ṣe mọ́ínmọ́ín tà fún wa lẹ́kọ̀ọ́? Táwọn ọmọ Ìgbò bá ti ń ṣe mọ́ínmọ́ín tà fún wa lẹ́kọ̀ọ́ àti ní problem ni. No, they are not selling it. Ìwọ sí nílé Abdullahi ìwọ kọ́ mo fẹ́ bá ń sọ̀rọ̀, ẹni tó wà nílé ni kó confam. Ṣé ọmọ Ìgbò tí ń ta mọ́ínmọ́ín lẹ́kọ̀ọ́? Mo mọ̀ kọ́ máa ń dín iṣu, no, wọ́n máa ń dín pọpọ́ tó máa ń gbé sókè dáhùn tó máa kọ́kọ́ 50 naira. Ṣé 50 naira lọ́sìn gbà? Yes, àti wà ní problem. Bàbá ìtú confam ẹ̀ lẹ́ǹkan sí. Wọ́n náà ọmọ Ìgbò tí ń ta mọ́ínmọ́ín lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ta mọ́ínmọ́ín. How come? Go. So, but what we are saying is, the Igbo can have an economy in Yoruba land, but our lama control narrative economy. In every part of the world, our command control economy ìlú kan. Tẹ́ bá wo àwọn Pakistan nílùú yìí, wọ́n ti control oúnjẹ tó ń wọlé, àwọn ọwọ́ wọn ló wà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé mo bá olùṣiṣẹ́ as even one of their brand ambassador, which I can still talk about them, even though ambassadorship with Pẹ̀lú is not yet renewed, and I didn't want to renew because we think we don't move very cut up in the government number one because they're still doing good business in Nigeria. In tí wọ́n bá àwọn olùfà nílùú yìí, tẹ́ ẹ bá máa tó ń pè ní olùfà, I can show you there. Wọ́n pè wọ́n ní olùfà, wọ́n ta epo, wọ́n ta this, wọ́n ta that. Very very big brand ní UK níbà. Olú crepes. Àwọn tó bá mọ̀, mo bá wọn ṣiṣẹ́ dáadáa, I worked with them. Tí àwọn ọmọ ẹ̀yà Pakistan yẹn bá wọn fà nílùú yìí, òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. Because I want to dominate the food industry coming from not just Africa, coming from Caribbean, coming from any other countries. What it dominated pa. So in tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá, ní Lagos State presently is not as new or different from in tó ń ṣẹlẹ̀ ní UK. But in tí UK government ò ní fún wọn láyè ni pé ní lọ employee ẹni tó wà ní Pakistan kẹgbẹ́ wá sí London. Gbọ́dọ̀ employee aráàlú yìí nínú business yẹn, wọ́n dẹ̀ tax wọn, and they are doing that and they are paying their taxes. So there's nothing wrong if the Igbo wants to dominate our market in Lagos State, but we will control the narrative. But you can't do so now in what we call the Nigeria context. And that is why the Yoruba people are saying, let us move out of Nigeria, let us review Nigeria as a whole, and then make what will make us think Yoruba first. We have to regulate it. Then Yawabola, Tito, Aderito. I don't want to see Igbo dominate all the market. No, ó ti di monopoly nìyẹn. And they will do that because àwọn ní upper edge, because wọ́n fi owó sáàrin ara wọn, but àwọn Yorùbá àfowó sáàrin ara wa, so they've actually dominated the market. Gbogbo tó ń tà kò ń ṣe táwa náà lè tà, wọ́n náà tuntun ta mọ́ínmọ́ín, àyàbíjá, mọ́ínmọ́ín kẹ̀. So what I'm trying to explain is that we can regulate alpha-head, and tó bá mọ̀ tán pè ní alpha-head. Tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí, lọ́yẹ̀ máa ń kọ́bẹ̀ ẹnu ẹ̀ ní kò mọ̀rọ̀ sọ. Bébì náà ní báyìí. Alpha-head ló ní arrow tó padà ká ni. Because àárín òun àti àwọn British ògúnmọ́, ọmọ ẹ̀ Dode Fayed ló ń gbá sí fún late Princess Diana. According to bá ṣe gbọ́, àwọn ò ní evidence yẹn. Wọ́n ní Princess Diana ti lóyún, kò dẹ̀ likely pé ó gbọ́dọ̀ bí oyún yẹn o. Bá ṣe gbọ́ pé tó bá bí, ó máa ní problem nítorí pé ó ti fẹ́ ọba wa tìsín tó máa joyè. Èmi náà wà nígboro, a máa wọṣọ. Bí a máa kọ́ wọ Yorùbá nation flag ni màá wí mọ́ra. Àwọn èèyàn máa bèèrè pé what flag is this, Mama ní? It used to be Nigeria, but we are not. Mama ṣàlàyé fún wọn. Because King Charles, a máa ṣe coronation ẹ̀ ní May 6, kọ́lọ́n kó ṣọ́wọ́ àdìbà yẹn. Àwọn náà wà nígboro. But Alpha-head, ọmọ ẹ̀ Dodi, ó ń bú sí fún olọ́mọ kan tó ń pè ní Dode Fayed. Dodi, Alpha-head and Diana. Ọmọ ẹ̀ Dodi òun lélẹ̀, òun àti Diana lọ́jọ́ kú ní Paris.
One, there's a lot of conspiracy theory kún lára ẹ̀. Bá ṣe gbọ́ ó ti lóyún. So that's another thing entirely. But kí mo fẹ́ bá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn Britain make sure pé wọ́n control Al-Fayed just as wọ́n ṣe ń control bọ̀bọ̀ tó ní Sky, Rupert Murdoch. Wọ́n pe ọ̀bọ̀ kan ní Rupert Murdoch, ó ní owó bí ìṣẹ̀pẹ̀rẹ̀. Àwọn Murdoch family, ó ní kinní kan owó ni Murdoch. Ó dẹ̀ fi mi jáde lẹ́ẹ̀kan kẹ́. No, Rupert Murdoch mọ̀ wá. Ó fẹ́ dominate ṣẹ́rí monopoly. Bàbá yìí ó ní owó bí ìṣẹ̀pẹ̀rẹ̀. Bàbá tẹ̀ ń wò yìí Rupert Murdoch. And what they do is they want to dominate the market. And then come out support the politics. Or not support the politician. Muhammad be a Labour ni be a Conservative. And I'm sure I won't be surprised pé àwọn ọmọ Igbo tó wà ní Lagos State wọ́n support àwọn Yoruba politician pàṣípàṣẹ láti fi control narrative tó ń ṣẹlẹ̀ ní Lagos State. Because tó bá endorse the same party continuously, wọ́n lè máa dominate market, and then àwọn politician yóò lè sọ̀rọ̀. Ìyẹn làwọn ṣe sọ pé àwọn ò fẹ́ that kind of system anymore. Ìyá Bọ́lá tó jẹ́ pé we are going to join them on Coronation Day. Bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú nation flag tiwa àti costume tiwa lágbára Elédùmarè. So my brother, if you reach Ladipo the way those guys are doing, that there is not good. Who do you blame? Ta ni ká blame? A lè blame ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá, ẹ máa lọ blame Sanwó-Olú tó jẹ́ gómìnà Lagos State. It's as simple as that. Wọ́n fún Al-Fayed ní British passport tó fi kúrò nílùú ọ̀fun ní British. Ó kọ́ra padà tárọ̀ jẹ̀ dànù ni. Wọ́n issue British. So gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn àtàwọn Ìgbò yẹn a máa deal pẹ̀lú wọn dáadáa. Ní ìtò bá fẹ́ gbọ́ràn, but ó difficult listen because as you are in Nigeria, but we must continue to talk about it. So let's go back because mo fẹ́ ṣí phone line yẹn. Mo dẹ̀ fẹ́ kí program yẹn kó ju 3 hours lọ. A dẹ̀ ti wà ní 2 hours 15 minutes. Káwọn èèyàn lè máa gbádùn náà la ṣe ń sọ pé ní 3 hours ní kákápẹ̀ since àti padà bọ̀ lálẹ́. So let's just complete this UNPO and then aka díẹ̀ nínú article Baba Akintoye that will come back. Like I said, the same topic náà la máa trade and I can continue to go different ways. Ẹni pé lálẹ́ lọ́sàn-án nísìnyí ó yàtọ̀ sí ìtàgbé wa lálẹ́ àná bó ṣe máa wáyé náà nìyẹn. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí o. So àti kàdé bí the Yoruba people occupy a clear territory and have their own distinct nation. When Nigeria became an independent country, little consideration was given to the Yoruba people distinctiveness and separateness from the other peoples of Nigeria. As a part of Nigeria, the Yoruba people have suffered under the government that are fundamentally hostile to them and which allow countless attacks on the Yoruba people to happen with impunity. Whether Tinubu will stop that, time will tell. Because that's another argument, Eleta Kosita, listen, it's based on the fact that àwọn Fulani tó ti wà ní power. But ṣé Tinubu máa continue kí Fulani máa power nínú igbó, kó control economy wa, kó máa depress wa, kó máa subjugation wa? It will tell after May 29. We will be able to start reviewing and talking about all those things. So let's go further. The UNPO believes that the Yoruba people, ẹgbọ́n kan tí UNPO gbọ́ gbàgbọ́ fún pé just as Bashan sọ the issue tó wà on the table is that Yoruba nation is the only way forward. The UNPO believes that the Yoruba people should be allowed to exercise their right to self-determination as they have a valid right to do so. So now that we have a allow Baba, only your name will remain in history, but keep the work going. Thank you so much. Comrade Plan B, Muki, àwọn tàjọ wà lórí ètò as well lórí Mix LR. Thank you so much. I have some people that are listening to us. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa, bàbá mi Kúnlé Shita, mo kí yín. Ìyàwó Comfort Ológunjàní. I believe the Igbos will go the left in 1966 and 67 during the Biafra War. Alhaja Sherifa Agbabiaka, mo kí yín náà. Once again, Ìyàwó Princess Adébíyí international scammer òun nìyá yẹn. So, as we say, the UNPO believes that we have the right to self-determination. But kò wá easy, ó easy láti sọ pé a ní right, but process tá a fẹ́ fi jáde yẹn òun ló ẹ̀rí pé UNPO gan ní kó donate owó fáwọn. Ẹ̀yin wá ní ká má donate sí owó sílẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn movement. UNPO ní kó donate owó donate. So, like I said,
The YSDM is still the account that is out there, which is the central account. And we will talk about that, so that we can continue to put our money. Even if it's £1, £2, come and visit so that Bataba money the wo and the money access is see. What in that wo? Nonsense. But it's a promise by end of the month we will not lose our focus, but we will just power unity and we just concentrate back to what we are doing, even though we are still doing that. But for now, to the end of the month from our own platform, so that I can deal with the issue back to back. If I have to talk about this alone till the end of the month, it's okay. Malcolm might go up from a different angle, but I'll continue to reference on her as well. This is Lori Awanjo Goldie Dada at the Niger Royal Company, but we're still talking about the issue of the 1914 amalgamation. While we went to UNPO is what we are discussing right now. Currently, the Yoruba region is the wealthiest in Nigeria, but we are the most poverty people as we speak today, containing 8 Nigerian states, 5 of which are in the top 10 wealthiest of the 36 states in Nigeria, including the economically important state of Lagos State, which itself alone will be the 5th largest economy in Africa were it independent. Lagos should have been an independent country, but it's not happening, even though it's a Yoruba part. The region is extremely rich in natural resources, the exploitation of which makes up the largest part of the economy. Agriculture is also an important part of the economy. A lot of our people are suffering because they cannot access loan, fertilizer, gbogbo tó lè jẹ́ kí nǹkan tí yàn ń gbìn lóko kó lè máa jẹ́ kó wà successful. We can. And this is taking us backwards. During the time, Ìlàjú or something like that, àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ created, tó bá ṣe farmer, wàá gbé cassava wá síbẹ̀. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé an average person lẹ́nu nísìnyí ó fẹ́ lọ dupe àwọn èèyàn lábúlé, á fún wọn lówó díẹ̀, wàá gbé 10 bags fún, á sá lọ. Ìyá èèyàn ni mo fi tó fẹ́ wá sí, mo kí ẹ máa bí káàbọ̀ sórí ètò. Juliet Tosin aside to you, may it's good aside to you and the rest of you. Mo kí Baba Charles. Either on Instagram, mo kí dáadáa. I can cite some of you. You don't have to agree with us, but everybody knows that as much as you all think that Tinubu has what it takes to rectify the problem of Nigeria, problem Nigeria ti kọjá stage ọ̀rọ̀ Tinubu. It has become, the linguistic, our language, our culture, who we are, and all this is a factor that we must say enough is enough. So the last part, the organization who have joined the UNPO to see what avenues, ẹ̀gbọ́n kan tó sọ níbí báyìí, bàbá kí tó lè gbé wa lọ síbẹ̀ láti wo àwọn avenues tá lè lò láti fi jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa kó máa jáde. It's as simple as that. The organization to join the UNPO to see what avenues wọ́n fi SC so that kò ní jẹ́ ọ̀nà kan. Wọ́n ní ọjà máa ń tóbi, ọ̀nà oríṣiríṣi la lè gbà wọlé. A mọ̀ pé Dupe Onitiro ó wọlé pẹ̀lú ọ̀nà kan ni. A dẹ̀ ti rí pé ọ̀nà tó wọ̀ yẹn ó yẹ ká díbẹ̀ pa nítorí pé ọ̀nà yẹn ọ̀nà ọ̀rọ̀ lòun gbé wá. Tó bá jẹ́ pé tó gbé wá wà confam lóòótọ́, there's nothing wrong. And that was, people thought the genuinity was what we thought in March until we now say, èmi lọ́lọ́run fi rán, èmi ni mo ní, èmi lọ́lọ́run. Ìwọ wo lọ́lọ́run fi rán? So àwa táwa náà ń sọ̀rọ̀ nísìnyí, ṣé devil ló fi rán wa ni? One bastard, bombocla. Ṣé devil ló fi rán èmi àtàwọn 40 media tó ń sọ pé ìwọ lọ́lọ́run fi rán? Ṣé ìwọ lọ́lọ́run fi rán? Ìwọ nìkan lọ́lọ́run fi rán? Ìwọ nìkan lè ṣe? Even gan èmi gan tẹ́mi gan pariwo níbi báyìí, mo mọ̀ pé èmi kan lè ṣe. Mo kàn máa sọ pé èmi ni last man standing. Because tó bá sọ everybody, èmi ò ní kò ní sọ èmi. Ó ti wà nù blood vessel mi ni, èyí tí mo fẹ́ ṣe ni. Sọ pé òun sọ pé ìwọ lọ́lọ́run fi rán, èmi lọ́lọ́run fi rán, èmi ni kò ń ṣe tẹnu, kò ń ṣe kiri kan. 419 ni because bí Abíọ́lá náà ṣe sọ fún wa pé òun lọ́lọ́run fi rán nìyẹn tó destroy bàbá Awólọ́wọ̀, tó destroy Nigeria. Mo kí Ọ̀túnba Adékúnlé. And this is a fact. So ẹ̀yin tẹ́ wọ́n sọ pé agree pẹ̀lú ẹ̀. But kò fún yín ní any clear evidence wípé Ọlọ́run fi rán òun ní template. Ẹ wá ń rò pé tó ló jẹ́ obìnrin la ṣe knock it off. Irọ́ lẹ̀ pa. Ṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú comrade, ó ti ṣe ju Dupe Onitiro lọ. Because kò gbọ́dọ̀ kú take so much risk. Gbogbo rally pátá ló wà ní war front pẹ̀lú wọn. Wọ́n lè yìnbọn kí ìbọn lọ bá. Bá dúpẹ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀.
ó lọ́kọ náà ó lọ́mọ ó fi wọ́n sílẹ̀ ní ìrìn àjò ó wá sílé. So pé láwọn obìnrin irọ́ ni ìyá wa Janet Fashakin she's there. Ó fẹ́ destroy ìyá yẹn bad woman yìí ó fẹ́ destroy ìyá Janet Fashakin because ó ti rí pé ìyá Janet Fashakin àwọn intellectual people làwọn yẹn àwọn yóò show them now tí wọ́n kọ́ máa sọ̀rọ̀ àní béèrè lọ́wọ́ ẹni one bastard ó kò fẹ́ máa gbé ẹrọ fún wa ó fẹ́ ká má cross check ẹ̀ àwọn kan ní ẹ̀bọ̀ cross check bàbá Akintoye irọ́ lẹ pa because bàbá Akintoye fún wa ní evidence tí bàbá Akintoye fún wa lára ẹ̀ lélẹ́yìí. And I believe I have that the 37 page kìíní ẹ̀ náà ó wà lórí koikimedia èyí tí bàbá Akintoye kọ ó wà níbẹ̀ nípa pé bá ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà the manuscript ó wà níbẹ̀ manuscript kí o pé ẹ̀ hide document wo lè fẹ́ máa hide ní 2021 irọ́ lẹ̀ ń pa the 1914 amalgamation lélẹ̀ no UN chapter lélẹ̀ ó dà ń pò lélẹ̀ òun lélẹ̀ ẹ lọ download ẹ̀ níbẹ̀ Yoruba nation chooses the noble path to its noble goal a manual of the Yoruba nation so wọ́n tó ń sọ pé bàbá Akintoye at least ìwọ ṣáà ní internet lẹ́ abroad ìwọ lọ sí orí Koikimedia kó lọ download ẹ̀ kó wá sọ fún Dupe Onitiro kóun náà fún wa ní manuscript tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ẹ ní bàbá Akintoye ò ní template ẹ sọ pé kò ní template but this is a template and you can see there 35 page just as kini bí bàbá ṣe sọ pẹ̀lú punch newspaper òun lélẹ̀ 37 so ìyàtọ̀ bí a 2 35 page òun lélẹ̀ that is the manuscript that is alemawa lo gbogbo manuscript yẹn but that is the template tí ó jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó yẹ àti global directorate tó gbogbo wọn everybody but olúkálùkù kàn ṣe tiẹ̀ but it's okay there's nothing wrong in that ó jẹ́ kí gbogbo wa uniform ni but nítorí pé Yorùbá people bàbá Akintoye rẹ ti sọ alike kan máa dẹgbẹ́ spatial sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí àwọn kan tó ní dẹgbẹ́ kan sílẹ̀ báyìí nísìnyí ó lè má jẹgbẹ́ Yorùbá nation ó lè jẹgbẹ́ Nigeria Yorùbá association àwọn kan tí ń dẹgbẹ́ sílẹ̀ nísìnyí bó ti máa gbọ́wọ́ lọ́wọ́ Tinubu wọn náà wọn ni ẹmọ ẹgbẹ́ Yorùbá nation àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá APC wà fún lóríṣiríṣi orúkọ sódà kọ́ lè fi gba kí ni owó lọ́wọ́ Tinubu mo rí bọ̀bọ̀ ṣé bàbá tì ni mo wà lórí Instagram títí lánàá mo kàn ń wo péjẹ lòun náà ń dúpẹ́ ló ń ṣàn bó ṣe ń kí Davido ló ó kí Tinubu they have their right to support anybody but ṣé bàbá tì máa sọ pé òun ṣọmọ Yorùbá nísèmí pariwo Yorùbá nation bàbá tí ò support Yorùbá nation ó ń dúpẹ́ fún Tinubu pé wọlé even though tẹ́ bá lọ kà àwọn kọ́mẹ́ǹtì àwọn kan ní caricature ni ó kọ́ àwọn tó máa jẹ ni ta ló máa tán pè ní bàbá tí bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Rukaya Tomohun mama wa Fashakin is not a daft woman tí Dupe Onitiro ó kọ́kọ́ bá ìyá yẹn jẹ́ ó ti rí pé àwọn ìyá yẹn àwọn obìnrin sọ́bìnrin ó kọ́kọ́ destroy ìyá yẹn púpúpúpúpúpú everybody ìyá jẹ́ Fashakin ni òun ni kò fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá lè sọ́tọ̀ mọ̀kọ́ tún sọ nígbà kan pé ìyá jẹ́ Fashakin mọ́mí wa Fashakin pé ó ṣe òṣèlú rí ó ṣe kinní kan ó kọ̀ pé cook gbogbo story yẹn and àwọn tó wà behind that voice note mo máa ń sọ́sẹ́ wọ́n pe woman kan ní ìyá Dublin mo mọ full name wọn bọ̀ ìyá Dublin la mọ̀ wọ́n sí tó bá release audio báyìí tẹ bá gbọ́ àwọn audio yẹn mo kí ìyàwó Sarah Oyèlọ́wọ̀ so pé a recognize obìnrin ìrọ̀lẹ́ pa obìnrin pọ̀ nínú movement tó ń ṣe kékeré àwọn global directorate obìnrin lẹni tó ń lead wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ and they are doing very well obìnrin wà nínú àwọn group àwọn Ìbà Gani Adams báyọ̀ mọ̀ kí bàbá gan rárá tó rárá tàbí sẹ́yìn ni but a lè tí ó kí bàbá wa Ìbà Gani Adams kọ́kọ́ gbogbo kíní wọn jáde but tó bá di pàráǹgídá Ìbà Gani Adams máa tẹ̀lé bàbá Akintoye confam mi Ìbà Gani Adams ò láìkì Tinubu ó lè láìkì Jonathan pé wọ́n fẹ́ gba contract lọ́wọ́ wọn normal nìyẹn pé kọ́ bá wọn tọ́jú pipeline ṣe báwọn ọmọ Ifo náà gba pipeline project ní billions of naira ìyàn ṣẹ́ anything. But everything was they wanted to destroy ìyàwó Janet Fashakin. Ìyá yẹn wá ní sùúrù. I'm sure pé by now tá à ń sọ àwọn ìyá yẹn máa sọ pé now the air is clear. The air is clear. So pé bàbá ò ní template yẹn ìrọ̀lẹ́ pa òun ó wà lórí Koikimedia website òun lè lè ẹ̀ lọ download ẹ̀. A lè lò nínú ẹ̀ a lè má lò nínú ẹ̀ òun náà the same thing ìdí tí bàbá dẹ̀ ṣe gbé wa lọ sí UNPO kò ju pé kó fún wa ní that protection yẹn ló máa support Ìgbòho díẹ̀ náà because Talon ò bá ti gbé wa lọ fún Buhari o so ẹ jẹ́ ká ṣí phone line
torí mo ti ń lọ 28 minutes tábàárẹ̀ tó fẹ́ dá ọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta ìnùnà akọ́jẹ̀kẹ́ wọlé but definitely aago méjì a máa parí ètò mò ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká sáré lọ mò ń bọ̀. bínú ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ wa ẹni sọ̀rọ̀ Mr. Adams ètò system yẹn crash I think it's back now ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ I think we're back now. àwọn náà ti mọ tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà àwọn náà ti fi ara ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà tó lẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ti fara ṣe wọ́n ti mọ tó ń lọ. wọ́n wá dìde tó fẹ́ jà fún ẹ̀tún wá ń takò wọ́n olórí burúkú mi kò rí Tinubu yẹn fún ara ẹ̀ kò rí tó dẹ̀ ń kú fún. ìyá ẹ̀ ń jìyà ọmọ ẹ̀ ń jìyà ó tún bí ọmọ ó tún ń jìyà ìyá ẹ̀ ló ò rí tọ́jú ó ò rọ́mọ tọ́jú. ẹlẹ́sìn sọ̀pọ̀tò olóṣèlú náà kí lẹ náà fi kalẹ̀ fún ọmọ òun. torí èèyàn tó bá fẹ́ gba ìlú níbùdó ẹni tó bá fẹ́ kọ́lé fún ásà láwọn dọ́kúmẹ̀ tó máa mú wá fún ẹ tó àti mọ̀ pé òkè òtóòtọ́ lẹ ti fẹ́ kọ́lé fún ẹ. ká tó a sọ pé ìlú ṣé mo kó ní kẹ́kẹ́ máa fi sẹ́ẹ̀tì fáwọn tó jẹ́ àgbáyé tó máa fi wàṣọ pé ó. kò ní kankan tó fẹ́ present she is a fixer so kò ní kankan tó fẹ́ present ìrọ́lá ń pa kò ní anything in tó fẹ́ wá ṣe ni pé kó make sure pé the movement was slow down as much as possible wọ́n lè fi slow it down fún torí Tinubu tó fẹ́ fi ṣe inauguration ààrẹ ní láti kọ́ bọ̀ jáde but Tinubu débẹ̀ kò débẹ̀ Yorùbá nation movement continue ni as simple as that. ibo ni bọ́dà yín wà ibo ni bọ́dà yín wà wọ́n pè é só ti gbé jáde fún yín só ti ṣàlàyé gbogbo tẹ́lifíṣì fún yín. ọmọ Yorùbá nìkan ọmọ tẹ́lifíṣì ẹ̀ kò mọ ọ̀nà tó gbà wọlé kò mọ ọ̀nà tó gbà jáde kò mọ àárín gan ẹ̀dùnkọ̀ ẹ̀dùnkọ̀ ọmọdé mi yìí. ó claim ẹ olórí òfurufú ló ti claim ẹ lórí social media lórí wàá tún wà ní ẹ pé wọn ọ̀nà ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ fi claim ẹ. òdìbò táwọn tó bára wa jà òdìbò táwọn tó ṣépè fúnra wa kó tó lè bá àwọn ọ̀gá táìbà ń ṣe kíní yìí kì í ṣe àwọn ọpọlọ àwọn ojú ni ẹwù kí nìkan tó ń ká kí ni irọ́ tẹ̀yẹ̀ bá ń parọ́ fún iṣẹ́ ẹ̀ lè mọ̀ ní àbí lára tó ń ṣe ìlara ẹ mọ̀ tọ̀pọ̀ ìlara ẹ máa ṣe kí ló dé ẹ jọ tó lọ ṣe ní ó máa àwùn mi tí wọ́n yóò àmúṣọ lánàá pé kí gbogbo mídíà wọ́n declare woman yìí pé àti bàbá ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ Yorùbá nation ò ní kankan pẹ̀lú ẹ̀ and that is why now let's focus ọmọ lẹ́sìn tó bá máa wọ́n ní fẹ́ẹ́ kájú bẹ́ẹ̀ oyè ká fi ọ̀rọ̀ wíìkì yìí ká fi sọ̀rọ̀ woman. we work on that. Next month, let's start another thing, please. Ó ti di dandan. Ó ti di dandan, no problem. Thank you so much. I've actually made that known to I want to make a suggestion in London, especially our comfort. We would, get away from topic by end of the month, and we just refocus the energy back on education and awareness. And at some point, like I said, I believe that they're working on the rally next week, Saturday. I'm going to get a bit more clarification on all that. Then on our platform, I will tell them to release. The flyer is already in circulation, but it's not yet on koikimedia. I really did miss Lori, but I want to be sure that they're still going ahead. And then, we will kickstart. Ọ̀rọ̀ Tinubu ní kankan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation. Tinubu mọ̀ pé ṣebí Tinubu náà jàjà fún Nàdẹ́kò tó fi sá lọ so ìjà táwa náà ń jà tó tọ́ ni but òun lè má sọ yẹn mọ́ nítorí pé in tóun fẹ́ ṣe nísìn òun ti wà nínú bẹ̀ and it will be very difficult for Tinubu to
want to, put himself in our own shoe. But àwa ò ní kó fi ara ẹ̀ sínú shoe tiwa. Nígbà táwọn náà sáré Nàdẹ́kò, shoe tiwọn nìyẹn. Shoe táwa wà nínú ẹ̀ nísìn, ó yàtọ̀ sí Nàdẹ́kò. And àwọn ọ̀dẹ̀ parí ìjà yẹn nígbà yẹn tó bá yẹ kó parí ẹ̀ ni. Today, maybe there will be no Nigeria. So Tinubu should prepare for the Yoruba people. It's as simple as that. So bó ṣe máa rí nìyẹn, kò dẹ̀ sí ọ̀nà míì. Ẹni tó bá ti fẹ́ dá sí tó bá ti di aago méjì, definitely a máa end ètò tí tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Yoruba nation is not going back. Yoruba nation is for life. Nobody can stop the movement. Appreciation to everyone that have always been there in the last 3 years. Am I demoralized? There's nothing to be demoralized about. We have challenged the status quo. That alone is something that we should be grateful about. The status quo, we challenge the federal government. We challenge the federal government. And today, even the government knows that we are not joking. They know that. And that is why we must not feel that we intershare IT become. We have done a lot and we are still doing a lot in this movement. And part of what we are doing, Mokiyawa, Christina Ademola, what we are still doing is to tell the world that we don't want a war. Yoruba. We want a free right to self-determination. And that must be respected by the ECOWAS, by African Union, by United Nations, by everybody, so that we can have a peaceful exit without making buffer our. Nigeria. I don't know. I can't see the future, but I can tell you for today, Yoruba Nation will challenge Tinubu himself as the president. Hello, caller. It goes with ètò ní ẹ̀sà. Last born ló sọ̀rọ̀. Mo mẹ́rin sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni káàbọ̀ sọ. Jẹ́rí nígbà tó wọnú ṣọ́ọ̀bù wa yìí, ó ti wo àwọn màmá wa Fáṣákin. Ó ti mọ̀ ẹgbẹ́ òun pẹ̀lú ìwà ìtẹ̀lẹ́jẹ̀ẹ́tì ló dẹ̀ mọ̀ pé tóun bá tètè gbójú ìjà lọ àwọn ilé kóun frustrate wọn fẹ́ kó nu movement yẹn. Kò ní lè àṣepọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe. Olùsìnpéjà fún màmá yẹn nígbà yẹn. Inú mi dẹ̀ dùn pé òótọ́ padà fara hàn. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí ìyá yẹn tẹnu ìyá Fáṣákin jẹ́rí ìyá yẹn mo sì fi máa rí mo ṣe láìkí ìyá yẹn. Ó dà pé Amẹ́ríkà ìyá yẹn wà. Bẹ́ẹ̀ni Amẹ́ríkà ló wà. Mo ṣe lè fojú ìka ìyá yẹn wọ́n náà wọ̀ mí mo ṣe láìkí ìyá yẹn. Ìyá yẹn tó bá wà ní program báyìí láti gbọ́ pé ìyá Fáṣákin wà program àfẹ́wọ̀ program rẹ̀. Kí ló jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìyá yẹn tẹnu mọ́ nígbà yẹn pé òótọ́ máa fara hàn. Ayé náà dìde òótọ́ yẹn lè fara hàn. Ṣé rí obìnrin onídìrí yẹn mi ò blame ẹ̀? Àwọn tí ọpọlọ wọn ti dọ̀bálẹ̀ tán tẹ̀lé ni mo blame. Because mo ṣe wà yìí, mi nípa fún mi, I'm 53 years old. I'm 53. Èèyàn kan ò ní máa fi ẹ̀kọ́ tanná fún mi. Èèyàn kan ò ní sọ fún mi pé ilẹ̀ ti mọ́. Láago mẹ́fà, láago márùn-ún ìdá láago mẹ́rin àárọ̀ pé ilẹ̀ ti mọ́ pé kí n bọ́ síta pé aago méje àárọ̀ la wà. Ọpọlọ mi má lè sọ fún mi pé aago mẹ́rin la wà. Now, èèyàn kan sọ fún mi lórí social media pé òun ti gbàgbọ́ adédè mú ẹni àpò ẹni ní dúdú àpò ojú lóṣìṣì kọlọ awékèlè dígèlè àwọn tó fẹ́ gbé apẹ̀tẹ̀ sórí. Àwọn máa sọ pé àpẹẹrẹ táì ó dẹ̀ ń wá lójoojúmọ́ ó dẹ̀ rí ìdí ọ̀rọ̀ ẹni ọ̀kan fún mi lójoojúmọ́ ọpọlọ yín dẹ̀ tó kì í sẹ́ pé àtúrò àwọn ìmúmọ́jú tó wà lamẹ́ríkà tó wà London tó wà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ ti wà níbi tó yẹ lórí wọn pé tábàgbà ẹ̀ka òkú wà ní Nàìjíríà ìwọ̀nba tó ń kọ́kọ́ tó ń fún wọn tí ò jẹ́ kí bẹ́ẹ̀lù tí wọ́n set. Ẹ̀yin tẹ́ wá wà ní ilẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ tẹ̀ kówó iṣẹ́ yín sílẹ̀ kọ́. Bàbá gbowó, Ìgbòho gbowó, and the end of the day, platform tẹ̀ dá sílẹ̀ pépè yẹn fi ṣẹ́ owó lẹ́ fi ń gbà. Hòtẹ́ẹ̀lì tẹ̀ kọ́ sóun ló mú mẹ́ pé ìjà tó máa wáyé lórí hòtẹ́ẹ̀lì nígbà tó bá yàtọ̀ pé wọ́n máa ya hòtẹ́ẹ̀lì wọn máa pin ẹ̀ tó máa mú wíńdò àmúwíńdò ẹ̀ tó máa múlẹ̀ pọ̀ because ẹ̀yin accuse àwọn èèyàn kan wípé wọ́n ń gbowó àwọn tó ń ṣiṣẹ́ accuse wọn ẹ̀yin fẹ́ẹ̀ ṣe nǹkan kan tó jẹ́ pẹ́ẹ́lú lẹ́ńtà ẹ wá ń bá àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ jẹ́ èmi máa pé bí wọ́n bá lọ lógún ọdún ọjọ́ kan ṣoṣo owó tó máa lè bá ẹ lọ kọ́lẹ̀ nígbà tá a bá máa fi rí oṣù méjì síbi tá a wà yìí ìlú wọn tó fẹ́ gbà tó wọn ti gbà yẹn ìtẹ́rí wọn tó fẹ́
fẹ́ ṣe ìjọba wọn tó fẹ́ kó sókun state sóògùn state sí ọ̀yọ́ gbogbo ẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tó máa yẹ sí ìgbà ẹni gbogbo wọn tó rí wọn ò pé láti tẹ̀lé wọn ìgbà iná wọn tó gbà pé ilé tó lọ. ẹ ṣe gan thank you so much. ẹ ṣe gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin elite wa, especially the quiet one that are thinking that àwọn like gbogbo bí kan ṣe ń lọ yìí. We can understand it's a movement. There will be reconciliation, after everything has been done and dusted. But for now, ẹgbẹ́ kẹgbà bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣe lọ. Tó bá yẹ pé ìyẹn lè ṣe ní ní dá sí má dá sí kò má tà. Àwọn tó máa dá sí á máa dá sí. Aki Mr. Wisdom látòrí koikimedia. Happy birthday to a brother, a loyal man to Chief Sunday or Dr. Sunday Igboho Òòṣà. Mo kí Mr. Wisdom. Ẹ bá wa kí dáadáa. A ní happy birthday látòrí koikimedia. Ẹ̀gbọ́n sókè, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ẹ káàárọ̀ sà, ẹ káàsán bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀gbẹ́tò, mo ti dúró dẹ̀yìn ní kútọ̀ lẹ́nu mi ò rí yín o. Tó ṣẹlẹ̀ rí pé mọ́tò tó gbé wa yẹn ó ní táyà ní problem. So mo ní kó má gbàbí tó lótùtù wá yẹn bìgá ọkọ̀ tútù yẹn pọ̀. So mo ní kó lọ gba ìbára wọlé, mo mọ̀ bí ìkan náà ní gbogbo ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n kémi ọmọ ẹ̀wọ̀n ti kúrò létí pẹ́. So bí lọ́la mo dẹ̀ ti padà sí London by again. Bí lọ́la tí bá ti dé Kútọ̀ màá send ní WhatsApp bọ̀kọ́ náà jẹ́ kí MTN ṣiṣẹ́ because Glo mi tí mo fẹ́ lò wọ́n ní kí n connect ẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn máa ní kó ìkíkí gbogbo ilé tó sọ. Ẹgbẹ́ òsókè. Kò lè yé o. Rísà tó kẹ̀ kó sẹ́. Èmi ni ẹ sà. Sẹ́rí mọ́mí Ìjẹ́lé Fásákì. Bẹ́ẹ̀ni. Mo kí wọn. Ìyá rere ni. Ìyá bí ẹbí ń tọrọ ìyá ni màmá yẹn. Adúpẹ́ fẹ́lẹ́. Ìyá lálùbáríkà, ìyá tó ní sùúrù. Sẹ́rí màmá yẹn, wọ́n ní tí kú ilé ọ̀rọ̀ apani lórí òkè ń pani. Olùrọ̀ ìyá yẹn lọ́yọ̀ ọ̀dọ̀ Onítìrì. Àwọn kan lọ pọ̀ ti ya Ìjẹ́lé Fásákì fún ìyá Onítìrì pé nígbà tí ìyá yẹn fẹ́ da movement yẹn rú, wọ́n ti pọ̀ ti àwọn tí ìyá yẹn lè tètè mú kúrò lọ́nà. Kí ṣọ́dà kíṣẹ́ rẹ̀ lè tètè yá láti lé. Wọ́n ti pọ̀ ti ìyá Ìjẹ́lé Fásákì pé ìkú máa yẹ o, kò kí ń gbọ́ pé ń gbàdé o. O ní láti àtàkì ẹ̀ nínú movement yẹn o. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ yẹn kò sẹ́yìn lẹ́yìn ìyá dustbin ni àbí ìdọ̀tí ni ìyá tẹ̀ ń pè ní kíní kan tó wà ní Amẹ́ríkà yẹn. Kò sẹ́yìn gbogbo àwọn ìyá yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe fún bàbá òṣèlú náà. So níjọ́ tí mo ti fún màmá yẹn ní respect ní ọjọ́ tí Yèyé Dára gbé màmá yẹn wá sórí program wọn, mo fi ọlọ́run tó dá mi búra, omi dẹ̀ ń bọ́ lójú mi nígbà tí màmá yẹn kúnlẹ̀ tó bẹ̀ pé àwọn ń bẹ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má bínú sáwọn táwọn bá ṣẹ̀ yìí o. Omi dẹ̀ bọ́ lójú mi lọ́jọ́ yẹn. Wọ́n ní tó gbé ìyá Onítìrì padà wá, tó gbé ìyá Onítìrì náà wá kó náà wá sọ tẹnu ẹ̀. Ìyá Ìyànjẹ́ yọjú o. Lórí sóyè dára. Ìyá Ìyànjẹ́ yọjú. Ìwà ó ti mọ nǹkan tó mì. Wọ́n mọ̀ pé tó ń bá wa bẹ́ẹ̀ kí ló fẹ́ wá sọ pé ìyá yẹn ṣe fún òun? Kí ló fẹ́ wá sọ pé ìyá yẹn ṣe fún òun tó fi àtàkẹ́? Torí the same thing tó ṣe lọ́dọ̀ bàbá Akíntóyè náà nìyẹn. Tó fẹ́ tí wọ́n ní kí ni bàbá yìí ṣe fún ẹ, o ò ní kankan sọ wípé tí bàbá yìí ṣe fún ẹ lélẹ̀. Ó náà fàṣẹ, ó náà sọ̀rọ̀ fún ọ bàbá rẹ̀ wá sọ síta, and then so what? Àṣírí wo ló ní lọ́wọ́ tó ń sọ? And then so what? Ó ti mọ̀ pé tó bá sọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn á pè é fòun pé àyà ẹ ṣiṣẹ́ ọlásìrí lọ́wọ́ kọ́mọ́sà sírí ẹ̀ fáwọn èèyàn. Ìwà ìyẹ́mu ṣẹ̀dẹ̀ láwọn tó ń tẹ̀lé ìyá Onítìrì ó ti line up gbogbo irọ́ tó máa pa fún yín, gbogbo irọ́ tó máa pa fún yín ó ti tó sílẹ̀ báyìí. Tẹ́ẹ̀ fi ní fura sí títí tó máa fi búra fún Tinubu. Gbogbo irọ́ tó máa pa fún yín títí tó máa fi gbé Tinubu wọlé gbogbo ẹ̀ ó ti rẹ́kọ̀dì ẹ̀ lẹ̀. Gbogbo ẹ̀ tẹ̀lé yẹn orí yín ò tí pé orí yín sì máa tó pé wá. Ẹ wá jẹ́ kí n sọ fẹ́yìn tẹ́ wà lórí tẹ́ bá wá sórí program Mr. Koiki. Ẹ yá ara dúró sẹ́yìn kámẹ́rà kẹ́mọ̀ wò náà ni o. Ẹ má wá kọ́mẹ́ǹtì wèrè ń bíbá yìí o. Ẹ má wá sórí péjì Mr. Koiki wá kọ́mẹ́ǹtì olórí burúkú gangan o. Àwọn ò kì í ṣe ẹ̀yin tó yẹ pé tá bá kọ́mẹ́ǹtì ẹ máa lọ gbé píṣọ̀ wọn sórí péjì yín ẹ máa lọ ṣépè fáwọn ẹlẹ́lẹ́ni. Àwọn ẹlẹ́lẹ́ni tẹ́ ń gbé píṣọ̀ wọn jáde tẹ́ ń ṣépè fún wọn. Níjọ́ tó bá tán orí tí wọ́n bá pé tó bá gbọ́n wọn ó yẹ kó ṣí gbogbo yín ní tó bá mọ ibi tẹ́ wà. Ó yẹ kó gbé gbogbo yín lọ kọ́ọ̀tù yìí tó máa ṣẹ̀wọ̀n ní ẹ̀kọ́ sẹ́wọ̀n lórí ẹ̀ ń ba àwọn ẹlẹ́ni lórúkọ jẹ́. Èyí tó dẹ̀
wá sórí tọ́wá ṣe first notice fún yín sẹ́rí máa yẹ tàkúté tó jẹ sílẹ̀ Mr. Koiki òun náà ló fa ṣe òun náà ló padà mú tàkúté tó ṣẹlẹ̀ fún yín ó padà kó síbẹ̀ ni ẹ sọ pé kí ló fi kó síbẹ̀ Mr. Koiki nígbà tó ṣe first notice ẹ sọ ọ wá lọ sọ́dọ̀ Lady K ọ wá lọ pè ìgbà tó wá lọ pè lọ́dọ̀ Lady K kò wá mọ̀ pé Lady K máa mọ òun kò mọ̀ pé Lady K mọ̀ torí kò fẹ́ jẹ́ fún Lady K kó òun lọ sí first notice ẹ. So ẹ wá rí pé pàkúté ẹ mú sẹ́rí orí yín sápẹ́ orí yín yóò gbàgbọ́dé wọ́n ọmọ ẹni bọ́dì tó bá ń ṣépè fún yín tó bá ń tọ́ òun ṣépè gangan fún yín orí ara ẹ̀ lọ́mọ máa fi gbé mẹ́ni tẹ́ ń ṣépè fún mẹ́ni tẹ́ ń pè ní Ọláyọmí Koiki ẹ lọ béèrè dáadáa ẹ kàn máa ṣe ra yín ni gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe fún tẹ́ ń gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ láti jẹ́ kí ló padà ó ń tẹ̀lé wọn lórí ni Mr. Koiki wọn ọmọ ní òkú tá bá sọ mọ́ pẹ́ báyìí lọ́pẹ́ sọ mọ́ ní ó lọ́rọ́ wọn tí wọ́n bá ti nà ká márùn sí yín sẹ́rí ẹyọ kan tán nà sí yín yẹn sẹ́rí mẹ́rin tó kù yẹn sì tí wọn lọ́ máa jẹ́ lágbára Ọlọ́run. àmì Jésù Kristi ẹ ṣé gan ni. tẹ bá lẹ fẹ́ wá dojúmọ̀ ìdàpọ̀ ẹni yìí lágbára Ọlọ́run lọ́làwọn tó sílẹ̀kọ̀ ọjọ́ òní lọ́làwọn tó máa tilẹ̀kọ̀ ọjọ́ òní. gbogbo nǹkan tẹ bá ní ní ayé yín ó máa parọ́ wọn lójú because ẹni yóò ṣẹ̀yìn ṣé ìjà tí Mr. Koiki ń jà yìí ṣé ọjọ́ àwọn àrọ́mọdọ́mọ títí yín lẹ̀ ni. ẹgbẹ́ yìí tẹ̀ ń takò bàbá yìí tẹ̀ ń takò ẹ̀gbọ́n yìí ṣé ibo ni fámìlì títí yín wà níbo làwọn àbúrò tí yín wà níbo làwọn ẹ̀gbọ́n tí yín wà. àwọn olórí burúkú tó ní ká máa lọ sí ìtẹ́rìm sẹ́yìn ò náwọn ọmọ ilé ni abẹ́ láwọn àbúrò lé abẹ́ láwọn ẹ̀gbọ́n lé tẹ́lẹ̀ kó síta. irú black goat yẹ níbo ni family house yẹ nílẹ̀ Yorùbá ta níbo ni ìdílé níbo ni ilé bàbá ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. ọmọ agbolé wo nílẹ̀ Yorùbá ọmọ ìlú wo ni black goat. ẹgẹ ẹ má bínú gbogbo ẹyọ ọmọ Èkìtì gbogbo ẹyọ ọmọ Oǹdó ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ má bínú. ṣé rí ibi tí iṣu ti wá wájú wà látàlá mo fi Ọlọ́run búra sí ẹgbẹ́ yìí tẹ́ mí bó ṣe gbogbo yín ni o bó ṣe gbogbo yín má bínú o torí ọmọlúkà wà lóńdó wà lẹ́kìtì ibo níbi àwọn tó da múfúmẹ́ǹtì ìlú tó pọ̀ jù Oǹdó àtẹ̀kìtì náà ti wá wà látàlá mo fi Ọlọ́run búra sí. ẹ lè rí ọmọ Ọ̀yọ́ kan ẹ lè rí ọmọ Ọ̀ṣun state kan tẹ bá tiẹ̀ máa rí àwọn kọ̀ọ̀kan ní tí àwọn tó pọ̀ jù tó da múfúmẹ́ǹtì ìlú ṣe fi tọ́jú lóyè Èkìtì àtọ̀dọ́ láti jáde. Ọlọ́run àkóso wọn wá padà wálé àbí àpapọ̀ Ọlọ́run àkóso wọn. ẹgbẹ́ táwọn èèyàn máa sọ ìlú yín lẹ́nu ni. Ọlọ́run àkóso wọn. tó máa ń rán Èkìtì lẹ́nu yẹn tó máa ń pè yín ọmọ ẹgbẹ́ ìṣe bá dàdẹ́lẹ̀ gbogbo wọn ti dàbá jù lọ. bàbá ìyá yẹn náà tó máa ń rán Èkìtì tọmọ kan máa ń dún nísàlẹ̀ tó bá ti pè mí báyìí tọmọ kan máa ń dún báyìí tọmọ kékeré kan tó máa ń sọ̀rọ̀ lamẹ́ríkà lọ́wọ́ mọ̀mọ́ gbogbo wọn mọ̀mọ́ pátápátá gbogbo wọn mọ̀mọ́. ẹ jẹ́ àfihàn sílẹ̀. Anyway, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kẹ́ lómi pé wọlé mistake ti thank you so much ẹ̀gbọ́n mi thank you so much torí àsìkò ni. Most of people don't know that when we started a ti jọ wà láàrin ara wa so tẹ bá lọ comment mo rí pé onítìró virus ó ti fi jáde lọ́dọ̀ ṣọ́ ẹ̀kọ́ níbẹ̀ lẹ́nu èmi ò ní wo program ẹ̀ ní live but tó bá ṣe tán tó bá reference orúkọ mi ẹ point ibẹ̀ pé mi ẹ kàn fẹ́ mi ní nọ́mbà bẹ̀ yẹn that's all mo ní láti lọ jókòó máa wo tí bá ṣe tán nísìnyí mo lọ jẹ àsínú àwẹ̀ mo lọ jẹ proper food máa lọ dẹ̀ relax but tó bá jáde tán tó reference ó gbọ́dọ̀ sọ tó gbà lọ́wọ́ mi ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́ gbogbo pé mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ yẹn mo tún sọ pé bomb bastard àtòun àtẹ́mkì Abíọ́lá bomb bastard ní gbogbo yín Ọláyọmí Koiki ló ń sọ̀rọ̀ a sì ní 5 days lẹ́yìn April 30 we will continue and then I don't have to reference her anymore I just leave her but títí di 30th of April program tá à ń bá lọ ẹ̀ òun náà làwọn máa bá lọ but tó bá jáde tó bá reference mi pẹ́rẹ́ ó ṣe máa gba mọ́ lọ́wọ́ mi so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Yoruba nation cannot be destroyed. If anybody think you can destroy the movement, you're wasting your bloody time. Nobody, we must say, nobody born of a woman can destroy the movement. Not even myself. I cannot destroy the movement.
kàkà bẹ́ẹ̀ a máa ṣe débi pé èyí tí ẹ̀ gbọ́ràn àwọn tó gbọ́ràn tó pọ̀ jù nísìn òun làwọn the gullible Nigerians that are hoping that Nigeria is working. Ẹgbẹ́ òsókè ìyá wa. Ẹ̀dọ̀ ká sọ ẹ̀kọ́ ètò. Ètò nìyẹn. Yes. Ẹ̀dẹ̀kú àwẹ̀, ẹ̀kú àlàjá àwẹ̀. Àwa nìyẹn. Yes. Ṣé rí ìyá onídìrí politician ló ń ṣiṣẹ́ fún? Wọ́n mú wá láti pé kó wá dá ìrìn àjò yìí dúró ni kò dẹ̀ mẹ́kọ́ náà ju òun lọ. Àti kí ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó ti wá mídíà tó jẹ́ pé ó dense tó jẹ́ pé kò lè dáná ara kò lè dánú rò. Òun ló ṣe lọ sọ́dọ̀ ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó lè jẹ́ pé ìyẹnú alátẹnujẹ ni. Ó máa ń wá owó ó ti ní ṣe prógámù lórí kùrí tó fún tán medical education ti gbé ìyàwó àti lórúkọ ìyàgbó ti wá. Àwọn tó lọ ń wo prógámù wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ jọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ pé lórí kò ní ní. Ṣé ọ̀rọ̀ kan ni ìyá yẹn rìpítì tó ń sọ? Kò sọ̀rọ̀ tó change rìpítì tó kàn rìpítì. Ẹ wá ní pé ẹ fẹ́ dá yíyá sílẹ̀ láàrin bàbá Akíntọ́jà àti bàbá olóyè Sunday Igboho. Àríyàn ní títì rírì náà. Gbogbo ní social media níyà ẹ̀ máa wá gbà mí kò ní gbé kinní sójú ara ẹ̀. Bàbá Akíntọ́jà àti bàbá olóyè Sunday Igboho wọ́n ti jọ ríra wọn rí wọ́n ti jọ jókòó rí. Ète tí wọ́n ń lò nínú pọ́lítíìsì òun ni Onítìrí gbé wá sínú Yorùbá nation. Ìyẹn wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ ẹgbẹ́ àwọn Yorùbá ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Òun ló ṣe gbé ní ẹ̀wá pé bí a tó bá gbé irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn wá tó bá wá sọ pé bí àwọn nǹkan máa tẹ̀lé wọn ní tẹ̀lé àwọn bàbá Akíntọ́jà àti bàbá olóyè Sunday Igboho. Kò dẹ̀ bá gbé generation tó wà tà á ṣe àwọn bàbá generation tó lé Tinubu kúrò lórí Twitter ó lóun láìkì Twitter rárá kò tí mọ tó ń bọ̀. So nǹkan tí ìyá yẹn gbé wá nìyẹn ó gbé politics ó dẹ̀ gbé pé bí aláyé àwọn bàbá yẹn bọ́ ti máa ń ṣe tẹ́kọ̀ wọn máa jalè ara wọn òun ìyá yẹn gbé wá ó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wá dẹ́ǹsì because mi expect fún àwọn ọ̀gbọ́n tó lẹ́la ṣe máa sọ pé ìwé ò ka ọgbọ́n orí ẹlòmí lè kàwé kó má ní ọpọlọ because mi expect fún àwọn tó kàwé wọ́n lè máa gbọ́ gbogbo rádàdà tí ìyá yẹn sọ àwọn àtúnṣe yẹn kó níbẹ̀ wọn ò rí ètò kankan sọ àṣírí kíní kan àṣírí wo ló wà lọ́wọ́ yín tẹ́ sọ ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ẹ̀wọ́ tó láṣìírí lọ́wọ́ tó jẹ́ pé o lọ ń kọ́ òtẹ́ẹ̀ tó dùn mọ́ ọ̀sán lórí mídíà àwọn pé gbọ́ àmàgbọ́ ọkọ̀ báyìí wọ́n ṣe sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀tẹ̀nu bọ̀ ṣé bá ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation nìyẹn. àná kan ṣeré ní sẹ. ẹ kú ètò kó máa lẹ́yìn prógámù nítorí ẹ̀ tí ẹ bá ṣe prógámù lálẹ́ bá ti bá fi sùn tí bá lọ bí iṣẹ́ báyìí prógámù yìí mo máa gbọ́ mo máa gbọ́ tó ti bá parí ẹ̀ máa ẹ̀ṣẹ̀ wá máa gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Thank you so much. Prógámù yìí kò sí tíyan bá gbọ́ prógámù yìí báyìí wọ́n máa rí àwọn nǹkan tó wà ní tébù kan tó ní ọpọlọ gbogbo nǹkan tẹ́ sọ kò sáṣàdà nínú gbogbo prógámù. That's all I do. Àwọn ni wọ́n sọ prógámù tí ò ní common sense kò sí prógámù lọ́sọ̀ kò ní common sense kò lórí kò ní. Àmàdé bẹ́ẹ̀ ẹ ṣé gan ni yàrá thank you so much ẹ bá ń kí àwọn ọmọ yín ó kù díẹ̀ sẹ̀ ẹ jẹ́ lọ sí New York City ká lọ bá àwọn girama náà sọ̀rọ̀ a máa gbé tàn wálé kù díẹ̀ ni ẹ ló girama ẹgbọ́n sókè mi. apá àṣepọ̀ ọdún. àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. àmì ò ọlọ́run dá àwọn ọmọ tí o. àmì Jésù Kristi ṣọ́. ọláyọmí òkú ewu o ewu iná kì í pa àwòdì òkú ewu. sórí gbogbo ìtí bàbá yẹn sọ ewu tó ré kọjá lórí ẹni. ọwọ́ tọ́gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara ẹ̀ ní ó fi nà. mo ti try láti jọ mo ti gbọ́ fọ́ ìsìn. gbogbo ọwọ́ tọ́gẹ̀dẹ̀ wọn bá gbé ara wọn ó fi nà. gbogbo kájú wọn nà sí ẹ gbogbo ìtókù kì í ṣe mẹ́rin ló kù o. tẹ́sí àti tọwọ́ mọ́kàndínlógún ni gbogbo mọ́kàndínlógún tó kù àwọn ni wọ́n ní pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọlá inú ìyá tó wẹ̀ nú ẹ̀jẹ̀ ìjáde ọlá ọyàn ayé ẹ̀ tó mú ọlá gbogbo abiyamọ gbogbo bí mo ṣe fẹ́ kórí fún ẹ ó rí bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ tèmi náà àrọ́mọdọ́mọ mi ó ìkè ogún àṣegègè gbogbo ìtumọ̀ ṣe yẹn gbogbo wọn ti ṣe sẹ́yìn ewu ẹ̀ lórí kọjá lórí ẹ̀yẹn tí gbogbo abiyamọ ayé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi wọ́n ré èyí tí wọ́n ti tọ́jú pamọ́ ni o pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run àṣeyẹ tiẹ̀ ó borí ọ̀tá ó rẹ̀ ní odi aburú kò ní ṣe é lórí àmúrọmọdọ́mọ yẹn aburú ò ní ṣe é èròǹgbà wọn lórí ẹ ó ti bọ́ sí wọn lórí gbogbo ọwọ́ tọ́gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara ẹ̀ ní ó fi nà
ìbànújẹ́ ayérayé àwọn ni wọ́n ní pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ohun tí mo fẹ́ sọ fún ẹ láàárọ̀ yìí nìyẹn, mi ò láyé òye kan lọ títí tí tọkàn ẹ balẹ̀, kò sí kankan tó fẹ́ ṣe ẹ́, mímí kò ní mì ẹ́ tí ògo bá jẹ́ tọ́lọ́run, mímí kò ní mì ẹ́. Afẹ́ni bá jí láàárọ̀ tí ò mú mi, ẹni jí láàárọ̀ tátẹ́gùn ò fẹ́ gbogbo bó ṣe fi ré yẹn, orí ẹ̀ tọmọtọmọ aṣẹ́gun ni. Mo kí ọgbẹ̀yìn girama wa pátápátá, ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀. Nàìjíríà ìbànújẹ́ gidi ni. Ó kù kọ́ọ̀lù méjì, lẹ́yìn kọ́ọ̀lù méjì yẹn àwọn wind down díẹ̀díẹ̀. Ìbànújẹ́ ni mo kí àwa Grace Olúṣọ̀tọ̀, lára àwọn obìnrin tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun, wọ́n fi base wọn sílẹ̀ nígbà tó wá sí Nàìjíríà nìbàdàn, ọ̀sẹ̀ méjì bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta lọ́nà máa lò, ọ̀hún náà padà lọ bí oṣù bí mẹ́rin àbí márùn-ún kó tó padà sí base wọn ní abroad. Ẹ ló láti Paris, ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n sókè. Mo kí Mr. Moses. Mo kí according to time, tẹ́ bá wà everywhere in the world, mo kí everybody according to time. Mo kí dáadáa, ṣe wà pa ìkójọ́ mẹ́ta ọ̀yọ́ ló fò, ló parọ́ ìrọ́pọ̀ scammer. Púpọ̀ mo ní tìrì rẹ̀ scammer, eléyìí kì í ti yọ láyé pé kìlọ̀. Scammer ló máa wà àgbà yahoo, ìdílé máa mọ́ bẹ́ẹ̀. Bàbá mi ṣe é kò tí ìyá ẹ̀ ṣe lè gbé. Ó bẹ̀ tó máa rán wọn ṣe occupation, generation, ẹ̀yìn tẹ́lẹ̀. Ó bẹ̀ kó lè mú wa ní àti òkú tó ń pà ní pé kó lè mú àti terrorist. Kó fún àtúndì nìyẹn. Ní fún láàyè, irọ́ ló ń gbà. Ìkó tó ń ṣe owó kí ni ó ṣe declaration, ó ṣe tẹ́lẹ̀mù, wọ́n fẹ́ gbàjọba kan tó ń ṣe nìyẹn. A ní kí ẹran kọ́lẹ̀, kí ni ìyá ẹ̀ tọ́bù lè sún ẹ̀ Tinubu yìí, ọmọ mi tó ń gbé o. Ní ìpè 29 tọ́bù lè sún ẹ̀ ní gbòòrò ẹ̀ mọ̀. Ní gbòòrò ẹ̀ mọ̀. Ó mọ̀ wọ́n nítorí pé ó ti gbé igbá ìbò 2015. Kò ní kò push crowd. Wọ́n mọ̀ wọ́n sí Yorùbá nation yìí láti jẹ́ kó lé wọn pọ̀lìsì tó ọmọdé 2007, 2027 láti gbọ́ ọlọ́run tó bá wọn sí lọ́tí wa. Wọ́n á láyé ti yẹn nìyẹn. Ṣé ìyẹn tẹ fún ẹ̀kọ́ tí kò ṣe ṣọ́ọ̀tù máa dẹ̀bù yẹn. Wọ́n tó ti kó tẹ̀lé ìṣúná dájú lọ, sàtánì gidi ni. Èṣù bàbá láwa náà gbọ́dọ̀ máa bẹ́sù, àwọn òbẹ́sù máa ti láyé. So bàbá mi, ẹran fún ọ́lẹ̀, ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe yẹn? Ẹ ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ. Ìṣègùn ìjòjò, olóòtú ṣe ẹ ṣe tẹ̀lé. Wọ́n fọ kí wọ́n bá fọ òtún wẹ̀yìn, ó máa fẹ́ pẹ̀fẹ́rẹ́ pè ní. Ọ̀pẹ̀pẹ̀ tó ṣe tí wọ́n ló máa jẹ́ ní àṣìṣe Èdùmàrè. Àbídẹ́ tó wáyé pé inú àti àbẹ́tọ́ kò bá ṣọ́ọ̀kù ní olùkù. Wọ́n bá inú ṣọ́ọ̀kù. Kí yóò rí bẹ́ẹ̀ kó dà àgbà tó dúró wọlé. Gbogbo wọn àfojú kò ní. Bàbá yìí máa bẹ́ẹ̀ fún ọ́lẹ̀. Wọ́n á lè mọ̀ pé plan tó ní pé ó fẹ́ kó sún àtúnwé ọmọlé ọmọ náà. Èmi kò yẹ máa ń sìn. Ní kankan tàbí ṣe tó tẹ̀lé tẹ́lẹ̀, so always time ara wọn ni. Wọ́n máa kí ẹ̀rọ kó dùn. Tẹ́lẹ̀ dé Ìbàdàn, kẹ́tọ́ báyọ̀ méjì mẹ́ta, wọ́n tún ẹ̀bí yé sọ́dẹ̀ bò fún wa. Bàbá wa kí tó yẹ, tẹ́ bá dé kìtì bẹ́ẹ̀, kẹ́tọ́ báyọ̀ márùn-ún mẹ́fà, wọ́n tún ìyàbá bàbá wa fún yín. Táwọn lè jó ilé tí rétí lè gbé ní Èkó abẹ́líwẹ̀ tó gbé ní Èkó, tó lọ pọ̀ sí Amẹ́ríkà ẹ̀rọ pa, gbogbo ìrìnàjò òkè Nàìjíríà ẹ̀rọ. Ẹ ká máa wòran, ó fẹ́ tó sí gbogbo wọn. Ó fẹ́ tó sí gbogbo wọn, but àwa máa put a hold tó bá máa fi lè the next 5 days. Lágbára lórí. Ìgbàdúrà lórúkọ Jésù àti lórúkọ àná orúkọ tó dá ilé gbọ́dọ̀ máa lò wọ́n bá ilé ìgbà lọ́ba àṣàkáyà àṣẹkọ́ ilé ìgbà lọ́wọ́ lóyìnlá ọlọ́wọ́ bàtà wọn bàtà yìí orí gbà fún wọn máa fún ilé ìgbé láṣẹ ìlú rẹ ẹ má bẹ̀rẹ̀ bàbá mi tó bá ní sọ lóko ìgbà bẹ̀yẹ̀ jẹ́ ìgbọ́wọ́sà àwọn ayé òfòlá Yorùbá ọjọ́ ìkí àbá mi lágbà Ọlọ́run ẹ má bẹ̀rẹ̀ lọ. Thank you. Mo kí gbogbo Pastor Joseph mo get to any. I'm just coming in, Mr. White Lion. I am hearing what Baba is saying. Please, can someone like to, probably rewind it? Bí a lọ sórí YouTube. I think I'm sorry nípa Baba ń sọ̀rọ̀ ní March 2021 ní fídíò tí mò ń play yẹn. Tó bá yẹ pé yẹn lè gbọ́ nígbà tí ẹ fi wọnú program. Tí Baba ń sọ fún wa pé tó bá máa fi di the following year inú bẹ̀ láti máa ṣe ìlú tiwa, but as we do know, we've not declared the Yoruba nation country as the virus woman. Don't know declare Yoruba nation. She's talking nonsense, and she's a repetitive woman. She doesn't have what to say anymore. So she's just joining. The Bible program nothing more than anything to face up. Gbogbo tó dẹ̀ fi sọ pátá gbogbo àwa media láti fi kódà analysis tí kọ̀ọ̀kan ní wa ti ṣe kí fáírọ́ọ̀sì tó dé ṣé ti Citizen AY ni ẹ lọ padà kẹ lọ wo program àwọn Odùduwà TV. Citizen AY ló ṣe more program jù lórí ọ̀rọ̀ 1999 constitution láàrin gbogbo wa.
ó focus pa lórí ni òun ló sọ̀rọ̀ góòdì jù ẹ lọ gbọ́ ẹ lọ play padà so kò sí nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ wá sọ fún yín nísìn tó wà authentic àwọn kan nìyẹn ẹ kàn ṣe rally nìkan ṣẹ̀rí tí kò yẹ yín ni pé rally tẹ̀yìn sọ yẹn mo rí pé kíní system gbàlẹ́ kan tó crash but mo mọ̀ pé ẹ̀ka ti parí ètò which is already 2:00 because time ti pé one thing we need to understand is ṣẹ̀rí rally protest is a format wọ́n pè kíní kan is a format to present ourselves to the government nígbà tá a ní àlò ìbọn tó bá yẹ pé ìbọn là ń lò ní government máa ti categorize us as a terrorist organization but nígbà tá à ń jáde as a protest àṣà ìgbébọn jáde àdẹ̀gbé kùmọ̀ jáde so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ló yá wa ẹ bá ṣe briefly ẹ ti wọlé mà. lẹ́tà ọ̀gbẹ́ kí gbogbo àwọn tó ń listen sí program Yorùbá bá wa Koiki mú kí ní o ẹ kú iṣẹ́ ìlú ẹ kú iṣẹ́ ìrànwọ́ kò tó jí ní o Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè á pín yín ní èrè á pín àwa náà ní èrè á jẹ́ kí gbogbo wa bá a ṣe ń fẹ́ kórí fún ilẹ̀ wa ìran wa pé kí wọn wá má bàa parẹ́ máyé lára Olódùmarè á gbóhùn wa ṣàṣẹ á jẹ́ kí ìfẹ́ ọkàn wa kó jẹ lórí ìran wa lórúkọ Olódùmarè. Èmi fẹ́ tọ́ sí àwọn wèrè àwọn ẹjọ́ wẹ́wẹ́ tí mò ń gbọ́ àti ẹnìkan tó ló ó ń ṣe èpè tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n tàgé ènìyàn Ọlọ́run mọ́ lára. Èmi fẹ́ bẹ̀ yín bàbá mi White Lion koikimedia èmi fẹ́ sọ fún yín pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má wẹnu àké o propaganda ní gbogbo nǹkan yẹn ṣùgbọ́n àdúrà tèmi máa ń gbà fún yín tí mo bá ń gbà fún bàbá wa Ìgbòho tí mo bá ń gbà fún bàbá Bánjí Akíntóyè ni pé kí Ọlọ́run Elédùmarè kó sọ gbogbo wa ṣoṣo nítorí pé béèyàn bá gbà ṣoṣo ẹni tí ṣoṣo bá gbà fún rẹ̀ gan á ṣẹ̀jẹ̀ òun ló máa dípá fún bàbá tó ló ń ṣépè ẹni tí jẹ́ fún pásítọ̀ tó mú èpè tẹnu tó ń ṣiṣẹ́ fún rẹ̀ tó ń kírètì kámà tí orí ara ẹ̀ wípé ohun tó ṣe yẹn kò lè jẹ́ tán láyé tó wà ó ń padà bọ̀ tó wá ìpè ìyá jẹ so kámà ló ní kálukú ń kírètì so kí Ọlọ́run ọba kó má jẹ́ kí ìfẹ́ ọ̀tá kó ṣe mọ́ wa lórí láíláí táyé òfin ní símọ́ táyé bá ń jáyé kí èròǹgbà ọ̀tá gbogbo ìgbìyànjú ọ̀tá kó má wá sí ìmúṣẹ lé wa lórí ni àti lé gbogbo ẹni tó dúró fún Yorùbá nation nítòótọ́ láì fẹ́ pé a mọ̀ wípé wàhálà máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbìyànjú tí èmi àti tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yẹ àti Professor Bánjí Akíntóyè àti Dr. CSI tó ń gbìyànjú ni pé kí ẹ̀mí àwọn Yorùbá àwa ọmọ kóòtù òjìrì kó má ṣòfò gbogbo wa la mọ̀ wípé a ò lè lọ láìsí ogun at least ìgbájú díẹ̀ àwa àálùra wa díẹ̀ torí ẹni tó mú mùdùmùdù ilẹ̀ wa dání wọn kì í ṣe àwọn wọn òdìdìrì ni wọ́n ṣe rí mùdùmùdù làwọn ọmọ àjèjì ṣe ń jẹ ògo ilẹ̀ wa tí wọ́n dẹ̀ wá ń lé àwa ọmọ ìran náà jáde tó ní gbogbo ọmọ ìwọ́n ṣàtìpó kiri wọ́n ṣí bísà lẹ́kọ̀ọ́ máa ṣe ẹ̀wọ̀n kiri gbogbo ayé arébíà àti gbogbo wọn lọ wọ́n fìyà jẹ wọ́n ṣe wọ́n bó ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọn sóògùn ẹni àwọ̀ wọ́n ṣe wọ́n bó ṣe wù wọ́n àwa ìran tó lè ṣe játijàti káàkiri àgbáyé ìran yìí ní ọlá jù láyé òun lé Ọlọ́run fún ní ògo jù lórí ilẹ̀ wọn àwa ń fi ilẹ̀ sílẹ̀ àwa ń lé afẹ́fẹ́ kiri kí Ọlọ́run bá kó jọ kó fún wa ní ògo ilẹ̀ wa padà ó gba ògo wa kúrò lọ́wọ́ àwọn ọmọ àjèjì wọ́n mú dání lọ́wọ́lọ́wọ́ báyà tí àwọn ọlọ̀tẹ̀ àwọn bìtírẹ́yà ìran Yorùbá kọ́ ló ń gba ògo náà kúrò lọ́wọ́ wọn kó fún wa padà kó fún àwa ọmọ ọkọ tòótọ́ padà tá a fẹ́ kí ìran wa má parẹ́ lórí ilẹ̀ alàyè tó fi jẹ́ pé in the next 15 years ìran Yorùbá máa di ògo àgbáyé kí Ọlọ́run ọba kó jọ kó jẹ́ kí ìgbésẹ̀ náà kó bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde kí ògo náà kó bẹ̀rẹ̀ sí ní wáyé ní ìgbésẹ̀ tá a máa gbé tí ìran Yorùbá tó fi máa di bá wọn jẹ́ ológo lọ́jọ́ ọ̀la àti ayé tó ń bọ̀ kí Ọlọ́run jẹ́ kí ìgbésẹ̀ náà kó wáyé tó bàbá mi Koiki nǹkan kò ní ṣe àwọn ọmọ yín láíláí kò pọ̀síbò tún ire ayọ̀ ògo àti ọlá nìkan ni wọ́n máa rí wọ́n ò máa jèrè ilẹ̀ ni ilẹ̀ ò ní dira mọ́ àwọn ọmọ yín ọlọ́dẹ ilẹ̀ ò ní yíra bẹ́ẹ̀ ni
Thank you so much. Pàápàá ò ní gbẹ́nikẹ́ni láàyè láti gbà yín láàmú ká tó wá sọ ìmọ́lẹ̀ tí Ọlọ́run fi ń tú àṣírí tí ń bẹ nínú òkùnkùn. Tó bá ẹnikẹ́ni tó ń bọ́ sí kọ́nà tàbí tó ń bọ́ sí gbangba tí wọ́n ń kọ lẹ́tà oríṣiríṣi wọ́n tún ti kọ write up mi ìpa ẹ̀yìn àti tó ní kọ́ kíní kan lórí Ìgbòho kíní kan. Gbogbo propaganda yẹn àwọn tó ń ṣe irú èyí lè wọ̀n lọ́wọ́ ló máa dàrú torí gbogbo tó ń wíṣì fún ní báyìí ló máa padà lọ jẹ́ tiwọn. Ẹni bá wíṣì ire fún yín ire á jẹ́ tiẹ̀. Ẹni bá wíṣì aburú fún yín aburú yẹn ló máa lọ jẹ́ tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́ ṣe máa ṣe nítorí ìran wa ní àwa fẹ́ gbàlà. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní sọ̀kalẹ̀. Ó máa fi ìfẹ́ ìran náà sí ọkọ̀ àwọn tó mọ́ ni. Ó máa fi ìfẹ́ náà sí irú ọkọ̀ yín irú ọkọ̀ wa ni. Torí gbà míì mo máa wò pé kí ló dé tí mo jà fún Yorùbá náà. I have nothing to lose. Ṣùgbọ́n mo rí wípé nítorí ọ̀la tó ń bọ̀ ní tí àwa ò ní sí mọ́. Ọlọ́run dẹ̀ máa gba ilẹ̀ yẹn àyànjú lójú ẹ̀mí wa. Lójú ẹ̀mí bàbá Bánjí Akíntóyè bó ṣe dàgbà tó ilẹ̀ Yorùbá máa wá sí ìmúṣẹ lójú wọn. Á lè rí ògbólò. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe èpè burúkú fún Kóìkì. Ẹ má ṣe lọ, ẹ má dáwọ́ dúró. Ṣùgbọ́n ìyí tí báskẹ̀tì yín bá lè gbé, tẹ́ ẹ bá lè rò fúnra yín ni ẹ ṣẹ́ o. Torí tó bá lọ pọ̀ jù ẹ̀tú gbé lẹ̀dọ̀mọ́. Eléyìí tèmi máa sọ fún yín nìyẹn. Ẹ wo bàbá mi ẹ kú iṣẹ́ ẹ máa bá ṣe yín lọ Ọlọ́run á máa tì yín lẹ́yìn. Kò dẹ̀ ní padà lẹ́yìn yín títí ayé òfin ní símọ́. Ẹ ṣé gan ni yàrá. That is Yami Kentos nìyẹn Yàrá Lùbáríkà. Call kan wá láti I believe is UAE 971. Ẹ jẹ́ ká sáré gba call yẹn pẹ̀lú Mr. Hussaini tí àwọn náà ti pè. Then àwa close the broadcast yẹn. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ó sì ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni amadélẹ̀ lérí ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni with all the distraction ẹ yẹ bá gbóhùn sókè ní kíákíá yàrá ẹ tó pè wá. Hello network àwọn arábìnrin wọn tẹ́ kọ́ gbọ́ sọ pé ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́ àwọn ọ̀sán à ń gbọ́ yín ẹ̀ gbọ́ ẹ̀. Kò wọlé dáadáa. Wọ́n máa ń blọ́ọ̀kì wọ́n máa all right. Àgbọ̀yìn bàbá ẹ má bínú. United Arab Emirates ò like WhatsApp call for security reason. So yẹn làwọn èèyàn máa ń ṣe ní ká lo ìmọ̀ nígbà kan. Ẹ má bínú. Ẹ̀yin ní last call wa ẹ bá ṣe ní briefly bàbá wa ẹ gbóhùn sókè. Ẹ káàbọ̀ sá. Èmi nìyẹn. Ẹ kú ètò sá. Ọlọ́run anúkà lọ́jọ́ ni a máa dáàbò rẹ̀ bòyí. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní sí jẹ́ ní sí ìhun. Jẹ̀bi tára yín tọmọtọmọ yín. Ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Àwọn ọmọ yín ibi tí ẹ lérò pé kí wọ́n dé Ọlọ́run anúkà lọ́jọ́ ni á jẹ́ kí wọ́n dé bẹ́ẹ̀ kí wọ́n tún jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ tí dáadáa pẹ̀lú ògbọ́n náà. Because gbogbo program yẹn dẹ̀ máa ń ṣe gbogbo ẹni mọ̀ máa ń gbádùn Ọlọ́run bá ń gbọ́ tó dẹ̀ máa ń wú mi ní orí. Ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa níbi tí ń lọ yìí kò sí nǹkan kan mọ́ ní lérí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ju pé káwa Yorùbá ká já wà lọ kò sí solution kankan mọ́ nílẹ̀ Yorùbá o ìkọ́ ìdájọ́ pé gbogbo ìgbà téèyàn wà ní kékeré títí téèyàn tó fi àgbà tó dúpọ́ díẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ń kẹ́yìn oró gbogbo yẹn láti ẹ̀yìn wá títí ọjọ́ òní yìí wà lẹ́ka láì ló sì dàbí ìgbà wípé bóòlù ti wá rí báyìí gan-an. Ṣé rí àwọn ẹyin nǹkan kan nígbà táwa tá a ti wà ní sùkúl tá a ti lọ sùkúl tá a fi máa ti àti abúlé kan tá a máa lọ sùkúl tá a máa lọ sùkúl ní abúlé rẹ̀. Bàbá mi ṣé rí téèyàn bá ní kéèyàn máa ro gbogbo ìgbà yẹn wà lẹ́tà láì. Ifo kéèyàn sì wà ní oko kéèyàn wà lábúlé wà láì ìgbésí ayé yẹn sì kò dáa ju pé èèyàn wà nínú òyìnbó lọ. Ẹ má jẹ́ kí n parọ́ fún problem lóyìnbó problem gidi ni ná problem na blood. Nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá sì dá ìgbésí ayé oko wà láì wọ́n dáa ju ìgbésí ayé lóyìnbó lọ. Àti ẹni tí wọ́n bá pa irọ́ ló kù. Ọ̀gá àwọn fọ́ ní dẹ́tẹ́ mílíọ̀nù lóṣooṣù nínú òyìnbó ìgbésí ayé oko nígbà tí àwa sì wà ní oko tá a wà kéékèèké tá a lọ sùn tá a dáko ìgbésí ayé oko ó sì mọ́ dáa jù ìgbésí ayé lóyìnbó lọ.
because ìlú yìí kò sí bó ti bẹ́ẹ̀ sọ pé bọ́jà òun ṣiṣẹ́ tó òun ṣe dáadáa sáwọn ènìyàn tó wà lẹ́tàlẹ́ àwọn ìjàmọ̀ kankan èèyàn ìjàmọ̀ kankan o lóde wọn ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ kí wọ́n fẹ́ ṣe tó fẹ́ tẹ́ òṣèlú lọ́rùn àwọn òyìnbó ni wọn à kì í fẹ́ rí ìyẹ̀wò pé àjàdúrà àwa yìí yẹn táwọn òbí báyìí wọn kì í fẹ́ rí ìyẹ̀wò pé bóyá ìyẹn jẹ́ ń ṣe dáadáa díẹ̀ díẹ̀ wọ́n máa jẹ́ lọ́sẹ̀ yẹn ni. wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ náà níbí wa wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ náà lọ́dọ̀ wa irú tọ̀dọ̀ tí yẹn gbogbo àwọn òbí yẹn wà àwọn òbí yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé bẹ́ẹ̀ àwọn òbí yẹn wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ racism tó wà níbẹ̀ ó kọjá bó ṣe ń yẹ lọ. inú ọmọ ìjọ ẹ̀yin tẹ ókè ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ kan náà lẹ́jọ́ ń ṣe owó wọn látó máa dówó dín lọ ẹ̀yin lẹ́jọ̀ máa ṣiṣẹ́ tó kún ẹ lọ ibi tó wá bí ni wọ́n tó máa gbé yín sí. wọ́n á dẹ̀ tó máa bí yín lè rewú pé owó tó jẹ gbà yìí nígbà kí náà náà fi ṣe nílùú yín. èló ní 50 euro nílùú yín wọ́n á dẹ̀ tó máa bú ẹṣẹ́ yàn. bí mo ti bá yín sọ̀rọ̀ yìí ní èsì wọ́n jẹ́ mí ní oṣù méjì wọ́n ti bẹ́ẹ̀ lówó mi wọ́n ti sọ fún mi pé àti bẹ́ẹ̀ mi gbowó ní last woman owó dé mi gbà last woman kí lè mi ṣiṣẹ́. àwọn kì í ṣiṣẹ́ tí mo ṣe sí àyè sanwó rẹ̀ fún mi. torí pé mo sọ fún wọn pé mo fẹ́ tíráìkì lọlé ẹ̀wà fẹ́ sanwó fún mi. ìkọ́ iṣẹ́ yẹn le bóyá iṣẹ́ rò ní wípé tó bá wọ́n fẹ́ fi owó yẹn dènù mọ́lẹ̀. kẹlẹ padà wá ayé máa jẹ tactics nílùú òyìnbó. nítorí tí n bá padà dé mo lè má fẹ́ bá wọn ṣiṣẹ́ mọ́ bí wọ́n iṣẹ́ yẹn yẹ. àìmọye ayé fún òun ní àwọn bọ́dà mi ní méjì kan tí mo fi sí iṣẹ́ yẹn gan wọ́n ti kú wọ́n bá nígbà wọ́n ti kú. nígbà tí jẹ́ bá le tó le koko tí yàn dẹ̀ dùn síbẹ̀ pé torí mọ̀lẹ́bí tó wà ń lé wá ṣàjẹ́ wá mu. torí mọ̀lẹ́bí tó wà ní. wọ́n fẹ́ràn lé ní ilé kẹ̀lé dẹ̀ ní gbogbo tó lè entail tá a lè fi wà nínú ilẹ̀ wa. But because mo ti sọ́lẹ̀ nǹkan ìyanra gàrí mẹ́wàá ní abúlé kò sanwó 5 ìyá tó wà lábúlé yẹn báwo ló ti fi gba owó 5 tó kù padà problem tá a ní nìyẹn just the basic because ẹni tó ń ṣe gàrí yẹn màá tí mo fẹ́ gbé bàbá ẹ̀ drop mi pictures mo fẹ́ fi wọ̀nyí nísìn èyí tí mò ń ṣe ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation nìyẹn mo ti lọ mú picture yẹn jáde. wà lẹ́tà láì ó ní àwọn àdúgbò kan ìfẹ́ dábọ̀ bẹ̀ tí bá wà àwọn èèyàn lọ tí bá wà àwọn èèyàn lọ ní àwọn abúlé wa ó sì tó bẹ̀ náà bá ṣẹlẹ̀ wà lẹ́wọ̀n mọ̀ ẹ́ ṣé rí àwọn ibi tó ṣe wípé báwọn òyìnbó bá ní irú rẹ̀ wà lẹ́tà láì ìyẹn ti tó tí ìgbésẹ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí i. àwọn náà ti lọ sálọ ní ìgbà wọn kò dé asálọ ní àwọn máa ń pè kí ló wà níbí báyìí. ó ṣe níbi ìgbà wípé kí n padà sóko ṣètò kó yẹn náà ni bàbá ṣètò kó ní bàbá wó lọ́wọ́ ó kó ẹni sùn bàbá mi ní láti fi ìgbésí ayé yín ó kó ní bàbá wó lọ́wọ́ gbélé wa lọ́wọ́ akọ láti wà educated ni ó kó dẹ̀ ní a lot of industry láàrin ẹ̀. àdébí fẹ́ volunteer ní 3 years ago kọ́ àbí 4 years. nígbà tá à ń lọ school wàhálà skul wa ṣe skul ara nínú nígbà yẹn bára nìyẹn àfàmọ́ sanwó ni àkè sanwó náà lẹ́yìn tí wọ́n bá tó gbé ẹrẹ́ dọ́sítàdọ̀ ẹ mú ọwọ́ yẹn àwọn náà láti lóko tá a lọ gé ìmọ̀ ẹ̀fọ́dá wa láti. ó kù díẹ̀ nígbà mi. àṣẹwó àyè ò jẹ́ ẹ̀ṣẹ́wó pàápàá èmi àtàwọn bọ́dà mi àtàwọn sísá mi àwọn ọ̀ṣẹ́wó gẹ́gẹ́ àgájẹ́mọ́ kó wúwá ìgbà yẹn gan àgbẹ̀ ẹ̀fẹ́ ni ajílẹ̀ tàbí àgùntà máa ń pè sí ìgbà nígbà àgbàdo ọ̀fẹ́ ni ajílẹ̀ nígbà yẹn ajílẹ̀ funfun ajílẹ̀ funfun nígbà yẹn àti brown àwọn àkọsẹ́ni tí máa ra ajílẹ̀ nígbà yẹn náà ọ̀fẹ́ ni àgíríkì ni láti káńsù ni ajílẹ̀ gan àtúmọ̀ ẹ̀rù dànù gbà yẹn ni. tí bá ti ro bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ nílẹ̀ ìgbìmọ̀ tí mo wà yìí nílẹ̀ Yorùbá. gbogbo yẹn ló fún wa ní depression náírà ẹ̀sìn táwọn àbá wà níta. àwọn Haúsá wọ́n tún ti wá fi ẹ̀sìn dájà àwọn Haúsá ní ẹ̀fà gbogbo nǹkan yẹn owó wá fi ẹ̀sìn yẹn dájà sí wa láàrin àwọn Mùsùlùmí Yorùbá wa náà àwọn ìjẹ̀bù wa wọ̀ tó ní àwọn Mùsùlùmí Yorùbá kò ọdún Boko Haram. àfáà ni bàbá mi ìmáàmù ni wọ́n ní mọ́fíláṣí lọ́nà yẹn rí àníwọ̀n ẹ̀ lè rojú wọn níta. àwọn ọ̀já wèrè báyẹn dájú mi kọ́ yẹn nìkan èmi nìkan lèmi ya apáàlì ọmọ tí mo ní ní ìṣe ìjẹ
ìtọ́ jẹmọ́ ọ̀rọ̀ mùsùlùmí ètí tí dáàbì mi fi kó àjà ní ààrẹ lẹ́nu ni mo ní mi ṣe kọ̀tẹ́ ní lọ́rùn ní mi lè ṣe. So iná nìkan tó wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n kà wá mọ̀ọ́mọ̀ fi ẹ̀sìn mùsùlùmí yẹn wọ́n wá fi dáadáa láàrin àwọn ọmọ Yorùbá ní pẹ̀lú. Èmi lọ́jọ́ ológun bọ̀yà wọ́n jẹ́wọ́ òkú nígbà tí wọ́n wà káwa kéékèèké mi ní tí nǹkan kan ṣe mí ni àmọ́ lọ chọ́ọ̀chì àwọn chọ́ọ̀chì sẹ̀lẹ̀ yẹn àjàgbọ́ra yẹn nígbà yẹn kérafù gbà yẹn kérúbù gbà yẹn àmọ́ lọ ìsọjí alẹ́ àmọ́ lọ ìfẹ́ kí ooru tilẹ̀ mọ́ àmọ́ lọ gbà yẹn ìgbà yẹn kò sí yàtọ̀ láàrin mùsùlùmí àti kírísítẹ́nì àtàwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ àti ẹ̀mẹ̀ yàtọ̀ láàrin awọra wa ní gbogbo ìgbà yẹn àmọ́ bára wa ti wà á sì ń fẹ́ra wa wọ́n fẹ́ra wọn dáadáa kí ló wá fa gbèsè yìí àwọn Haúsá Fúlàní wọ́n ti wá kó sí wa láàrin wọ́n ti wá balẹ̀ Yorùbá jẹ́ fún wa kí ẹ máa gba àwọn Ìgbò yẹn náà. And this is why we need to go back in line with the conversation in the next few days, because we need to really go back and talk about, the issue. These are the issues. And Taba fishing is still there. Oh, I'm building in another 50 years. Problem, Baba go around on this. I'm an Yoruba terrorist, I'm an Yoruba Boko Haram, I'm an Yoruba ISIS. Baba, very careful. In another 50 years, because what infiltrates you are gone, what infiltrates you are. Gbogbo wọn yẹn infiltrate wa àti Igbo náà o àti Hausa o àtàwọn foreigners o gbogbo wọn láti infiltrate wa. So. àtàwọn tí wọ́n kọ́mẹ́tì láàrin wọ̀wọ̀ àjọjẹ́ jẹ́ another tribe wọ́n mọ tí wọ́n ṣe ìbẹ́mọ̀ mẹ́rin àmọ́ Igbo mẹ́rin ni wẹ́ẹ̀ Sunday Igboho mo ní kí ló ṣe Sunday Igboho èyí tí gbalẹ̀ yìí ni tó ń béèrè Sunday Igboho. Mad people all over the place. Ẹ ṣe yàrá bàbá mi, òsínì tó jẹ́ mẹ́ta, thank you so much. Àmì ẹ ṣe dùn mọ́. Àmì ẹ ṣe dùn mọ́. Ọbẹ̀ dàpọ̀ lọ ṣe ní sí. Ìgbàdí àwọn ọ̀tá àbẹ̀là lóògùn, àbẹ̀là láàrin òru, àbẹ̀là ìta àti ìjẹ́ máa ń rọ ìgbẹ́ ìjẹ́ máa ń ké sínú ọgbọ̀n òkè ní báyìí pẹ̀lú ẹ̀kọ́ pupa. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí àmín thank you so much. Mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀n wá nísìn ẹ̀yin tí mọ̀ mí ẹlòmíì kan pàdé mi lórí social media pé àwọn gbádùn bọ̀bọ̀ ló ṣe máa ń sọ̀rọ̀ akíkanjú and that even pé a sọ̀rọ̀ right àwọn tó súnmọ́ mi dáadáa and again message tí mọ́mí wa Kento sọ lẹ́ǹkan wàhálà ló ṣe mistake ó post kìíní ẹ̀ bọ̀ kò ṣe kí ló ń pè kí mo fẹ́ sọ kò proofread it and he posted it and the write-up was not very clean and I didn't know myself until live lórí program ni mo ṣàrí pé call wọlé back and forth. But eventually he called as well and said, he did a mistake. And we put up, he had a write-up on Adogun, which was very good. But at the end, the write-up was not, a very clean write-up. And that really went out. And the platform, anything that we post there, automatically, like I said, it goes boom. And the calls are coming through. I've questioned our back-end team. While they saw it, they didn't take it down. We can take it down, re-edit it and put it back. But they also left it there, which there was no reason for it because since that a real mistake in the write-up here. But these things happen, does not mean that our own platform, Lamama, discredit, somebody like Oloye or Adogun family. It was a genuine mistake. I spoke with, Walata was very, very concerned. We spoke even after the late night broadcast yesterday. But it's one of those things. These things happen. There's nothing we can do to that. But it's more if you want to see Katomalo, back up almost not worry. We are now almost towards the end because we are at 4 hours. Listen, but I like the because Instagram could about in the 4 hours. Moment sọ fún yín pé ṣiṣẹ́ ni bọ̀bọ̀ tó jókòó yìí. Tó bá ní ṣiṣẹ́ from day one Timothy wọ̀ lóyè láti 1998 till date. We've never been lazy because that's how our parents brought us up. Even my younger sister, tó jẹ́ last born wa,
a master degree holder, ó ń ṣètúnṣe ìtàn pè ní oúnjẹ títà ní UK. Branded gidi ni mo sọ, branded. Kí ni wọ́n kọ́? Branded. Kò ta oúnjẹ fún Nigerians. Bí a Nàìjíríà tó bá kọ̀ bá pàdé níbi tó ti ń ta oúnjẹ, ibi táwọn òyìnbó gidi wà, pure òyìnbó ló lọ ń ta oúnjẹ fún. Ní àwọn event tó le gidi, last born wa, master degree holder ni ó gbéra nílùú yìí. Èyí tẹ́ ń sọ pé Koiki come back home, mo kàn máa ń rẹ́rìn. I laugh. I'm going to show this image now. I laugh because ẹ mọ̀ olúkálukú mo sọ fún pé background àwa ilé olówó ni. Alhaji Ọmọ́táyọ̀ Koiki kọ́ lọ́ba àfọ̀nkẹ́ bàbá tó bí mi lọ́mọ. But ó tún wá ní àwọn ìyàwó lóòótọ́ tó pọ̀, but mọ́mísì tèmi náà ó yàtọ̀ láàrin gbogbo wọn. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé at 70 plus ni mọ́mísì mi tún padà lọ ṣe another program. 3 years course ni mọ́mísì mi lọ ṣe. Mọ́mísì mi ò ever send message pé ká báwọn ṣe coursework wọn tó fi parí 3 year course. At least ẹni tó bá ṣà lọ university á ṣà kọ coursework á ṣà ṣe kinní kan. She never did. Throughout tó fi ṣe course ẹ̀ ìyẹn kan wọ́n pẹ́ ń tẹ̀lé mi. Mo kàn fẹ́ sọ fún àwọn tó máa ń ní what is my gain nínú Yorùbá nation. Orúkọ tèmi lè ní tí bàbá mi ṣe èmi ti kọjá stage yẹn nísìn. Mo dúpẹ́ fọlọ́run. Àwọn tó jẹ́ family mi tó jẹ́ Koiki ló tọ́ believe tó bá ń dárúkọ Koiki wá ṣe máa ní ṣé èyí tí ó ń jágbe mọ́kèfè rí àbí ó yẹ yín àwọn ajágbe mọ́kèfè mú kíyàn àbí sáré má kàn jọlá. Ẹ wo date tó wà lára van ten wo yẹn. Mo fẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan ló ní record. That's the beauty of especially I love iPhone. Gbogbo phone pátápátá iPhone ni but mo ti ń get tired pẹ̀lú iPhone 13 yìí because WhatsApp ẹ̀ ó máa ń struggle pẹ̀lú ẹ̀ so mo fi change sí Android. I've always been an iPhone guy. So phone tí mo fi ya picture tẹ̀ wò yìí is my iPhone. Mo fẹ́ ká wo date yẹn ká wo temperature. Nọ́mbà tó wà níbẹ̀ òun ṣe ni nọ́mbà tí gbogbo yín ṣe máa ń pè sí tó ń ṣe studio number tá a ṣe gbà. Tẹ́ bá wo nọ́mbà yẹn ẹ̀rí pé nọ́mbà yẹn ò change. Eléyìí ò ṣe pé mo ṣe lọ edit ẹ̀. That is my own personal bank tí mo fi ṣe business ní UK. Mo register pẹ̀lú jagbajagba proper òyìnbó ni mo register kó tó búùkù mi kó tó búùkù van jáde nínú ilé mi wọ́n ti sanwó ahead fún company ti seize owó lọ́wọ́ ìwọ ó ti gba owó wọ́n ti sanwó fẹ́ mi lóòótọ́ o but company ti gba owó lọ́wọ́ ìwọ tó fẹ́ búùkù Koiki láti wá bẹ gbé whatever logistics tó bá ní. Tó bá jẹ́ Africa mo fẹ́ wá bá nínú ilé ó dẹ̀ tuntun ní time slot ẹ gbọ́ mi dáadáa wọ́n book ẹ̀ per hour ni ó dẹ̀ láti book minimum of 2 hours. Minimum of 2 hours ló máa book ni ó dẹ̀ máa sanwó ahead. Tó bá ti wá ń di after 2 hours in tó fẹ́ gbé yẹn tá a bá ti lè ṣetán in 2 hours lẹ́yìn half an hour ó tún léye tó máa san fún mi títí tá a máa fi parí hours. Ẹ wo date yẹn this was July àìtí bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. This is part of what I have sacrificed. Mo mọ iye tó ń wọlé fún mi ní every month. Mo mọ iye tó ń wọlé fún mi ní every month. Tail lift wà lára van mi. Mo sọ fún yín pé èmi ò like mọ́tò àwọn wàhálà ló máa ń gun mọ́tò bíi van bíi truck ni máa ń drive káàkiri ní UK. Mo dẹ̀ drive mọ́tò yìí mo drive ẹ̀ títí dé ibo la lọ tí mo lè sọ pé the long distance tí mo lọ can't remember anymore but àwọn kan tí wọ́n ti gbé mi lọ sí long distance wọ́n sanwó ẹ̀ náà ní o wọ́n máa book ẹ̀ bí i 6 hours wọ́n ti calculate hours so ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tá à ń sọ pé kẹ́ ṣe sùúrù tá à ń sacrifice tí gbogbo sacrifice everybody don sacrifice. We just want a better life for ourselves.
tí Nàìjíríà bá dání mọ́mísì tèmi ò ní kúrò nílé ní 1991 láwọn tó ń fi over $60,000 ni mọ́mísì mi tèmi ń gbé travel. Mo ti sọ fún yín rí in the 80s $20,000 ní traveller check ni mọ́mísì mi sọnù ní intro tó mọ bó ṣe sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ kó dẹ̀ tó débi tó ń lọ ọkọ ẹni kó máa nìṣó wọ́n á send owó yẹn sí kó má bàa padà wá sí because of it gba àwọn máa táwọn bá travel àwọn mọ́mísì tèmi ló jẹ́ kí n mọ̀ pé tó bá ń travel máa ṣe má lọ ní straight kọ́kọ́ dúró ní Dubai kó ṣe 2 days kó jayé orí ẹ̀ kó tó máa lọ Nàìjíríà ọwọ́ mọ́mísì tèmi làwọn ti gbọ́ yẹn and that is the template tá a ṣe nílò títí dọ̀la mọ́mísì mi ò láìkí máa lọ long distance no ṣe journey yẹn ṣe stop over sí London níjọ́ náà lọ́hùn kò nídìí visa àbí ẹnu ọ̀nà lọ́ọ́ ti máa lo visa fún ẹ Amẹ́ríkà wọ́n gba visa àwọn ìlú tó kù wọn máa fún yín ní visa lọ́tà láti gba visa ìlú tó tẹ̀ ń ṣe ìlú jágbàjàgbà nísìn wá sọ fún ẹ pé kò lọ kó gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì o kódà ẹni tó níwèé nílùú yìí tó bá ní British passport wọ́n decline pé o fẹ́ gba visa níbi táwọn òlú yẹn burúkú dé tó wíkẹ́ẹ̀dì dé tó bá ti rí pé Nigerian passport ló gbé ẹ̀yin ò mọ important tá à ń jà fún wàláìtàlá ìsúnmọ́ bẹ̀rẹ̀ ìlọsílá wà ẹni tó ní Nigerian passport tó ń tí gba British passport nílùú yìí tó bá fẹ́ lọ àwọn ìlú àwọn kan ti sọ lórí program yìí rí wàá mọ tó ń pè ní pé Nigerian passport yẹn àgbákò ni ẹni tó ti gba indefinite ni mò ń sọ o because kò ń ṣe gbogbo èèyàn tó wà ní UK tẹ́yìn rí yẹn ló ní British passport another process ni tó wọ́n máa gba British passport tó bá ní Nigerian passport kó o fẹ́ lọ gba visa Italy wà á dà bí gbàgbé pé òun lọ sẹ́fún mi sórí àwa ta ní Nigerian passport nílùú yìí táwa ní right to stay tí bá fẹ́ lọ bá bàbá tó pè tán lẹ́ẹ̀kan yẹn Italy lọ́wọ́ wàláì wọ́n máa ṣe mí bí ẹni tó ṣẹ̀fẹ̀ gba visa lẹ́ Nàìjíríà níṣà tí ìgbọ́lọ̀ yìí tí mo sọ dáadáa ìdí tó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kò ju pé passport tí mo gbé dání sọ́wọ́ lọ ṣé o mọ̀ pé passport yẹn kọ́ ni mo wá fẹ́ fi dé bẹ́ẹ̀ mọ́ because mo ti ní ìwé ìlú yìí tó fún mi pé resident mi jókòó sí ìlú yìí but mo torí mo ti ní British passport ó gbọ́dọ̀ lọ ìyẹn lèmi ò ṣe like gbogbo àwọn òbí tó kù èmi ò ní British passport that's why I don't like all those countries because tó bá ní o fẹ́ lọ sí ìlú yẹn wọ́n máa wá treat with stupidity they are mad countries ni wọ́n mo ti attempt France ní ibi kan kí ló wà níbẹ̀ wọ́n máa ń rò pé a fẹ́ báwo mo ṣe máa gbé ní UK máa wá fẹ́ lọ sá lọ sí France mo sọ̀rọ̀ ìdáwà ní France those countries are very difficult màá ṣe wàá lọ kọ́ èdè ṣé mi àwa kúrò ní UK nísìnyí màá lọ jókòó sí Italy UK tí mo ní access tí mo ní full driver license láti máa wá trọ́ọ̀kì kiri tó pawó fún mi kò dẹ̀ síbi tí mo gbé trọ́ọ̀kì dé bó ṣe wà yìí lálẹ́ ni lóru ni lọ́sàn-án ni kódà àwọn kan bí àwọn ọmọ Nigerians bàbá kan mo máa bá gbẹ̀fọ́ ó máa ń gbẹ̀fọ́ yẹn wá láti Nàìjíríà ẹmọ kan máa ń rò pọ̀ dẹ́ lèèyàn when you work with Nigeria ẹmọ pé yẹn side business yẹn kò ní kan mo tún ṣe side business so side business ni pé o lè book mi but tó bá àwọn booking yẹn máa wá láti àwọn Africa àwọn yẹn ló máa ọ lè negotiate pa èmi ìrètí sọ pé ẹ lè máa ẹ ti di £400 lẹ́ẹ̀ máa gbà kó o sọ pé my brother please na £80 àfi sí àwa ti ń ṣàánú bàbá tó bí ní ṣàánú tó fi kú ni. mo ṣèpàdé mo ti wá picture ẹ̀ títí torí pé mo really take a lot of pictures nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ àkọ́fífà aṣọ ni ọ̀rẹ́ ṣe mọ́tò ìdí máa kọ́kọ́ ní mo ti wá ọmọ tó ń pè ní long wheel base àwọn van ńláńlá yẹn long wheel kò ń ṣe short wheel wà medium wheel wà kò sí tí mo wà nílùú yìí tí mo lè fi drive mo rò pé mo kọlu èèyàn kankan rí very very máa wà very extremely careful yàtọ̀ sí pé mi ra tèmi mo ti bá bọ̀bọ̀ kan ṣiṣẹ́ tóun náà nírú ẹ̀gbà tó fẹ́ máa rí pé ọkùnrin dà ó rò pé mo níwèé nílùú yìí ni ó mọ̀ ń ṣe illegal immigrant mo pé jókòó ni pé kí ló rò pé òun ṣe because bí mo sì ti wá ṣe train àwa nìyẹn because a fẹ́ kíyàn kan kó yàn wá jẹ àwa náà dẹ̀ fẹ́ yàn jẹ ó lè yàn mí jẹ so ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ ṣe sùúrù ó lè dàbí gbàtẹ́ pé ó fẹ́ pẹ́ ẹ ṣe sùúrù ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni a máa délẹ̀ lérí yẹn lágbára Elédùmarè àní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ mo kàn ní kí n gbé jáde kẹlẹ̀ rí this is my owó mi mo fi rà á àbówó Yorùbá Nation mo fi rà á ní 2019 ní July tí owó Yorùbá Nation ni mo fi ra ilé yìí lónà mo ti tà dànù nígbà tá a ṣe tí mo lò mọ́ tí Yorùbá Nation ti arrest mi mọ́lẹ̀ but èmi mo mọ iye tó ń wọlé fún mi ní every month owó tó ń wọlé fún mi kò tówó tí wọ́n fún mi nísìn mo lè parọ́ fún àwọn èèyàn kódà
owó tí mò ń gbà lọ́wọ́ YouTube gan kò tó bẹ́ẹ̀ àwọn máa ń kó bí ayé àgbà owó kan lórí YouTube náà even though YouTube ti gba owó wọn nísìn but èmi mo mọ target tí mo mọ iye tó ń wọlé fún mi every month nígbà tí bàbá tí mo máa ń bá bẹ́ẹ̀ fọ́n yẹn every Friday lẹ̀ fọ́n yẹn máa ń dé láti Nàìjíríà nígbà tó wá fẹ́ di máa tún máa fi ní bàbá owó kí ni ilé tẹ̀ fún mi a máa gbẹ́ fọ́n yẹn lọ màá máa gba drop sí gbogbo àwọn shop káàkiri ní UK ní bíbá màá lọ sí Superfield a lọ káàkiri owó kí lè dẹ́ fẹ́ mi ẹ wá fi máa kàwé sí mi lọ a máa jọjọ́ ká máa sọ etí máa gbà mí èmi lèmi ní mọ́tò èmi mi mọ́ ní mọ́tò èmi ní dẹ́rẹ́bà mo dẹ̀ ní 4 to 5 staff tó bá mi ṣiṣẹ́ ní London ní bíbá ni mo sọ tí mo yàn jẹ àwọn ọmọ tó bá mi ṣiṣẹ́ wà tó bá yẹ pé mo pàrọ̀ mọ́ àwọn ọmọ yẹn £10 per hour ni mo fún àwọn ọmọ yẹn tí kò sí tax lórí ẹ̀ àwọn tó yé lóye nílùú cash in hand £10 per hour mo dẹ̀ rán oúnjẹ fún wọn tó bá wà ní van mi young boys ni wọ́n tó wà pẹ̀lú mi nítorí gbà mí ìdán máa sọ pé àwọn need extra tá a bá pẹ́ lọ ṣiṣẹ́ wọ́n lè ní a driver +2 a driver +3 £10 per hour ni mo sọ fún wọn tó ti bá wà nígbà náà ẹ fún mi lówó ẹ ṣe kí ní kan àpapọ̀nà wa lé ni license mi nílùú yìí 12 point ni kò sí point kan nínú ẹ̀ ó péré ó dúró pam tí bá fẹ́ lọ ra báànù bí mi sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìyàwó tí mo kọ̀ ní ó ti gba kámú ni pé ètí mo ní mo fẹ́ ṣe nílé torí nígbà tí mo sọ pé máa ta báànù yẹn ní 2019 tá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation ó wọ́n mi pé ṣe mo nọ́mà báyìí so ìlú tí mo dẹ̀ ń gbé yìí mo sì sọ wọ́n fẹ́ mi ní public recourse o gbogbo ilé tí mo ń ṣe kò sí tó kan British pẹ̀lú ẹ̀ o British ò rán mi iṣẹ́ o ẹ gbọ́ mi dáadáa British government ò rán mi iṣẹ́ pẹ̀lú tí mo gbé dání èmi lèmi rán mi iṣẹ́ o but amadélẹ̀ lérí mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ mo kàn ní kí n fi wọ̀nyí ni màá tún máa sọ láàrin ètò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run Elédùmarè á dúró ti gbogbo wa ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni mẹ́ntẹ́ bá dì mo sọ fún yín pé younger sister tèmi ó relocate lọ Nàìjíríà pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ for 2 years ló wà Nàìjíríà wọ́n fojú ẹ̀wọ̀n ìmọ̀ kó tó padà wá ọmọ táwọn máa ń pè ní British ni ó padà lọ Nàìjíríà màá try láti get iye ẹ̀yẹn kí n má kọ̀ fabricated màá pè ní sinimá ṣe tán pé 1 year did you went to Nigeria pé iye ìwúlò lọ Nàìjíríà ẹ̀rọ ẹ̀ wọlé get ẹ̀ gan. Ó wà ní Nàìjíríà for 2 years ó fẹ́ bá Lagos State pé kí ló dẹ̀ fi ṣe pé ọ̀rọ̀ child kidney kan ló ṣe nínú báyìí psychology stroke àwọn tó yẹ pé tí problem bá wà pẹ̀lú àwọn ọmọ gbogbo àwọn ọmọ tẹ́lẹ̀ ní problem ní UK bọ́ọ̀rù tó ti ń ṣiṣẹ́ àwọn tó lọ ń dé pẹ̀lú ẹ̀ ní. Ó lọ Nàìjíríà ni mo sọ fún yín ẹ̀jẹ̀ wọn ti bá gẹ̀ẹ́tẹ̀ tó bá busy á sọ yẹ̀yẹ̀ fún mi nísìn kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó gbé kọ́ ó padà wá Nàìjíríà a ní Nàìjíríà ń ṣe ìlúṣẹ́ ó padà wá Nàìjíríà ó padà wá sí Nàìjíríà. Hello Tokes, how are you? Oh, I can't how you. Yóò ní Yorùbá tó máa sọ báyìí ọwọ́ yìí. Yé èwo ló padà lọ Nàìjíríà náà? Yé èwo ló padà lọ Nàìjíríà náà? Nígbà tó fi relocate, yé èwo ni? 2010. 2010. Kí ló fẹ́ lọ ṣe nígbà yẹn? Social work. Okay. All right. Yé èwo ló padà wá sí UK again? Nígbà tó lọ ní 2010. 2012. 2012. All right, Oshigoni, thank you so much. Even though you were spot on, I'm on live program. Bye for now. Àwọn àbúrò mi ti gba kámú, onídàá fún gbogbo yín pátápátá, ogun lákàyè máa wọlé payín ni. Ogun lákàyè máa wọlé payín ni, ẹni tó bá point finger sí mi. Àbúrò tèmi wá Nàìjíríà ní 2010, táì ti sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Tí Buhari ò ti wọlé, ó fẹ́ wá ṣe social work láti jẹ́ kí nǹkan kó moderate nílùú burúkú òṣìṣẹ́ kò ní dá fún gbogbo ìlú sọ. Èmi ni máa pa yín lórí mídíà sẹ́ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n pàbúrò ẹ̀gbọ́n wà ṣọ́ pé ẹ̀gbọ́n ìwàlẹ̀ ti pọ̀ jù kí ló ti gbé wọn sórí live show. 2010 my younger sister relocate pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ó gba school fún ọmọ ẹ̀ nílé ó ń gbé ní Nàìjíríà pé kóhun ká fọ́mátì kìíní kí kìíní lè ṣiṣẹ́ dáadáa kò ní dá fún gbogbo èèyàn máa lè. Àìṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni mo ní ìní máa pa yín lórí mídíà ẹ̀rí pé spot on ni mo fi sí ni mo ti gbé sí speaker. 2010 ni
younger sister tèmi last born wa tó bí sí ìlú yìí tó forí ẹ̀ sọlẹ̀ sílùú British passport tó ń lò ó padà wá sílé kí ló fẹ́ wá ṣe nílé ó rí i pé problem wà ní Nàìjíríà kóun wá sí Lagos State kò ní dẹ́ni tìǹà lọ́wọ́ gọ́vnà pé ẹ kò jẹ́ ká ṣe policy ká ṣe policy kí policy wọ̀ torí dákú gbogbo yín ẹ̀ ní sori ni mo sọ ogun lákàáyé máa wọlé pa yín gbogbo ẹni tó bá nawọ́ kà sí mi ogun máa wọlé pa yín ni torí àwa ń gbìyànjú nínú mọ̀lẹ́bí tiwa ṣé èmi ó relocate bá ó ṣọ́ọ̀kì gbogbo wa ó náà ń lọ ó dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ for 2 years ó wọ́n fojú ẹ̀wọ̀n iná nígbà tó sùn padà wá sí London that was in 2010 ẹ ṣáà ti mọ̀ mí nígbà yẹn ẹ ṣáà gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ kò ṣáà ní pé mo fabricate evidence lẹ́wà ànírídì bẹ́ẹ̀ lọ koikimedia bringing the #1 ni mo sọ fún yín ilé tó master ló ní master degree ló kà nílùú yìí mẹ́tẹ́ ń bá fa wàhálà ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìdánwò gbòó ká máa lọ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá odò agbẹ́wà kò ní gbé ọ̀dà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn kan ní Tenny Fáṣọlá ẹ ṣe gan ni Tenny Fáṣọlá wọ́n ka policy ó gbé policy oríṣiríṣi ó kà á kọ sílẹ̀ orí láàrin gbogbo wa ó gùd gan láàrin àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ó gbóná yẹrùkú ni ó padà wá sílé bẹ́ẹ̀ já fún ní policy bó ṣe ń ṣe ní UK lòun wà ibẹ̀ lọ bí òun sí ẹgbọ́n Yorùbá ẹ̀ yẹrí pé Yorùbá ẹ̀ kàkàkàkà báyìí náà ni bò tó ṣe ó sì gbọ́ ó dẹ̀ ń ṣe yá tí oúnjẹ ọ̀nà bá ń dúró tì èmi wá jáde mo pariwo Yorùbá nation mo wá rí pé ọ̀rọ̀ àná là ń sọ ni 2010 àbúrò tèmi wálé ìgbà tí wọ́n fẹ́ sá lọ wá sí London òun padà wá sílé èmi ò tí ì níwèé nígbà yẹn ṣé o ń gbọ́ mi tó bá yẹ pé mi náà níwèé ni màá ti máa wálé wọ́n ṣe fún mi níwèé ní 2015 mo wá sí Nàìjíríà mo sunkún nígbà tí mo rí àbúrò mi èèyàn ọkùnrin mo sọ fún yín pé òun gan ó ń ta bàbá Ìjẹ̀bú from bastard gbogbo èmi ni máa pa yín lórí mídíà ẹ tí màá tó ń pè ní Koiki pọ̀ o bọ́tẹ́ ilé ìtẹ́ pàdé yìí a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ̀ bọ̀ lápò ni. Jẹ́ kọ́mọ̀. The love is too much. I came to UK 1998, September precisely. You know, London la wa. I feel alright. Ìrọ̀lọ́ wà ń bẹ̀. Hello. I'm a fresh lóòótọ́, but problem tó wà lábẹ́ òun lọ́dọ̀ náà kàn yẹn. London la wa. Tó bá yẹ kí mo ní ìwé ní 2010 ní èmi náà ti lọ lẹ́gbàá ẹ̀. But Ọlọ́run ló ní ìrìn àjò. Ọlọ́run arrest mi mọ́ bíbá fún 14 years. But àbúrò tèmi lọ́lé. Ṣé wọn pé mi ò lè lọ́lé? Mo àbúrò mi lọ́lé. Ó náà fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀ ni social worker. Iṣẹ́ social worker ní dẹ̀wà tedious gan. There are so many problems. Problem solver làwọn tí gbogbo ẹ bá yíwọ́ àwọn tó máa ń pè ní léyìí. Àwọn tó máa ń pè ní léyìí tó bá yíwọ́ ní bọ́rọ̀. Talks, are you available pẹ̀lú owó gidi? Power ni. So, 1998 ni mo wọ̀ lóye. It's not about the money on the movement. It's about ká tẹ̀dé bẹ́ẹ̀ ká jayé àìdẹ̀tí ìráyé jẹ gidi bá Ọlọ́run as 40 plus ká ṣe fàájì nílẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe pé máa ṣe fàájì lọ́mọ fi máa lọ létí criminal máa pa mí lọ́nà ẹjá máa lọ mo kí ogun yín kí lè padà wá lálẹ́ àbẹ́rẹ́ ká padà wá lálẹ́ ká padà wá lálẹ́ ká tó sọ ìtókù àti kọjá 3 hours definitely mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí and this is exactly what Igboho wants as well. And this is what Baba Awolowo wants. I'm sure Baba Awolowo will be proud of Tokunbo. Ló padà wá. Àwọn tó BCB ó padà lọ lé. After tó kàwé tán, nígbà Fáṣọlá born bastard. Ṣé Fáṣọlá náà kọ́ ló sì fi ló ń lọ káàkiri nísìn? Fáṣọlá tẹ́ ò jẹ́ kí àwọn Tokunbo fún un ní policy nípa child care ní Lagos State. Ṣé tí ní àárín yẹn? Fáṣọlá tó fáwọn ilé láyè pé ẹ jẹ́ gbé policy jáde fún yín ká. Gbogbo ẹni tó bá bọ́ ọmọ sùn ká ti pamọ́lé. Ká yọ pọ́nwọ́ ẹ̀ kúrò
gbogbo ẹ̀ tó ń ná ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń ná kinní kan ẹ̀ná ẹ̀mọ́rin àwọn ilé máa ti present policy yẹn lọ́mọ máa máa gbé káàkiri wọ́n máa present ẹ̀ ní school to school everywhere this that òun náà dẹ̀ lọ nítorí yàn kan lọ nígbà yẹn ni ó ní woman kan tó mọ̀ fẹ́ go into too much other details UK ni woman yẹn náà wà bí woman yẹn ṣe lọ òun dẹ̀ bá woman yẹn ṣe some project nílùú yìí so bí woman yẹn ṣe lọ́lé ẹ̀ mọ̀ ǹtẹ́ ṣé ìyẹn máa sọ pé mo lóyà sí Ìgbòho ó lọlé ní 2010 làbúrò tèmi last born wa lọlé ó wá sílé tó bá pàdé ẹ̀ ò lè mọ̀ pé òwe àwà kọ́ mọ̀ pé ilé yìí ọmọ tó máa róòrò tó àná fọmọ ẹ̀ sí school ọmọ tó bí ó fi sí school ní Lagos State ó fi ọmọ ẹ̀ sí school kò wo gbogbo risk yẹn ìwọ́jẹ́ wa ń sọ̀rọ̀ jágbajàgba nísìn ẹ̀ wá ń sọ pé Koiki ọmọ tó ń sọ bàbá Akíntóyè ọmọ tó ń sọ máa dì pẹ̀lú gbogbo yín ẹja máa lọ ẹja slow kìíní ẹ̀kọ́ stanton ẹ̀ máa wọlé ariwo máa pọ̀ máa dì pẹ̀lú gbogbo yín ẹ gbọ́ràn ṣẹ́fẹ́ gbọ́ràn ibi bàrà ti máa gbọ́ràn bí àwọn ìjọpọ̀ máa kó mọ̀ ní show picture ẹ̀ mo kàn ní kó wá fún wa ní lecture máa bá sọ tó bá níwà òkè bá a ní show picture mi a kọ̀ fún wa ní lecture ọmọ tó ń pè ní social worker ọmọ tó ń pè ní child safety ó lè mọ̀ ìdáhùn lè ṣe nìyẹn the safety of the children safety ọmọ kékeré safety tó yọ pọ́nrán sọmọ lọ́mọ ní lóṣòdì ó yẹ ká gé kíní abẹ́ yẹn ká fún ẹ jẹ kó jẹ ni ìdáhùn ṣe nìyẹn pẹ̀lú pọ́ kàwé ó tún dáná nílùú yìí kò dáná fún Nàìjíríà kò dáná fún Nigerians because ẹ á ní tó bá dáná fún ọ problem máa ń wà ẹ máa complain this and that ẹ dẹ̀ ní fi sanwó ó máa fún ẹ ní budget a ṣe suya spice a ṣe jollof rice a ṣe this a ṣe that àwọn òyìnbó pure òyìnbó conference làbúrò tèmi tó ti ń display oúnjẹ pure òyìnbó. ẹ ṣe lè yára bí sí ẹgbẹ́ ìyá mọ́tọ́lá ń gbà ọ́ àgbègbè bẹ́ẹ̀ ni human rights. ká má sọ̀rọ̀ nípa sẹ́ńsọ̀ bí alálẹ́ safety of children and vulnerable adults. ká ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká máa ṣiṣẹ́ no retreat no surrender. Ìkẹjẹ Aziz Mọ́lẹ́lẹ̀ ẹ̀sìn wà ọkọ̀ ire àtọ̀hún ọmọ òdìyà ọ̀sùn yípo tí safety wà fáwọn ọmọ wa nílé àwọn vulnerables àbíkáfọ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà kò tí ì sí safety fàgbàlagbà báwo ló máa wà fún ọmọ kékeré ní Ondo state tó máa bá ń pè bẹ́ẹ̀ kí safety wà safety of the children ìlú tẹ́ ẹ̀ bá ti safety àwọn ọmọ kékeré ìlú yẹn ò lè ṣiṣẹ́ ẹ̀ bá máa gbàdúrà títí dọ̀la ìrọ̀lẹ́ pa fúnra yín kódà o. a tẹ́ lójú o ó máa tẹ́ lójú o má jẹ́ tẹ́ lójú o ó máa tẹ́ lójú mi. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ mo kí ìyàwó Christina Adémọ́lá Azeez Sakiru mo kí yín Mr. Moses mo kí yín. Ok àwọn máa padà wá lálẹ́ ẹ̀kọ́ tó fún wa lálẹ́. Ó máa ta ẹ́ lójú o number one ní gbogbo Nàìjíríà ó máa ta ẹ́ lójú o bẹ́ẹ̀ni ẹ tọwọ́ yín bá máa ṣọ ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀. Eruku ni o àjọ ta ẹ́ lójú á ta ẹ́ lójú o aláì bẹ́ẹ̀ni gbowó ṣá. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí ìlú. Mo kí alájà rà lẹ́ẹ̀kan sí ẹṣin lónìí àwọn alálùbáríkà láìro ẹyẹ bínú Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ẹyẹ bínú Yorùbá World Media
òǹdòǹgẹ ìdòwò létí ẹ bá ń jálé olú ẹ díà wọ́n fẹ́ lé ní kí díà máa kọrin yẹn níjọ́ yẹn ọmọ mi rẹ̀ wọ́n ní jẹ́ ta ní kí díà máa kọ lélẹ̀. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Have a very good afternoon, and we're checking out now. Bye for now.